जो है ना बनाया है यहाँ के कानून को, यहाँ के आइन को आपने बनाया है, इस आइन की पासारी है। इसलिए हमको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि ये भाई ये जो है ना लोग गुस्सा भी कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, तो ऐसा डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये मुल्क आपका है, आप यहाँ से हिम्मत से रहेंगे, इंशाल्लाह घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और जब भी ऐसी कोई बात आई गुस्सा भी तो इंशाल्लाह हमारे जिम्मेदारान हैं, वो FIR दर्ज करेंगे और फिर उसके साथ साथ जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें जो बातें जो हम अभी आई हैं और आएंगे इंशाल्लाह उन सब सारी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जमीयत अहले हदीस के मौलाना अब्दुल शबूर साहब से, जो खतीब व इमाम हैं अब्दुल्ला बिन मसूद मस्जिद के, मैं उनसे ख्वाहिश करता हूं कि वो यहाँ पर आएं और अपने ख्यालात का इजहार, जितना हम लोगों के पास इस इजलास को चलाने के लिए वक्त है उसके हिसाब से आप थोड़ा सा इस बात का लिहाज रखते हुए अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं मुक़र्रिरीन से ख़ास तौर पर ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस जलसे के इनेकाद में बहुत सारी दुश्वारियाँ कानूनी दरपेश हुई हैं और एक टाइम दिया गया है, तो हमको उसकी पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। और आप तमाम हजरात से भी मेरी एक गुजारिश है कि आप पूरे डिसिप्लिन के साथ तशरीफ़ रखें और तमाम शहनशीन पर मौजूद अहबाब से भी मेरी ये गुजारिश है कि वो डिसिप्लिन का खास तौर पर ख्याल रखें और कम से कम वक्त में अपनी बात को पेश करें, ताकि आइंदा भी इस तरह के जलसों के इनेकाद में रहमतुल आलमीन सीरत कमेटी को सहूलत हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीना ला यअलमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर जलवा फरोज लायक़ सद एहतराम कायदे मिल्लत जनाब नासिर हुसैन उस्ताद और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम, सज्जादगान और शहर गुलबर्गा के मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद बातें आपके सामने अल्लाह की तौफीक से रखूँगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे जो भी बातें कहने की तौफीक दे, अल्लाह उस पर और हम सबको उस पर अमल की तौफीक दे। आमीन। भाई और दोस्तों, ये जो जलसा रखा गया है अज़मत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के मौजू पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए बहुत सारे अंबियाए किराम को भेजा, लेकिन सबसे आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए मबूस फरमाया। आपका मुकाम यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन और आसमान वालों में सब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बाद अगर किसी का मुकाम व मर्तबा रखा तो हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जब से नबी और रसूल बना करके भेजा
اس وقت سے پہلا گستاخ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے ایسا ہلاک اور برباد کیا کہ اس کو کفن دینے کے لیے، اس کو دفنانے کے لیے اس کے بچے بھی جلدی تیار نہیں ہوئے۔ لہذا اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ کہ جب بھی ایسی باتیں ہوتی رہیں گی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے گستاخوں کو سزائیں دیتا رہے گا۔ لیکن برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ حقیقت میں عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے۔ اس آیت کا ایک پس منظر وہ یہ ہے کہ غزوہ بنو مستلق کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آنے لگے تو اس موقع پر منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لَيُخْرَجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، ہم عزت دار ہیں اور مدینے پہنچ کر کے جو مکہ سے ذلیل آئے ہیں نعوذ باللہ ہم نکال کر کے باہر کر دیں گے۔ جب یہ بات عبداللہ بن ابی بن سلول کے فرزند کو معلوم ہوئی تو حضرت عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا بیٹے کا، وہ مدینہ کے راستے پر آ کر کے کھڑے ہو گئے اور جب باپ کا ادھر سے گزر ہوا تو اپنے باپ کے گردن پر تلوار رکھ دی اور کہا کہ تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور آپ کو گالی دی، اگر اس نبی کا حکم نہیں آیا تو آج تیری گردن ہوگی اور میری تلوار ہوگی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو پیغام بھیجا کہ اپنے باپ کو چھوڑ دو، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اور مسلمانوں کو قتل کرا رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، لہذا یہ ہر دور میں ہوا اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا، لیکن ایسی گستاخی کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ آپ کو مارا بھی، آپ کو جادوگر کہا، ساحر کہا، مجنون اور پاگل کہا، کیا کیا نہیں کہا، لیکن جب مکہ فتح ہوا وہ سارے کے سارے مجرم آپ کے سامنے حاضر تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، کہ جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو اور تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس قوم کے لیے برابر یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، کہ اللہ یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، لہذا اللہ تو انہیں ہدایت دے۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، آج ضرورت اس بات کی کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ کم ہیں۔ مسلمانوں کے نبی کی عزت اور احترام، مسلمانوں کیا دنیا کے ہر شخص کے آپ نبی ہیں اور نبی کا عزت اور احترام کرنے والے ہر مذہب اور ہر قوم کے اندر موجود ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہے۔ لہذا میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو اپنائیں۔ آج مسلمان کے غیر مسلمان آج مسلمان کو دیکھتا ہے، قرآن کو نہیں پڑھتا، نبی کی سنت کو نہیں پڑھتا، مسلمانوں کو دیکھ کر کے یہ غیر مسلم فیصلہ کرتا ہے کہ یہی اسلام کی تعلیم ہے اور یہی ان کا دین ہے۔ اگر ان کا دین یہی ہے تو ایسے دین سے ہم لا تعلق ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو اپنائیں، نبی کی زندگی کو اپنائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری شادی بیاہ دیکھیے نبی کے طریقے پر نہیں، ہماری عبادتیں نبی کے طریقے پر نہیں، ہمارے عقائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں، ہمارے معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر نہیں۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق کر رہے ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر تھے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کا مال بازار میں بیچا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے بازار میں
दूर दराज मुल्कों से लोग सामान खरीदने के लिए आते थे। और एक मरतबा यमन का एक कबीला आया, यमन का एक काफिला आया, वो 1 हफ्ता 10 दिन रुका रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट मदीना के बाजार में नहीं पहुंचे। काफी दिनों के बाद जब नबी के ऊंट मदीना के बाजार में पहुंचे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी काम से जाना पड़ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम से कहा कि देखो मैं जा रहा हूं, इनमें से एक ऊंट लगा, जो आदमी उसको खरीदेगा बता देना कि ये लगा, इसकी कीमत कम लेना, या अगर वो छोड़ दिए नहीं लिए तो कोई हर्ज की बात नहीं। अल्लाह के नबी ताकीद करके चले गए। और फिर उसके बाद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो गुलाम ने कहा कि आका ऊंट तो पूरे बिक गए, और वो जो ऊंट दाग था मैंने बतलाना मैं भूल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किधर गए? तो लोगों ने बतलाया कि वो यमन की तरफ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-4 घंटा नहीं 24 घंटे का सफर किया, एक दिन एक रात उन लोगों को तलाशने के लिए। लिहाजा 24 घंटे के बाद, एक दिन एक रात के बाद वो काफिला आपको मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काफिले वालों से कहा कि देखो ये ऊंट मेरे हैं और इसमें से एक ऊंट लगड़ा है, मेरा गुलाम बताना भूल गया, लिहाजा आप इसकी कीमत कम दें या मेरा ये ऊंट वापस कर दें और अपना पैसा ले लें। मेरे भाई और दोस्तों, उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस ऊंट को वापस कर दिया। अल्लाह के नबी लेकर के चले आए। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नबूवत और रिसालत से सरफराज किया और यमन तक की ये बात पहुंची, तो यमन का वो काफिला दोबारा मक्का आया, और मक्का आने के बाद वो सारे के सारे लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर कलमा पढ़ते हैं और बैत कर लेते हैं, दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। क्योंकि उनके आका ने यह कहा था, मालिक ने कहा था कि मदीना जब मक्का जाने के बाद तुम सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट खरीदना, किसी और के नहीं खरीदना, क्योंकि आपके बारे में ये मशहूर हो चुका था कि आप अमानतदार हैं, आप सच्चे हैं, कभी धोखा नहीं देते, कभी झूठ नहीं बोलते। मेरे भाई और दोस्तों, आपका ये अखलाक जो आपने उन लोगों के सामने पेश किया था, ये आपका अखलाक उनके इस्लाम लाने का सबब बनता है। लेकिन आज हम मुसलमान, हम भी कारोबार करते हैं और लोगों को किस तरह से हम धोखा देते हैं, मार्केट में कैसा हम कारोबार करते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, हमारे अखलाक और किरदार को देख करके आज कोई हमारे करीब नहीं आ रहा। लिहाजा जरूरत इस बात की कि अगर हकीकत में हम मुसलमान हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले, तो नबी के पैगाम पर खुद अमल करना है और अपने अमल के जरिया से इस्लाम की तबलीग और इरशाद करना है। आखिरी बात कहकर के खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे भाई और दोस्तों, आपने इरशाद फरमाया कि मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मैया फिल जन्नह। कोई भी मुसलमान ये नहीं कहता कि मुझे नबी से मोहब्बत नहीं है। हर मुसलमान का ये दावा है, वो किसी भी मकतब फिक्र से हो, लेकिन उसका दावा है कि मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सिर्फ जुबान से कह लेना कि मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत ये नहीं होती है। मोहब्बत तो ये है कि तुम मेरे तरीके को अपनाओ, मेरे सुन्नत को अपनाओ, मेरे फरमादात को अपनाओ, जैसे मैंने अमल किया है उसको अपनी जिंदगी में उतारो। मेरे भाई और दोस्तों, हमें ये चाहिए कि नबी की सुन्नत को अपनाएं और याद रखो, अपने सफों में हम इत्तेहाद को पैदा करें, इख्तिलाफ और इंतशार से हम बचें। और अगर इज्जत इस दुनिया के अंदर हमें मिलनी है और आखिरत में भी सुरखरू होना चाहते हैं, तो याद रखो, इस्लाम के बगैर इज्जत हमको नहीं मिल सकती। कि तुम ही कामयाब रहोगे, सरबुलंद रहोगे, शर्त यह है कि तुम मुकम्मल ईमान वाले बन जाओ। लिहाजा जब तक हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं होंगे, याद रखो, कामयाबी हमारी कदम बोसी नहीं करेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इन चंद बातों पर हम सबको अमल की तौफीक दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल सबूर साहब। मैं नात शरीफ के चंद अशार जनाब इलियास साबरी साहब शाहबाद से तशरीफ लाए हैं। बस 1-2 अशार यहाँ पर पढ़कर आप नात शरीफ का नजराना पेश करें। इलियास साबरी साहब।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والد بزرگوار حضرت ثابت شاہ والی صاحب کی ناصیت کی چند شیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا مطلب ہے. بفضل خدا یہ نظام آپ کا ہے، بفضل خدا یہ نظام آپ کا ہے، زمین آسمان کیا تمام آپ کا ہے، زمین آسمان کیا تمام آپ کا ہے. یہ دنیا بنائی گئی کس کی خاطر، تمام آپ سے ہے، تمام آپ کا ہے. یہ دنیا بنائی گئی کس کی خاطر، تمام آپ سے ہے، تمام آپ کا ہے. نہیں صرف 63 برس عمر رحمت، ازل سے ابد تک قیام آپ کا ہے، ازل سے ابد تک قیام آپ کا ہے. جہاں ختم ہوتی ہے حد تصور، وہی ابتدائی مقام آپ کا ہے، وہی خدا کی قسم رحمتوں کی ضمانت، کوئی نام ہے تو وہ نام آپ کا ہے. مسلمان کی تعریف جو بھی ہو لیکن ہے مومن وہی جو غلام آپ. مسلمان کی تعریف جو بھی ہو لیکن ہے مومن وہی جو غلام آپ کا ہے. خدا کی قسم کرم آپ کا تھا نہیں آج بھی ہے، یہ اسلام یہ فیض عام آپ کا ہے. نہ الفاظ صابر نہ آواز صابر، کلیم آپ کا ہے، کلام آپ کا ہے. زمین آسمان کیا تمام آپ کا ہے. بہت بہت شکریہ. میں اب مولانا جاوید عالم قاسمی صاحب نائب صدر آل انڈیا ملی کونسل گلبرگہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا یہاں اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا.
निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। शह नसीन पर तशरीफ फरमा सदर इजलास, तारीखी शहर के मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमाए किराम, बाहसास बाशऊर बाज़मीर शुरकाए इजलास, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपको अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आवाज़ दी गई और आपके ज़मीर ने आपको अपने आराम गाहों से निकाल कर इस मैदान में भेजा है। अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए। वक्त की पुकार है, वक्त की ज़रूरत है। अगर आज भी हमने अज़मत मुस्तफ़ा का नारा नहीं लगाया, अगर आज भी हमने अज़मत मुस्तफ़ा की सदाएं बुलंद नहीं की, तो जो तारीख लिखी जा रही है उस तारीख में आने वाली नस्लें हमारे ऊपर लानत भेजेंगी। क्यों? इसलिए कि आक़ाए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो जात है कि जिनके बारे में हमारा अकीदा है, बादल खुदा तू ही किस्सा मुख्तसर, छोटी सी सूरह मैंने पढ़ी है, उस सूरत के सियाक व सबाक को देखें, उसके पस मंजर को देखें कि इस कायनात रंगबू के अंदर बहुत सारे जालिम आए, जाहिल आए और न जाने कैसे कैसे लोग आए जिन्होंने आक़ाए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंगुलियां उठाई। हालांकि तारीख गवाह है कि मक्का के
عظمت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے، پہنچانے کے لیے، پرچار کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے عظمت مصطفیٰ کی تبلیغ فرض ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ کہ نبی کی عظمت کو بولو، نبی کی عظمت کو بتاؤ، نبی کی عظمت کے گنگاؤ، نبی کی عظمت کی صدائیں لگاؤ۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ موقع ملے تو تفاصیل اٹھا کر کے دیکھ لینا۔ نبی کی عظمت کے گنگانا بھی ضروری ہے اور نبی کی عظمت کو بچانا بھی ضروری ہے۔ نبی کی عظمت کو بچانے کے لیے سب سے پہلی چیز ایمانی قوت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، سب سے پہلے نبی کی عظمت کو بچانے کے لیے، نبی کی عظمت کو جاننے کے لیے، نبی کی صداؤں، نبی کی صداقت کی، نبی کی عظمت کی صداؤں کی تبلیغ کے لیے سب سے پہلی قوت ایمان کی قوت ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھو، ایمان کو ٹٹولو، ایمان کا جائزہ لو کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے نبی کی ذات پر، ایمان ہے کہ نہیں ہے ایک اللہ وحدہ لا شریک پر۔ اور ساتھ ہی ساتھ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، دوسری چیز ظاہری طاقت بھی ضروری ہے، ایمانی طاقت بھی ضروری ہے، ظاہری طاقت بھی ضروری ہے، ایمان بھی ضروری ہے، ظاہری اسباب بھی ضروری ہیں۔ ظاہری اسباب ضروری نہ ہوتے تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب نبی کو مکے سے ہجرت کروا کر مدینے نہیں بھیجتا، اور ہجرت کرا کر کے نہ جانے کتنی جانیں چلی گئیں اللہ نہیں بھیجتا۔ اللہ مکہ المکرمہ کو مرکز اسلامی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے مکے سے ہجرت کرا کر کے مدینہ بھیجا اور یہ آیت نبی کو بتائی قُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ آج ہم کہتے ہیں ہمیں طاقت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بازوؤں میں طاقت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صحابہ کی تاریخ دیکھیے اٹھا کر کے، صحابہ کی تاریخ دیکھیے، صحابہ کے واقعات دیکھیے، صحابہ کی قربانیاں دیکھیے، صحابہ کے مجاہدے دیکھیے، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت بھی دیکھیے۔ اللہ کے نبی یہ دعا مانگ رہا ہے جب مدینے میں داخلہ ہو رہا ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ کے نبی سے بڑا ایمان کسی کا نہیں ہے، اللہ کے نبی سے بڑی ذات کسی کی نہیں ہے اللہ کے بعد، اللہ کے نبی سے بہتر اور مؤثر تبلیغ اور تقریر کسی کی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی یہ دعا مانگ رہا ہے جب مدینے میں داخل ہو رہا ہے۔ میں اپنی علماء برادری سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں اور پورے مجمع سے بھی یہ بات کہتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہم سے کہتی ہے، اللہ کہتا ہے نبی کو سکھا کر کے جب مدینے میں داخل ہو رہے تو دعا کریے پروردگار مدینے میں میرا داخلہ مبارک فرما، مدینے سے نکلنا مبارک فرما، اور ایک طاقت مجھے اپنی پاس سے دے دے، ایک طاقت مجھے اپنے پاس سے ایسی طاقت دے جو اس طاقت کو تیری تائید حاصل ہو، تاکہ میں مدینے کے اندر بیٹھ کر مرکز اسلامی کو مضبوط کر سکوں، تیرے پیغام کو دنیا کے کونے کنارے تک پہنچا سکوں۔ آج ہم بھیک مانگتے ہیں اپنے حق کی، لیکن طاقت نہیں ڈھونڈتے۔ آج ہم بھیک مانگتے ہیں اور جا کر کے اپنے بھیک کے فریادیں کرتے ہیں اور نہ جانے ایڑیاں رگڑتے ہیں اپنے حق مانگنے کے لیے، انصاف مانگنے کے لیے، حقوق مانگنے کے لیے۔ حقوق نہیں ملیں گے، حق نہیں ملیں گے۔ اسلام کہتا ہے آپ کا حق بنتا ہے تو چھین کر بھی لیجئے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کہتا ہوں۔ آج ہم کہتے ہیں ہمیں طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ 2014 کے بعد سے، 2014 سے پہلے کی آپ تاریخ دیکھیے، بہت زیادہ اگر کچھ ہوتا تھا تو مسلم پر ثناء اللہ پر چند ایک اٹیک ہوتے تھے، لیکن 2014 کے بعد جب باطل طاقتوں کو طاقت ملی، جب باطل قوتوں کو اقتدار ملا، جب باطل حکومت باقی طاقتوں کو حکومت ملی، تو کیا ہوا؟ کیا اللہ کے خلاف غلیظ نعرے نہیں لگے؟ کیا نبی کی شان میں گستاخیاں نہیں بڑھی؟ کیا قرآن کو نہیں جلایا گیا؟ کیا قرآن کے بارے میں مغلظات نہیں بکے گئے؟ کیا صحابہ اور صحابیات کے بارے میں گستاخیاں نہیں کی گئیں؟ کیا عائشہ کے بارے میں مغلظات نہیں بکے گئے؟ یہ کب ہوا؟ 2014 کے بعد سے چل رہا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ طاقت ملنے کے بعد ہوا، ورنہ یہ باطل طاقتیں اپنے سوراخوں میں دبکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اے مسلمانوں اور مسلمانوں کی رگوں میں ان اسلاف کے خون کے دورے اور مسلمانوں کی نسلوں میں جنہوں نے 900 سال اس ملک پر حکومت کی ہے، کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اگر طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، طاقت ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم ایمان بھی نہیں بچا سکتے، اسلام بھی نہیں بچا سکتے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اور میں کہتا ہوں اپنے
عبادات کے اندر بھی ہمیں ان کے بھیک کی ضرورت ہوگی۔ کورونا ٹائم نے ہمیں بتا دیا، دجالی نظام نے ثابت کر دیا کہ تم نماز پڑھو گے ہماری اجازت کے ساتھ، مسجدیں کھولو گے ہماری اجازت کے ساتھ، قرآن پڑھو گے ہماری اجازت کے ساتھ، مدرسے کھولو گے ہماری اجازت کے ساتھ، خانقاہیں چلاؤ گے ہماری اجازت کے ساتھ۔ یعنی خانقاہ چلانے کے لیے باطل کی اجازت کی ضرورت ہوگی، نماز پڑھنے کے لیے باطل کی اجازت کی ضرورت ہوگی، اذان دینے کے لیے باطل کے پرمیشن کی ضرورت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ طاقت سے محروم ہیں اور طاقت لینا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا ضمیر غلامی کی طرف جا رہا ہے، ہماری سوچ غلامی کی طرف جا رہی ہے۔ ہم ان صحابہ کی نسلوں سے ہیں اور ہماری رگوں میں ان اسلاف اکابر مجاہدین کا خون ہے جن کو اللہ نے دنیا کا امام بنایا تھا، مسجدوں کا نہیں، ملکوں کا نہیں، صوبوں کا نہیں، ہمیں اللہ نے پیدائشی دنیا کا امام بنایا ہے۔ اور علامہ اقبال کے بقول آج پھر اسی امامت کی ضرورت ہے، اسی شجاعت کی ضرورت ہے، اسی بہادری کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہے کہ ہم متحد ہو کر کے اس طاقت کی طرف آئیں۔ اگر ہم اس طاقت کی طرف نہیں آئیں گے تو غلامی سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، اور غلاموں کے ہاں غلام پیدا ہوتے ہیں، آزاد نہیں پیدا ہوتے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ مولانا جاوید عالم قاسمی صاحب۔ میں ہمارے بیچ ایک اور مقرر رئیس الخطبہ مولانا عبدالحکیم وقار اشرفی صاحب کو یہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بیچ میں شیخ دکن کے سجادہ نشین حضرت ڈاکٹر افضل الدین جنیدی صاحب اور سراج بابا تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور مولانا عبدالحکیم وقار اشرفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفينا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف ورب حلیم۔ غالب ثنائے خواجہ باں یزدان گزاشتے غالب ثنائے خواجہ باں یزدان گزاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہاں ذات پاک مرتبہ دانا ذات محمد است۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، دلوں میں آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و حج و زکات یہ سب باقی ہے، تو باقی، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اور موجودہ دور میں
सने बतार सही, सने बतार सही, दश्त को हो सार सही, जहां भी तुमने पुकारा है जानिसार चले। सुनी जो बांगे जरस तो खत्म गाबा जफा, कफन बदोश हसीराने जुल्फे यार चले। और मौका ऐसा है समझ ही में नहीं आता कि छेड़े दास्ता कैसे, समझ ही में नहीं आता कि छेड़े दास्ता कैसे। हंसाए तो बगावत है, रुलाए तो बगावत है। हरीफाने चमन के क्या हुआ, ये हरीफाने चमन के। हिंदुस्तान चमन है चमन, हिंदुस्तान गुलिस्तान है गुलिस्तान, हिंदुस्तान बाग है बाग। ये हरीफाने चमन के तल्ख नारे मुझते राहत, कड़वे नारे लगा रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं। हमले किए जा रहे, कोई पाबंदी नहीं। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। इसीलिए अल्लाह हाफ़ वतन कुरान बलागत निज़ाम में रिशाद फरमा रहा है, खुलू फी सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आज मुसलमानों की बेबसी ये है कि मुसलमान शरीयत के ताबे होने के बजाय तबीयत का ताबेदार बन गया। मस्जिदें मौसिया खाए के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे और साफे के जादी न रहे। सोचो, वक्त सोच का आ गया, वक्त गौर व फिक्र का आ गया है, वक्त तुम्हारे तशक्कुस को बचाने का आ गया है, तुम्हारे अकीदों की हिफाजत का आ गया है, तुम्हारे कलाम के तहफ़्फ़ुज़ का आ गया है, तुम्हारे नबी के नामूस की हिफाजत का आ गया है। और मुसलमान इतना ख्वाबे गफलत में पड़ा है कि उसे कोई फिक्र नहीं है, बस ये किया जाए कि दौलत कमाई जाए और हर जगह मैं नजर आऊं। शोहरत, दौलत, ये दो के पीछे आज मुसलमान पड़ गया। बताओ, दीन का मामला था, इस्लाम का मामला था, कुरान का मामला था, शरीयत का मामला था और हमारे नबी की इज्जत का मामला था। पूरा गुलबर्गा उमड़ कर आना चाहिए था। हमको मालूम है, ऐ अरबाब इख्तिदार, ये बड़े बड़े ऐवानों में आराम करने वालों, एयर कंडीशन गाड़ियों में फिरने वालों, हमको सबक मत पढ़ाना, हमको दर्स मत देना, हमको मत समझाना कि क्या किया जाए। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। किसी के बाप दादा ने हिंदुस्तान नहीं बनाया, ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान बनाया। और कायनात का पहला बशर, कायनात का पहला इंसान, कायनात का पहला नबी हजरत आदम ने हमारी ही धरती पर कदम रखकर इसे इज्जत अता किया है। हमसे कह रहे हैं, जब गुलिस्तान को उनकी जरूरत पड़ी, हैदर पाशा साहब, जब गुलिस्तान को सब देना तन के बोरे मन के काले उठाओ 1857 से लेकर 1947 तक इंडिया का गेट हमारी शहादत का जामीन है, शाहिद है। दिल्ली का जो गेट है इंडिया गेट, उस पर 65% अफराद मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं। जब गुलिस्तान को उनकी जरूरत पड़ी
سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. تم کہاں تھے؟ تم تو محبت سے لیٹر دے رہے تھے، خطا دے رہے تھے، معافی نالے دے رہے تھے، اور ہم سرے وہ دار سہی، دستے کو حسار سہی، جہاں بھی تم نے پکارا ہے جانسار چلے. ہمارے علماء، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ دار پر چڑھ کر سرے کو بوسہ دیتے ہوئے اس مادر وطن پر قربان ہو رہے تھے. پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں. سوچو کیسا دور آیا ہے، اور یہ سب ہو رہا ہے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے. کیونکہ ہمارا ہاتھ بریانی پہ ضرور ہے، نظر ہماری کمزور ہو گئی ہے، ہماری چاپلوسی مزاج آ گیا ہے. صرف ہم فیس بک واٹس ایپ کی زینت بنے ہوئے ہیں. کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے؟ گھر واپسی ابھیان چلا، دیکھتے رہے ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. ایک ادھر کا ادھر آیا اور اللہ نے اسے دنیا ہی میں دوزخ کا پتہ بتا دیا. وہ ذلیل رضوی، میں تو وسیم نہیں کہوں گا، کیا نہیں کیا. آج یہیں مسلم چوک پہ یا ابو کلام چوک پر کوئی اس کے باپ کو والد آستین چڑھاتے ہیں. سوچو ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے. یہ گلبرگہ کے غریب اور مسلمانوں، سوچو غیبت ہمارے اندر، کانا پوسی ہمارے اندر، چغلی ہمارے اندر، حسد ہمارے اندر، جلن ہمارے اندر، عداوت ہمارے اندر. آج گلبرگہ میں کہا جاتا ہے کہ سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. کہا ہوگا ہر ایک جگہ اپنی دکان الگ لگائے. غیروں کو موقع یہی تو دے رہے ہیں تم. جھاڑو کے پورے کاریاں مل کر مضبوطی کے ساتھ رہیں تو گھر کا کچرا باہر چلا جاتا ہے، اور جھاڑو کی ہر کاری الگ الگ ہو جائے تو کوئی بھی وہ کاری کو توڑ کر کچرا بنا دیتا ہے. آج ہے کہ نہیں؟ دیکھو سب کہہ رہے ہیں یہ پلیٹ فارم بنانا چاہیے، ہمیں اتحاد ہونا چاہیے، ہمیں کہا ہے قیادت مفقود ہے، قیادت کا فقدان ہے. آج اغیاروں کے منہ میں زبان آ گئی، کتابیں لکھی گئی نبی کے خلاف، زہر اگلا گیا. یہ جلسہ رکھنے کا مقصد بہت پرانا ہے، مگر آج وقت آیا جو حیدرآباد کا ایک گینڈا بکواس کر دیا، اس کا نام بھی لینا گوارا نہیں ہے، نہ صورت کا نہ شکل کا، اللہ جانے کس کے دھکے کا ہے. اس لیے علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے گا نبی کی شان میں بے ادبی گستاخی وہی کرتا ہے جس کے نطفے میں فرق ہے. ہاں میں نہیں کہہ رہا، پوچھئے علماء سے. سورہ نون والقلم کی آیت ہے، بعد ذالک زنی، وہ حرام زادہ ہے جو مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. تلاش کرو، آج تو ریسرچ اسکالر بہت ہے نا، اس پہ بھی ذرا تحقیق کرو کہ کام کر گستاخی کیا اور اس کا کہاں اصل ہے. اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. خرافات کو ہٹاؤ، بے حیائیوں کو ہٹاؤ، برائیوں کو ہٹاؤ، حسد کو ہٹاؤ، جلن کو ہٹاؤ، کینے کپٹ کو ہٹاؤ. شہنشاہ مغلظات، شہنشاہ حرکتیا مت بننا. نہ 6 لاکھ لگا دوں گا آشیانوں کو. مجھے وقت کم دیا گیا ہے اور ہمیشہ مجھے کم دیا جاتا ہے. معلوم ہے کہ وقار اشرفی منہ میں چاکلیٹ نہیں بلکہ شیروانی کی گنڈی رکھ لے کے آتا ہے.
نچے آگ لگا دنیا شیانے کو نمن تنہا دری میخان رفتان جنید و شبلی و اتار شدمت ببوئے پاک شمس و دین تبریز سے ملا پر سر بازار شدمت. آج آئمہ حضرات کو، آج خطبہ کو، آج اماموں کو، آج خطیبوں کو، آج محررین کو، آج علماء کو، آج مشائخین کو، آج اہل خانواتے کو تحفظ ناموس رسالت کے لیے تیار ہونا ہے. خانخواہوں سے، مدارس سے، مسجدوں کے منبر سے میرے نبی کا کردار بتایا جائے، میرے نبی کے اخلاق بتائے جائے، میرے نبی کا مرتبہ بتایا جائے. آپ کو معلوم ہے نا مکہ فتح ہوا، مکہ والوں نے کتنا ستایا تھا، کتنا بلایا تھا، کتنی گالیاں دی تھی، کیا 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 تھا، اور سوشل بائیکاٹ بھی کیا، سماجی بائیکاٹ. شعب ابی طالب میں سرکار مدینہ رہے دن گزرے جب مصطفیٰ مکے میں آئے. توجہ، جب مصطفیٰ مکے میں آئے تو مکہ دہن نہیں ہوا، مکہ دہن نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے رسول نے اپنے دشمنوں کو معاف کر کے پیغام دیا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے بھی امان ہے، جو کعبے کے غلاف میں چھپ جائے اسے بھی امان ہے، جو ہاتھ سے ہتھیار چھوڑ دے اسے بھی امان ہے. اسی لیے دوستو مسلم بنا ہے سلامتی سے، مومن بنا ہے امن سے، اور دونوں ہمارے پاس ہے. ہمارے نبی نے دیا، جو اسلام قبول کیا وہ مسلم ہے، جو ایمان قبول کیا وہ مومن ہے. اسی لیے آقا کریم نے کہا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی آل اولاد سے زیادہ اور اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. یہ ہے ایمان. نپور شرما بول دی اور ایک انکل بول دیا. کیا کرے صاحب، کیا کرے؟ جو ہو رہا ہے ان کے متعلق ٹی ویوں میں ڈیبیٹ نہیں ہوتا. آگ کس نے لگائی، شوشہ کس نے چھوڑا، آپ کو ہوا کس نے دی، ایکشن کون کیا جس کا یہ ریئیکشن ہے. ریئیکشن پر ڈیبیٹ ہو رہی، ایسے نعرے لگے، ایسا لگنا تھا کیا، ایسا ہونا تھا کیا. پہلے ان کے متعلق ایکشن دو جنہوں نے آگ لگائی ہے. الحمدللہ تاریخ گواہ ہے 1450 برس کی، آج تک مسلمان نے کسی اور مذہبی پیشوا کی بے ادبی نہیں کیا ہے. ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کسی اور مذہبی رہنما کی بے ادبی کی جائے. ہمارا اسلام سلامتی والا مذہب ہے، سلامتی والا، امن والا، بھائی چارگی والا، اتحاد والا، اتفاق والا، محبت والا. آج نفرتوں کا بیج کون جو بو رہا ہے اس کی جڑوں کو کاٹا جائے. میں ارباب اقتدار سے جو بیچلر ہندوستان کے سنگھاسن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں معلوم، بیوی بچے کیا ہوتے ہیں، روٹی روزی کیا ہوتی ہے، کمائی کیا ہوتی ہے، جس کو معلوم نہیں ہے، ان سے میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ گلستان ہے ہندوستان. یہاں پر ہمیشہ ہندو مسلم سکھ عیسائی یا گنگا جمنی تہذیب ہے، امن و امان کا گہوارہ ہے. اسے بگاڑ کر اپنی سیاست کی کرسی کو گرم نہ کیا جائے، اقتدار حاصل نہ کیا جائے، مزاج کو بگاڑا نہ جائے، اور مذہبی منافرت، مذہبی دشمنی کو ہوا نہ دی جائے. ہمارے ملک کے جھنڈے کو بلند کیا جائے جس کے نیچے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر مذہب والا ٹھہرے اور سلوٹ مار کے کہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا ہے. آج سوچو
یہ گلبرگہ کے رجل مسلمانوں وہ تو اپنے اندر مصطفیٰ کی سنتوں کو اپناؤ، مصطفیٰ کی سیرت کو لاؤ۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہم نے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، ہم بڑی بڑی باتیں کرتے، بڑے بڑے اجلاس کرتے، موٹے موٹے خطابات، مگر نبی کی سنت، میرے آقا کا فرمان ہے اگر تیرا پڑوسی غیر مسلم بھی ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر۔ یہ ہمارے نبی کا پیغام ہے۔ آج ہمارے پاس بھائیاں بھائیاں میں، باپ بیٹے میں، ساس بہو میں، دیکھو یہ میں مبارکباد دوں گا رحمت للعالمین سیرت کمیٹی کو کہ پورے مسلک کے کل جماعت، پورے مسلک کے مذہبی رہنماؤں کو، علماء کو بلایا۔ دیکھو یہ مسلکی معاملہ ہمارے اندر کا ہے، یہ قیامت تک ختم نہیں ہوتا، کبھی ختم ہوتا سمجھے گا۔ اسی لیے مسلک کی بنیاد پر تم متحد مت ہونا۔ علامہ رشید صاحب توجہ جملے پر، مسلک کی بنیاد پر متحد مت رہو، سب کو اپنا اپنا مسلک پیارا ہے رہو، مگر مسائل کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ۔ مسائل کی بنیاد پر آج مسائل آ رہے ہیں، آج ایک نئے معاملات ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد پر سب متحد ہو جاؤ۔ جواز عدم جواز کا مسئلہ اندر دیکھیں گے، اندر باہر نہیں، اندر دیکھیں گے۔ ہر اس میں جتنا دم دیکھا جائے وہ اندر کی بات ہے، مگر باہر اہل حدیث، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، شیعہ، رافضی، سنی، سب متحد مسائل کی بنیاد پر، کیونکہ ہمارے ملک کو ترقی دینا ہے، گنگا جمنی تہذیب کو باقی رکھنا ہے، مذہب نہیں سکھا تھا، آپس میں بیل رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا، اور سب سے زیادہ میں پوری معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں باہر کے اسٹیٹ میں ایسے کارنامے ہو رہے ہیں، ایسی بکواسیں ہو رہی ہیں۔ ابھی ہمارا گلبرگہ ہے، پہلا گرا دوسرا ہوشیار، یہاں اگر کچھ ہو گیا تو تم کو سنبھالنے والا کون؟ بلا تفریق مذہب و ملت، تم کو سنبھالنے والا کون؟ آگے بڑھ کر آنے والا کون؟ بات اور لینے والا کون؟ ارے میٹھا کھانا سنت، آگے بڑھے، داڑھی رکھنا سنت، پیچھے ہٹے۔ سوچو، غور کرو، اپنے اندر ایک چراغ پیدا کرو، حمیت پیدا کرو، تشخص پیدا کرو، کائنات کو بتا دو اسلام امن شانتی کا پیغام دیتا ہے، جس کے ہم ماننے والے ہیں وہ رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، ملک کے حالات کو سمجھو، اور سب کندھے سے کندھا لگا کر ہندو، مسلم، سکھ عیسیٰ خاتمہ کرو۔ وما علینا بہت بہت شکریہ مولانا وقار اشرفی صاحب۔ یہ سحر جو کبھی پردہ ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ میں
اب ہمارے بیچ جو مہمان آئے ہوئے ہیں حیدرآباد سے، ڈاکٹر متین الدین قادری صاحب، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ورفعنا لك ذکرک، صدق العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ صدر جلسہ ناصر حسین استاد صاحب، علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز قائدین اور سینشین پر بیٹھے معزز حضرات اور عزیز حاضرین اکرام، نوجوان ساتھیوں، بڑے ولولہ انگیز کتابات میں بھی مستفید ہو رہا تھا اور آپ بھی سماعت فرما رہے تھے۔ عنوان دیا گیا ہے کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک دو باتیں اس بارے میں عرض کروں گا کہ بسا اوقات ہم سیرت کے جلسے رکھ کر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا تذکرہ، ان کا تذکرہ کر کر، ان کا ذکر کر کر، ان کی عظمت کی بات کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نعوذ باللہ من ذالک ان کی عظمت میں، ان کی شان میں کوئی اضافہ کیا، بلکہ مجھے کہنے کی اجازت دی جائے حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کر کر اپنی عزت میں اضافہ کرتے ہیں، اپنی شان میں اضافہ کرتے ہیں، اپنے مرتبے میں اضافہ کرتے ہیں، اس لیے کہ کوئی انسان نہیں کہ ان کی عظمت کو بڑھا سکے۔ اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ حبیب، تمہارے لیے ہم نے تمہاری ذکر کو بلند کیا۔ جب اللہ نبی کے ذکر کو بلند کر رہا ہے، اب کس کی آواز ہے کہ اس کے ذکر کو بلند کرے؟ ہم ان کا ذکر کر کے اپنی زبان کو مطہر اور جو ہے خوشبودار بناتے ہیں، ہم ان کا ذکر کر کر، ان کی عظمت کا تذکرہ کر کر ہم جو ہے اپنے مقام کو بلند کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں بے شمار آیتیں، مجھے وقت صرف 15 منٹ دیا گیا ہے، میں چاہتا تھا کہ ان آیتوں کا تذکرہ کروں انشاءاللہ، یا زندہ صحبت باقی کسی اور موقع کا تذکرہ کروں، اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخی کی گئی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور قرآن کی آیتوں میں اس کا جواب دیا گیا۔ لوگوں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، یہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، کاہن ہیں۔ کہا نہیں، یہ جادوگر اور ساحر نہیں، اللہ کے رسول۔ جواب دیا گیا، جس نے تکلیف پہنچائی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مبینا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کیے اور ان کے لیے اپنے ہاں ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میں سوال آپ سے کرتا ہوں، اللہ کو تکلیف دینے کے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کو تو کوئی تکلیف دے رہا، اللہ نظر ہی نہیں آتا تو تکلیف کیا دیں گے؟ رسول اللہ کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف ہے، اور جو کوئی ان کی عظمت بیان کرتا ہے اس کے لیے وہ جو ہے راحت پاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں دو ایسے انسانوں کے تذکرے ملتے ہیں، صحابہ میں ایک ہی صحابی کا نام لے کر قرآن میں تذکرہ کیا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور حضور کے دشمنوں میں ایک ہی دشمن کا نام لے کر سورہ نازل کر دیا، سورۃ النحل۔ اٹھا کے کنکریاں پھینک کے مارا، اللہ کو گوارا نہیں ہوا، کہا میرے حبیب پر کنکریاں پھینک کے مارتا ہے، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ توڑ دیے گئے۔ اور وہ عورت جو لکڑی کا گھٹا اٹھا کے لاتی تھی کہ میرے آقا کے راستے میں کانٹے بچھائے تار دار، فرمایا حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، ارے وہ گھٹا اٹھانے والی تیرے گلے میں تو رسی کا پھندا پڑے گا، ویسی پھندا پڑا اور گر کے ہلاک ہو کے مر گئی اسی رسی سے جو باندھ باندھ کر لاتی تھی لکڑی۔ بہت سارے واقعات میں اگر بتانے چاہوں تو 15 منٹ وقت نہیں ہوگا۔ میں ایک میسیج بھی چاہتا ہوں کہ جلسے سے آپ کو دو، میں اس طرف آتا ہوں، ان باتوں کسی اور موقع پہ کیا جاتا ہے۔ صرف اتنا ضرور کہوں گا، اقبال نے ایک مقام پہ کہا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہا بھی، یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا حق و معرک کی بات۔ یہاں بات ہو رہی تھی ناموس رسالت کی، میں کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ سن لیجئے، سارے مسلمان بھی مل جائیں اور میرے آقا کی شان میں گستاخی کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہاری عزت کو بلند کریں گے، حبیب ہم تنہا کافی ہیں، تمہارے کو جو ایذا پہنچاتے ہیں ان کا بدلہ دینے کے لیے سزا دینے کے لیے ہم تنہا کافی ہیں۔ کوئی ان کی شان میں گستاخی کر کے آپ دیکھیں گے جنہوں نے کیا دنیا میں عبرت ناک ان کا انجام ہوا، پھر ہم کیوں کریں؟ اس سے لوگ ایک سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کرنا، ہماری آزمائش ہے۔ ہم ایمان کے لیے حضور کی عظمت کے لیے کتنا فدا ہوتے ہیں، کتنا مر مٹتے ہیں۔ ایک واقعہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے دھوکے سے گرفتار کر لیا اور مکہ لے گئے تاکہ بدر کے مکے کے جو مقتولین تھے ان کا بدلہ ان سے لیا جائے، اور ان کے ہاتھ باندھے گئے اور ان کو لٹکا دیا گیا اور تلووں میں بھالے کی نوک چبائی جانے لگی اور کہا جانے لگا زید ذرا یہ تو بتا دو، زید بن مسنا رضی اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ کتاب میں تسنا بھی لکھا گیا، زید بن مسنا رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا زید کیا ہی بہتر ہوتا تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں ہوتے اور اس جگہ تمہارے رسول تمہارے نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوتے۔ کہا دشمنان اسلام تم اپنی زبان سے میرا آقا کا بھی نام نہ لو، مجھے یہ گوارا بھی نہیں کہ میرے کو جو ہے مجھے یہ پسند ہے کہ میرے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے آقا کے قدوم مبارک پہ کوئی کانٹا چپ جائے۔ وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے، بھوک ڈالے زمین و آسمان مستعار، اس خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں۔ عزیزان گرامی، رحمت کی تو بات ہوتی ہے، اقوت ظہر کی بات ہوتی ہے، یقیناً اسلام رحمت للعالمین نے رحمت کا پیغام اسلام کی شکل میں دیا، لیکن وہ بات نہیں ہوتی۔ کسی نے حیدر کرار سے پوچھا اے شیر خدا آپ تو بہت بہادر ہیں، آپ کی بہادری کی تو چرچے ہیں، ہم ادھر لڑتے ہیں آپ دشمنوں کی صفوں میں جا کے لڑتے ہیں، آپ نے آپ سے زیادہ کسی کو بہادر پایا؟ کہا جب میں لڑ لڑ کے تھک جاتا ہوں تو مجھے کوئی سہارا نہیں ملتا، جب میں سستا ہوں اور حضور کے قدوم مبارک کے پاس آتا ہوں اور وہ بڑے جری اور بہادر اتنے ہیں کہ مجھے وہاں سکون اور راحت ملتی ہے اور میں تھوڑا سا آرام کر کے پھر میدان جنگ میں جاتا ہوں۔ اتنی شجاعت، اتنی بہادری، اتنی اولو العزمی، اس کے تذکرے ہم نے اپنی نوجوان بچوں کے سامنے، نسل کے سامنے کرنا چھوڑ دیا۔ لوگ ہمارا مذاق اڑانے لگے۔ میں بات کر رہا تھا وہ جو ہے حیدرآباد کی یہاں بات کی، میں آپ سے صاف طور پہ کہوں گا کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف ہو جائے۔ وہ کچھ نوجوان جن کو عام طور پر ٹپوری بولتے، وہ روڈوں پہ بیٹھے آؤ کرنے والے، کبھی نماز مسجد بھی نہیں آتے، ہم اکثر کہتے ہیں یہ کیا بھائی نمازی نہیں ہے، انہیں شرع کا پابند نہیں ہے، انہیں اس کے پاس داڑھی نہیں ہے، یہ ٹوپی نہیں پہنتا۔ ٹھیک ہے صاحب، وہ جانے اللہ تعالیٰ جانے۔ ان لوگوں نے سوچا بھائی انہیں حضور کی شان میں اب تک بولتے رہا۔ آپ کی اطلاع کے لیے 101 کیسز ہیں اس کے اوپر، 101، کسی نے 49 کا غلط ہے، 101 کیسز ہے۔ میں پوچھتا ہوں حکومتوں سے، ایک آدمی 100 مرتبہ جو ہے کسی کے خلاف بولتا رہا، اس پہ پولیس نے کیس بھی بک کیا، کہ اس کو اندر کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اندر کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب تک تو مسلمانوں کو بولتا تھا، ارے اب اپنے آقا کو بھی بولنے لگ گیا ہے۔ چلو
احتجاج کریں گے، سیدھا کمشنر کے آفس کے پاس جا کر دھرنے پہ بیٹھ گئے. کسی نے کال نہیں کیا، کسی نے میٹنگ نہیں کی، اور ایک دوسرے کو میسج کرنے لگے، اپنے اپنے گروپ میں ڈالنے لگے آ جاؤ. ہر کوئی نکلا، جو ناکہ سامنے نظر آیا وہاں بیٹھ گیا. کوئی قائد نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی مشائخ نہیں، وہ نوجوان نکل گئے اور بیٹھ گئے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جو جذبات میں بہت زیادہ آگے سے تھوڑا کنٹرول ہونا تھا. میں نے سمجھتا کہ حضور کی شان میں گستاخی کے باوجود بھی کوئی حد اور معیار کا پیمانہ ہو جہاں پر احتیاط کی جائے. یقیناً زبان پہ تو لگام ہونی چاہیے. زبان تو مسلمان کی ایسی نہ ہو کہ جس سے لوگ یہ کہیں کہ تو بہت بد اخلاق ہے. اخلاق کے دائرے میں سب جواب دیا جائے، یہ بات تو میں قائل ہوں. لیکن کوئی آپ لمٹ تعین نہیں کر سکتے. وہ کیسے نوجوان تھے جن کے بارے میں ہم کہتے تھے اخلاق کے نہیں ہے، کردار کے نہیں ہے، بلکہ کہنا چاہیے روڈ اسٹار ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری جان جائے، ہم اس کو جب تک گرفتار نہیں کریں گے ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں. جب قیادتوں کو بھی آنا پڑا، مشائخین کو بھی آنا پڑا، علماء کو بھی آنا پڑا. دین کی لاش، حضور کی عظمت کی لاش کسی نے نہیں رکھی جو اعلیٰ طبقہ ہے، رکھ دی نوجوانوں نے ایسے جن کے گھر میں پاس کے پاس تو کھانے کے لیے جب تک وہ محنت کرے کھانے کا انتظام نہیں ہو سکتا. ایسے لوگ، ایسے طریقے. میں عزیزان گرامی آپ سے یہی کہوں گا کہ اسلام کے اول وقت میں بھی بڑی بڑی قربانیاں جنہوں نے دی ہے، جو میرے غریب بھائی یہ سن لے، وہ سب سے زیادہ قربانیاں دی غلاموں اور غریب طبقہ. اہل سنت نے بھی دی، لیکن غریبوں کے مقابلے میں ان کی کوئی قربانیاں نہیں. اس ملک میں آزمائش ہے اور آزمائش آ رہی ہے. میں اس موقع پہ بھی کسی اور موقع پر تفصیل سے بات کروں گا، لیکن ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. اصل ہمارا معاملہ یہ جو سامنے چیز آ جاتی ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور جو ہے بین السطور کوئی چیز ہوتی ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں. اس کو ہم کو پڑھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے. اس وقت دو محاذوں پہ بلکہ تین محاذوں پہ ہمارے خلاف بہت زبردست کام چل رہا ہے. ایک یہ قیام کیا جا رہا ہے کہ مسلمان پسماندہ مسلمان، اور میں نے معلوم وہ کہاں کے فارغ ہیں، ایک شخص سے میں نام بھی لوں گا ان کا، مولانا کوکب. بولے یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ پسماندہ طبقات کے عالم ہیں، ان کو مسلم پرسنل بورڈ میں جگہ نہیں دیتے، فلاں اس میں ادارے میں جگہ نہیں دیتے. پسماندہ مسلمانوں کو مسلمانوں نے دبا کے رکھا. ایک مسلمانوں کے اہل سربت اور اعلیٰ طبقہ علمی اعتبار سے ہمارے پاس اعلیٰ نہ کچھ بھی سب برابر ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود آیا، کوئی بندہ رہنا اور کوئی بندہ نہ ہو، اس کے دربار میں پہنچے گے سب آزو بازو اٹھیں گے کچھ نہیں. تو ان کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے اور ایک گروہ کو بڑے پیمانے پہ تیار کیا جا رہا ہے. دوسرا گروہ بنایا گیا کہ ایکس مسلم سابقہ مسلمان. اب وہ تو ڈیبیٹ کر رہے ہیں آگے اسلام میں یہ غلط سلط تشریحات قرآن کی آیتوں کی. میرے کو کسی نے بھیجا یوٹیوب پہ میں نے دیکھا، اس کے بارے میں تیار. تیسرا گروہ ہے وہ گھر کے خواتین. اب مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے، مرد تو جمعے میں کچھ سن لیتے ہیں، عورتوں کے اجتماعات رکھے جائیں، ان کے ذہن سازی کی جائے، ان کو تیار کیا جائے تاکہ حالات کا مقابلہ کریں. عزیزان گرامی ایک اور بات عرض کروں گا. اقبال نے، کیونکہ وقت نہیں ہے میں سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو، اور جو ہے اقبال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اشعار کہے آپ نے بہت سارے سنے، اور میں بھی کچھ مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے یہ اشعار کو پڑھ دیا. ایک مقام پہ انہوں نے کہا حضور کی عظمت بیان کرتے ہوئے، دام دانہ سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مقام پہ کہا لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینے رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خواب میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرے ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فخر جنید و باعزین تیرے جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل اختیار و جستجو عشق حضور و اضطراب. عزیزان گرامی اقبال نے حضور کی شان میں تو بہت سارے بات کہے، لیکن مجھے جو پسند ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان کا دل کیا ہونا چاہیے. اقبال نے کہا در دل مسلم در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آپ ہوئے ماں سے نام مصطفیٰ. مسلمان کا جو دل ہے اس میں جو مقام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ان کی محبت کے سوا کوئی اور محبت اس دل میں جاگزی نہیں ہو سکتی.
میں آپ کہنے دیجئے مجھے، آپ سنیے، دولت سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، ماں باپ سے محبت، کاروبار سے محبت، تجارت سے محبت، دنیا کے معاملات سے محبت، رشتہ داریوں سے محبت، دوست احباب سے محبت، اسلام نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن یہ محبت جب کبھی حضور کی محبت کے مقابل آ جائے اور اس کو آپ لانے کی کوشش کریں تو سمجھے ایمان چلا جاتا ہے۔ اصل ایمان یہ ہے توحید کے بعد کہ حضور کی محبت ایسی ہو جس طرف اشارہ کیا گیا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین، یاد رکھ لو تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا تا وقت کہ انہیں اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور دنیا کے سارے انسان سے بڑھ کر مجھ سے نہ محبت کرے۔ یہ محبت ہو، لیکن یہ محبت کا معیار کیا ہو؟ یہ محبت کا معیار ہو صحابہ کا اسوہ۔ میں کہنے سے کوئی معیار نہیں بنا سکتے، آپ کے کہنے سے کوئی معیار نہیں بن سکتا، کسی عالم، کسی مشائخ کے بولنے سے معیار نہیں بن سکتا۔ معیار ہوگا حضور کی محبت تو صحابہ کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جمعے میں تاخیر سے آئے، ایک قدم مسجد کے اندر، ایک قدم مسجد کے باہر، حضور نے حکم فرمایا جا کھڑے ہو، بیٹھ جاؤ، ایک پیر ایسی بڑھے۔ حضور نے بعد میں فرمایا اے عبداللہ میں نے تو یہ ان لوگوں کے لیے کہا تھا جو اطراف کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم، خدا کی قسم اگر آپ کا سمندر ہوتا اور آپ کا حکم ہوتا تو بیٹھ جاتا۔ عزیزان گرامی بہت سارے واقعات جانثاری کے، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ قوت بننے کی کوشش کریں، طاقت بننے کی کوشش کریں، اور قوت اور طاقت کے بغیر کوئی چیز حاصل ہو نہیں سکتی، اور اتحاد بھی بڑی قوت ہے۔ اتحاد کے بارے میں تعلیم دی گئی اور جلسہ بھی یقیناً سارے مسالک اور جماعتوں کے نمائندوں کو یہ مدعو کیا گیا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے یہ اتحاد آپ کا قائم در پہ رہے، باقی رہے۔ میں ایک بات عرض کروں گا آخر میں، وہ یہ کہ جو ہے بہت ساری شریعت میں مداخلت کی کوشش کی گئی، قانونی طور پر مسلم پرسنل بورڈ لڑ رہا ہے، اور چیزیں جہاں ہو رہی ہیں، کوششیں ہماری جماعتیں ادارے کر رہے ہیں اپنے طور پہ، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن مسلمان کبھی روڈ پر نہیں نکلا۔ تو لوگوں نے ہر چیز میں ٹیسٹ کرتے گئے کہ یہ مسلمان کب آتا روڈ پہ نہیں آیا، کب آتا نہیں آیا، لیکن جب حضور کی شان میں نقور شرما ہو کے کوئی کسی نے گستاخی کی تو مسلمان روڈوں پر آ گئے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایمان کی آخری چنگاری ہے۔ شاعر نے کہا بجھی عشق کی آگ تو اندھیرے، مسلمان ہی رات کا ڈیر ہے۔ یاد رکھ لو جس وقت یہ عشق کی آگ بجھ جائے گی تم رات کا ڈیر بن جاؤ گے، تمہاری اوقات دنیا میں نہیں رہے گی۔ آج یہ وجہ یہ ہے کہ وہ جو عشق کی ایک چنگاری ہے دل میں، وہ کبھی کبھی اپنا شعلہ بن جاتی ہے تو دنیا کانپ جاتی ہے، دنیا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اس محبت کی چنگاری کو شعلہ بناؤ اور باطل کے خربن پہ گراؤ تاکہ اس کو خاکستر کر دو۔ یہ عزم و حوصلہ پیدا کرو۔ عزیزان گرامی، یہ پیدا کرنے کے لیے آپ جو تیار ہو جائیں، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، ہر لحاظ سے تیار ہونا پڑے گا۔ اور حالات تو ایسے ہیں کہ بہت ساری جو ہے کوششیں ہوگی، ان میں ہم کو استقامت کے ساتھ ایمان پہ ڈٹنا پڑے گا، ایمان کے پہ ڈٹنا پڑے گا، جس میں جو کچھ صلاحیتیں ان صلاحیتوں کو لگانا پڑے گا، اور یہ صلاحیتیں لگائیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ جان یاد رکھ لیجیے، مسلمان کے پاس ایمان ہوتا ہے، اور جس کے پاس ایمان ہوتا ہے کسی کا خوف وہ نہیں کھاتا، طاقتور سے طاقتور لشکر کا خوف نہیں کھاتا۔ اس کو عشق ہوتا ہے محمد رسول اللہ سے، اس کو عشق ہوتا ہے اپنے پیدا کرنے والے رب سے۔ اقبال نے کہا صدق خلیل بھی عشق، صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، مارے کے وجود میں بدر حنین بھی عشق۔ اگر عشق ہے تو یہ چیز پیدا ہونی پڑے گی۔ آخری شعر کہتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ عشق کیا ہوتی ہے؟ حضور کی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ پائندہ آباد گلبرگہ کے مسلمان انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی، آخر جلوے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا، نغمے توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یا رسول اللہ
بہت بہت شکریہ. میں اب یہاں پر حضرت ڈاکٹر افضل الدین جنیدی اور سراج بابا سجادہ نشین شیخ دفن سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا یہاں پر اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و صلی اللہ رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا قولوا انظرنا کما قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ وعصمتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ادب گاہز تو زیر آسماں ازر شنازک تک نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا بمصطفیٰ بی رساں خیش را کے دی ہما ہوست اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیس کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسٹیج پر تشریف فرما صدر اجلاس مشائخین و علماء ذیشان اور معزز سامعین، آج کا یہ عظیم شان اجلاس من جانب رحمت للعالمین سیرت کمیٹی کی جانب سے انعقاد کیا گیا ہے. میں کافی دیر سے آپ اس عظیم شان عنوان کے ضمن میں سماعت کر رہے ہیں. عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے لیے کسی کی سکت، کسی کی جرأت، کسی کی استطاعت نہیں ہے. خود قرآن الحمد سے والناس تک ابتدا تا انتہا تک عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ سرکار کے اخلاق کیا ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، کہ تمام کا تمام قرآن سرکار کے اخلاق ہیں، سرکار کے صفات ہیں، سرکار کے جمال کے مظہر ہے، سرکار کے اداؤں کا نام قرآن ہے. تو لہذا عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ جب ہی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے دل میں تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ حد درجے پھوٹ پھوٹ کر بھر دیا جائے. سرکار دو جہاں سلم کے ادب تعظیم کا جو حق صحابہ کرام نے ادا کیا، ان صحابہ کرام کی زندگیوں کی اس تعظیم و ادب کی کچھ نہ کچھ چاشنی ہمارے دلوں میں آ جائے، کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ہمارے دلوں میں آ جائے، تو ہمیں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ کچھ حصہ عطا ہو جائے گا. تو لہذا صحابہ کرام جو گروہ عشاق تھے، صحابہ کرام جنہوں نے اپنی زندگی تمام کے تمام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطاؤں کو عطا کر کے سرکار کی ذات پر اپنی جان فدا کرنے میں زندگی گزار دی. ہر وقت ہر لمحہ
صحابہ کرام کا یہی ہوا کرتا کہ سرکار کون سی ادا کریں اس کی نقل میں ہم وہ اس ادا کو ادا کریں. تو لہذا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس حد تک صحابہ کرام ان کا محبت بلکہ عشق بلکہ جنون کی کیفیت پر ان کا ایمان تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں کو ایسا ادا کرتے تھے کہ سرکار حضرت علی کا وہ جو ایک مقام سے جا رہے ہیں کہیں نیچے ہے, آپ اپنے آپ کو وہاں پر اپنے آپ کو اونچا کرتے ہیں, اپنے امامے کو اٹکاتے ہیں, پھر اس سے چھڑاتے ہیں, چھڑا کر پھر اپنا امامہ پہن لیتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. باقی صحابہ نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا مجھے نہیں معلوم, سرکار نے اس مقام پر ایسے ہی کیا, میں کر رہا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میدان میں اونٹنی کو لیتے ہیں اور اونٹنی کو گھمانا شروع کر دیتے ہیں, اونٹنی کو پھرانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پوچھا گیا کہ یہ کیا عمل آپ فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم. اس حد تک ان کا عشق تھا, اس حد تک ہمارے عشق پر وہ فائز تھے کہ وہ جو دیکھتے وہ کرتے تھے. کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم, اس مقام پر سرکار نے یہ عمل فرمایا, میں کر رہا ہوں. تو لہذا اس کیفیت ایسا عشق جب ہی پیدا ہوتا ہے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نفس اور جان سے زیادہ محبت ہم میں پیدا ہو جائے. بے شک ہم سیرت کے کردار کے جلسے, سرکار کے اخلاق, سرکار کے سنت کے جلسے کریں, لیکن صورت سے جب تک محبت نہ ہو, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے جب تک محبت نہ ہو, سرکار پر وارے نہ جائیں, اس وقت تک ہمیں سیرت آ ہی نہیں سکتی. اس وقت تک ہم سرکار کی سنتوں پر چل ہی نہیں سکتے. تو لہذا آج امت مسلمہ کے دلوں میں عشق رسول کوٹ کر بھرا جائے, محبت رسول کوٹ کر بھرا جائے. صحابہ کرام کی ایسے ادائیں, ایسے واقعات قرآن احادیث میں موجود ہیں کہ صحابہ کرام اس حد تک عشق کرتے تھے, سب کچھ فدا کر دیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا کہ جو کچھ ہے پیش کرو. حضرت ابوبکر صدیق نے اس حد تک اپنے آپ کو پیش کر دیا, تمام گھر کا سامان پیش کر دیا اور اپنا لباس تک پیش کر دیا. پیش کر کے چادر اوڑھ کر ببول کے کانٹے لگا کر سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں. سرکار نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ رسول میں گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے. سرکار نے فرمایا یہ کیا لباس ہے؟ اتنے میں جبریل آتے ہیں, یا رسول اللہ آج ابوبکر کا جو لباس ہے اہل آسمان کا وہی لباس ہے. تو لہذا عشق رسول جب ہمارے رگ و پے میں بس جاتا ہے تو آسمان والے بھی اس کی مدحت کرتے ہیں, آسمان والے بھی اس کی نقل کرتے. عشق رسول ہمارے دلوں میں جاگزی کیے جائے, محبت رسول کا چشمہ ہمارے دلوں سے جاری و ساری ہو جائے. اس کے لیے عظمت مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اتنی عظیم عظمت ہے سرکار کی کہ پچھلے انبیاء میں کسی کو یہ مقام نہیں ملا, کسی کو یہ مرتبہ نہیں ملا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرکار کی ذات اقدس پر ہر وقت ہر آن اللہ رب العزت خود درود پڑھتا ہے, خود عمل درود کرتا ہے, رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہہ دیا کہ اے 70,000 فرشتوں دن میں جاؤ, اے 70,000 فرشتوں رات میں جاؤ اور حبیب پر درود کا عمل کرتے رہو کہ عمل درود ہمارے عشق میں اضافہ کرے گا, کہ عمل درود ہماری محبت میں اضافہ کرے گا. تو لہذا ہر آن ہم کوشش کریں کہ ہمارے ایمان میں جلا پیدا ہو, ہماری کیفیت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب تقرب ہمیں حاصل ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کثرت سے درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے, کثرت سے یہ عمل کیا جائے. انشاءاللہ آپ کے دلوں میں عشق رسول ایسا پیدا ہوگا. عمل درود ایسا عمل ہے جس سے ایمان میں جلا پیدا ہوتا ہے, ایمان میں نور پیدا ہوتا ہے. اور فی انفسہم جو سرکار نے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم سرکار نے جو فرمایا, وہ جو قرب رسول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نبی تمہارے جانوں سے زیادہ قریب تر ہے, اس کا ادراک, اس کا احساس, اس کی معرفت اگر پانا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو. یہی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت ہر آن ہر وقت حبیب پر درود کا عمل کرتا رہتا ہے.
मैं आखिरी में तमाम रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी के सदर व अरकान को इंतहाई दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने उस गुस्ताख, उस मलून के रद्द में, जवाब में और हमारे दिलों में इश्क रसूल पैदा होने के लिए अज़मत रसूल, अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर उन्वान इस जलसे का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को नफ्स और जान से ज़्यादा सरकार दुनिया से मोहब्बत पैदा फरमाए। आमीन बिजाह सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया कि हम वाकिफ हैं कि इस शहर गुलबर्गा में एक बहुत बड़ा सानिया हमारे साथ गुजरा है कि शेख दक्कन के सज्जादे हजरत ताजुद्दीन बाबा का विसाल हुआ और बहुत गमनाक वक्त में भी आप सिराज बाबा यहाँ पर तशरीफ लाए। आपने आशिक़ रसूल होने की हैसियत से यहाँ पर आकर अपने ख्यालात का इजहार किया। हम आपके मशकूर हैं कि आपने हमें वक्त दिया। मैं हमारे बीच में एक और सज्जादा नशीन शुरू करता हूँ उसके नाम से जो निहायत रहम वाला और बेमांगे देने वाला है। फर्श वाले तेरी अजमत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आज मोहतरम नासिर उस्ताद साहब, अल्लाह ताला ने उन्हें ये तौफीक दी, हमारे करीब एक ऐसा शख्स जिसने हमारे आका नामदार की अजमत को ललकारा है, वो आका हमारा जिसे अल्लाह ताला ने इतना अजीम बनाया, जिसकी वजह से ये तमाम कायनातें बनी, उस शख्सियत के बारे में अगर आज कोई कह रहा है तो उसकी वजह क्या है, हमको पहले ये देखना है। हम आका के इश्क के ताल्लुक से तकारीरें तो करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब तक हमारी जिंदगी में आका का किरदार नहीं आएगा उस वक्त तक मुशरिकीन हमारी हर चीज पर उंगली उठाते रहेंगे। हमको चाहिए, हमारे रहनुमाओं को चाहिए, खा वो किसी भी मक्तबा फिक्र के क्यों ना हो, हमारे अखलाक को सुधारे। हमारे मुर्शिदीन को चाहिए कि वो अपने अखलाक को सुधारे। आइए मैं एक मुर्शिद का वाकया आपको बताता हूँ, जिसे दुनिया सलीमुद्दीन चिश्ती के नाम से जानती है, जिनके दुआओं से जहांगीर पैदा हुआ। जब वो तख्त पे बैठता है तो बारगाहे सलीमुद्दीन चिश्ती में हाजिर होता है तोहफे नजर लेकर, तो आप अपनी खानखाह में पैरों को लांबा करके बैठे हुए हैं। ना इस्तकबाल के लिए शहंशाह हिंदुस्तान आ रहा है, ना इस्तकबाल के लिए बाहर जा रहे हैं। जब वो खानखाह में दाखिल होता है तो ना उसके इस्तकबाल में खड़े हो रहे हैं, जब वो करीब आता है तो ना वो अपने पैर करीब ले रहे हैं। उस मंजर को देखकर शहंशाह हिंदुस्तान के चेहरे के तासुरात बदलने लगे। वो जो तोहफे लेकर आया था वो वापस लेकर निकला तो खजत के खादिम ने बाहर जाकर कहा, सरकार के पैरों में तकलीफ है, इस वजह से ना वो खानका के बाहर आ सके, न वो तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए खड़े हो सके। तो जहांगीर जब वापस खानका में आया तो उस शेख के जुमले देखिए, उस फकीर के जुमले देखिए। वो कहते हैं, जहांगीर वहीं रुक जा
جو پیر پھیلاتے ہیں وہ ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے۔ آج جن ہاتھوں کی دست بوسی ہوتی ہے وہ ہاتھ دستگیری کے قابل ہونا چاہیے، وہ ہاتھ دینے والا ہو نہ کہ لینے والا۔ جب تک یہ ہمارے قوم کے رہنماؤں کے ہاتھ غیروں کے آگے پھیلاتے رہیں گے اس وقت تک ہماری امت مسلمہ کو ذلت ہی اٹھانا پڑے گا۔ تکلیف یہ نیچے رہنے والے مسلمانوں کی نہیں ہے، تکلیف اسٹیج پہ بیٹھنے والے مسلمانوں کی ہے۔ جب تک یہ آپس میں متحد نہیں ہوں گے، ہم کہہ رہے ہیں کہ متحد ہو جاؤ، بے شک اپنے عقیدے کے تشخص کے ساتھ متحد ہونا ہے۔ ہر ایک کو اپنے عقیدے سے محبت ہے، اس محبت کو رکھ کے صرف ہماری نظر آقا کے حکم پہ ہونا چاہیے۔ ہم بکھر چکے ہیں، ہمارے اتنے ممالک ہونے کے باوجود ہماری زبان میں وہ قوت نہیں ہے۔ بقول خمر جلال آبادی ہے مصر، یہودی یہ سعودی بھی عذاب، خمر اس قوم کے بارے میں کیا لکھے جو کعبے کے پیسوں سے پیتی ہے شراب۔ ہمارے آقا کی عظمت کے اوپر ہم کو سوچنا ہی نہیں ہے۔ جب کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا اس وقت ہمارے آقا کے دادا نے کہا تھا کہ یہ گھر اللہ کا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، تو ہمارا آقا اللہ کا رسول ہے، اس آقا کی حفاظت ان کا خدا خود کرے گا۔ ہم کون ان کی عظمت کے بارے میں بولنے والے؟ کائنات کا ہر ذرہ میرے آقا کی عظمت کا بیان کر رہا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں اخلاق ہمارے آقا کے ہوں۔ پچھلے میں حیدرآباد میں ایک صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو کیا مزے کی بات ہوئی، ایک بچہ بدتمیزی کر رہا تھا تو وہ صاحب کہنے لگے کہیں اس کا باپ مرشد تو نہیں ہے۔ آج ہمارے مذہبی رہنماؤں کی جو حالت ہے سب ویسے نہیں ہے، لیکن اکثریت ہو چکی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہمارے مریدوں کو اخلاق ہمارے نبی کے بتائیں۔ علماؤں کی عزت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ آقا کے وارث ہیں۔ اہل بیت کی عزت کیوں ہوتی ہے؟ یہ آقا کے وارث ہیں۔ تو آقا کے اخلاق بھی ان میں پائے جانے چاہیے۔ جب تک وہ اخلاق آقا کے پائے نہیں جائیں گے اس وقت تک وہ مکمل نہ مرشد ہو سکتے نہ وہ عالم ہو سکتے۔ اور چونکہ وقت کم ہے، ابھی بہت سارے لوگ ہیں، نہ میں کوئی عالم ہوں، جبکہ میرا نام اعلان کیا گیا تو میرا فرض ہے کہ میں کہوں۔ قیادت کے تعلق سے جہاں تک علامہ وقار اشرفی صاحب کہہ رہے تھے، شاید اللہ اور اللہ کے رسول نے قائد جو ہے چن لیا ہے محترم ناصر صاحب۔ اور دوسری سب سے اہم بات، کیونکہ اہل گلبرگہ نہ صرف اہل گلبرگہ، دور اطراف و اطناف میں بھی جو ہے لوگ بڑے آزردہ ہیں، بڑے غمزدہ ہیں، کیونکہ ایک ایسی عظیم شخصیت کا انتقال ہوا جس کو دیکھ کر کہہ سکتے تھے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ دیکھنے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اور وہ میری خوش نصیبی ہے کہ وہ میرا پیر زادہ تھا۔ نہ صرف میرا بلکہ غوث اعظم کا پیر زادہ تھا، کیونکہ غوث اعظم کے مرشد بھی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور جنید بغداد کی اولاد میں سے حضرت شیخ دکن آیا کرتے ہیں۔ تو میں افسوس بھی ہے اور دوسری مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر افضل الدین جنیدی صاحب کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مسند پہ انہیں فائز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی دعاؤں میں اتنا اثر ہو کہ وہ اپنے باپ کی جگہ قائم ہو سکے، اور یقیناً ہوں گے، کیونکہ ذات پہ گھوڑا باپ پہ بیٹا بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پاس دراصل وقت کی بہت قلت ہے اور مقررین بہت زیادہ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے
علماء اکرام یہاں پر آئے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے، اور ہم ضرور بضرور ان کو سننا بھی چاہتے ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم ان کو زیادہ وقت نہیں دے پا رہے ہیں۔ میں اگلے مقرر سے اور آنے والے تمام مقررین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے مولانا شریف مدنی صاحب چند منٹوں میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات باہر تشریف لے جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ میدان کے اندر موجود رہیں، باہر پھر انتظامات کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ تمام حضرات تشریف رکھیں، ایک آدھے گھنٹے میں یہ جلسہ مکمل ہوگا۔ ہم سب کو اس جلسے کو کامیاب بنانا ہے، اس لیے میں تمام احباب سے جو باہر جا کر کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں گزارش کرتا ہوں کہ اندر تشریف لائیں اور ڈسپلن کو بنائے رکھیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ صدق الله العظيم۔ صدر اجلاس حضرات علماء کرام، مشائخین اعظام، قائدین، عمائدین، سامعین، بالکل کم وقت میں دو چار باتیں عرض کرنی ہے، سعادت حاصل کرنی ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر یا بیان نہیں ہے۔ تین باتیں عرض کرنی ہے، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ مثبت انداز سے اس کو لینے کی کوشش کریں۔ پہلی بات تو میں اپنے بھائی مسلمانوں سے گزارش کروں گا، میرے بھائیوں، ماشاءاللہ بڑی قیمتی باتیں علماء کرام سے، مشائخین سے آپ سماعت فرما رہے تھے، پھر ان باتوں کا مزید اعادہ نہیں کرنی ہے۔ یہ بات مسلمہ ہے، مصدقہ ہے، ہر مسلمان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور محبت کے ساتھ عظمت بھی ہے اور اطاعت بھی ہے، اور یہ عنوان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ظاہری بات ہے محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل اور کامل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے، اس میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وقت نہیں ہے۔ اور عظمت کے سلسلے میں میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو آداب بیان کیے ہیں، اس کو آپ پڑھ لیں گے تو مومن کا دل ماشاءاللہ محبت رسول سے بھر جائے گا، اور عظمت پیدا ہو جائیں گی، ادب احترام آ جائے گا۔ کسی شاعر نے کہا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو ادب سے ہی سب کچھ یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے تمام صحابہ جو آپ کی عظمت سے واقف تھے، جانتے تھے، وہ زبان نہیں کھولتے تھے، ہمت نہیں تھی، وہ منتظر رہتے تھے کوئی اعرابی آئے، کچھ سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے کچھ معلوم ہو جائے۔ صحابہ کا ادب احترام یہ تھا، اور اللہ نے اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ اپنے حبیب سے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے سلسلے میں فرما رہا کہ ہم
اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایسے گفتگو نہ کرے جسے ہم آپس میں کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اگر ایسی غلطی ہو جائیں گے تو ہمارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، اس کا ادراک اور شعور بھی ہم کو نہیں ہوگا، اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ ایک بات اور میں اس ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج بھی وہ ادب مدینہ منورہ ہم جاتے ہیں تو آواز کو پست رکھ کے صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں۔ یہاں بھی ایک ادب ہے ہمارے پاس، جب بھی مسجد میں جلسوں میں جب حدیث پڑھی جاتی ہے تو ہم بادب ہونے چاہیے۔ حدیث کا متن پڑھا جاتا ہے تو بلکہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے محدث درس دے رہے تھے، شاگرد نے جو ہے حدیث پڑھی تو استاد کی آواز پست تھی، تو شاگرد سے کہا کہ تم میری آواز سے زیادہ بلند آواز سے حدیث کے متن کو پڑھو، اس لیے کہ جو ہے تم جو ہے استاد کے ادب احترام میں حدیث کے متن کو پست آواز سے پڑھیں گے، میں تشریح اگر بلند آواز سے کروں گا تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، تو متن تم بلند آواز سے پڑھو، میں تشریح اس سے کم آواز سے میں تشریح کروں گا کیونکہ میری آواز پست ہے۔ آج بھی ادب احترام ہمارے لیے لازم ہے، حدیث پڑھی جا تو یہ ہے، اور یہ بھی ضروری ہے حدیث پڑھ کر ہی جو ہے اس پر اکتفا نہیں کرنی چاہیے، حدیث پڑھ کر اس پر عمل کرنی چاہیے۔ تمام صحابہ تابعین اولیاء اللہ کے عمل ہمارے لیے لازم ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اللہ رب العالمین نے ایک بڑے پتے کی بات فرمائی، بس میں 3-4 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج سب سے بڑی کمی کیا ہمارے اندر؟ اپنی نگاہ پر، اپنے قلب پر نگاہ ڈالنی چاہیے۔ بہت سنجیدگی کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، آج جو سب سے زیادہ ضرورت ہے نا، میں آپ کو ایک نسخہ دینا چاہتا ہوں، قرآن کا نسخہ، میرا نہیں۔ اللہ کا اگر محبوب بننا چاہتا ہے کوئی تو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ سورہ آل عمران میں اللہ کا محبوب بننے کے لیے اللہ نے خود بات بتائی، کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ میں تشریح نہیں کرتا، معنی بھی نہیں بتاتا، وقت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے، جو یہود و نصارہ جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، ان سے کہا گیا کہ جو ہے ابھی یہ کہے فَاتَّبِعُونِی، جو آپ کی اتباع کرے گا، دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا جو محبوب بنے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، آسمان سے عرش اعظم سے خوشخبری آ رہی فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، اے حبیب جو آپ کی اتباع کرے گا، حبیب فرما رہے جو میری اتباع کرے گا اللہ کا محبوب بنے گا، اللہ اس سے محبت فرمائے گا۔ آج اس بات کی کمی ہے میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، اپنے نبی کی اتباع بنائیے، عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی۔ میں اس کی تشریح نہیں کرتا، وقت نہیں، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک بات تو مجموعی طور پر نمازوں کا اہتمام زندگی میں اور اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو درست کرو۔ میرے بھائیو، ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہندو بھائی اور دیگر مذاہب کے لوگ ہیں تو وہ آج سیرت نہیں پڑھے، قرآن نہیں پڑھے، ہم کو دیکھ کر کہیں دین کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہے تو ناممکن بات ہے، تو اس لیے ہم کو اتباع بنانی پڑے گی۔ بس ایک منٹ، یہ تو مسلمانوں کے سلسلے میں، برادران وطن کے سلسلے میں بات عرض کرتا ہوں، میرا پیغام ہندو بھائیوں تک پہنچ جائے۔ میرے بھائیوں، ہندو بھائیوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہندوستان میں بنارس ہے، ہندو یونیورسٹی ہے بنارس کے اندر، ایک ہندو پروفیسر نے کتاب لکھی حال میں، اور اس کتاب میں ثابت کر دیا ویدوں کے ذریعے تمام جو ہے سوامی، تمام مذہبی پیشوا جو اپنی اپنی کتابیں پڑھ کے جس نبی کے انتظار کر رہا ہے وہ نبی آ گئے، وہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے ہندوستان کا وہ پروفیسر جو ہندو بھائی ہے اور بنارس یونیورسٹی ہندو یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، وہ کتاب آج آواز دے رہی ہندو بھائیوں کو۔ میں ہندو بھائیوں سے، میں ہمارے ملک کی خصوصیت ہے کہ اپنے محسن انسانیت، محسن اعظم کی سیرت کو پیش کیجئے، ہم سے زیادہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن جائے گا۔
اس کی ضرورت ہے مسلمان پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات کی دعوت دے غیر مسلمین کے درمیان میں سیرت کی کتاب ہے۔ ایک واقعی کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے کرناٹک میں کچھ علماء نے ارادہ کیا کہ وہ غیر مسلم ہندو بھائی اور بہنوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان میں سیرت کوئز رکھا اور ایک سیرت کی کتاب شائع کی اور اعلان کیا ہندو لڑکے لڑکیوں کے لیے یہ ہے، اور یہ کتاب پڑھ کر جو اس کے کوئی جو اس میں سوالات لکھے جوابات لکھے اور اس کو انعام دیا جائے گا۔ یہ ہمارے برادران وطن غیر مسلمین کے لیے تھا۔ لڑکیاں پڑھیں لڑکے پڑھے، پھر اس کے بعد کتاب پڑھنے کے بعد جب انعام دینے کا وقت آیا، فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس آ گئے، تو یہ ہندو لڑکی نے کہا کہ میں انعام نہیں لے سکتی۔ آپ نے شرط لگایا ہے کہ جو غیر مسلم ہونی چاہیے۔ میں نے کتاب پڑھا، کتاب پڑھ کر میں مسلمان ہو گئی۔ میرے بھائی آج اس بات کی ضرورت ہے۔ آخری بات حکومت سے میں عرض کرتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطوط لکھے، ایران کو خط لکھا تو ایران کے بادشاہ نے خط کو پھاڑ دیا، اللہ نے اس کے ملک کے ٹکڑے کر دیے۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، میں اپنی حکومت سے عرض کرتا ہوں، جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کا موقع دیں گے اور اس سیاست کے لیے ایسا ناٹک رچیں گے، جو خالق و مالک ہے وہ جو ہے پوری دنیا کو جو ٹکڑے کر دے اور پوری دنیا پر عذاب آ جائے، اس کی توبہ کرے۔ اللہ کوئی برداشت نہیں، سب کچھ برداشت ہے، نبی کی شان میں برداشت نہیں۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں، حکومت میں ہے تو حکومت میں رہے، تمام پیشواؤں کے لیے ان کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ قانون بنا، ہم آج کے جلسے سے کہتے ہیں، اور سخت قانون بنا ہے اور کسی اعتبار سے کسی زاویے سے شان میں گستاخی نہ ہو۔ حکومت کے لیے بھی سلامتی ہے، سب کے لیے سلامتی ہے۔ اللہ کے حبیب کی شان میں گستاخی اللہ اس کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ہمارے بیچ میں آئے ہوئے مہمان مقرر قاضی شولاپور مفتی قاضی سید امجد علی صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، اس سے زیادہ مختصر کروں گا میں، بے فکر ہے۔ 15 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے، اس سے کم میں اپنی بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ نہایت قابل احترام علماء کرام تشریف فرما ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ عزیزان محترم، آپ حضرات کے سامنے ابھی بڑے تفصیل کے ساتھ علماء کرام نے، مشائخین اعظام نے بہت ساری نصیحتوں کو رکھا، بہت سارے علم کے موتی آپ کے سامنے بکھیرے ہیں۔ میں مزید اسی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ایک بڑی اہم بات آپ کے گوشے گزار کرتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا۔ یہ میرے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس عظمت مصطفیٰ جلسے میں شولاپور کی طرف سے کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا گیا۔ عزیزان محترم، یہ تاریخ کا تسلسل اور دستور رہا ہے کہ جب کبھی اللہ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا تو یقیناً
ان انبیاء اور رسولوں کی مخالفت کرنے والے، ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے ابلیس اور خناسوں کو بھی پیدا کیا گیا کہ جنہوں نے اپنے وقت کے انبیاء اور رسولوں سے مخالفت کی، طوفانی بدتمیزیاں کی، گستاخیاں کی. اور یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آج جو لوگ حضور کی شان میں گستاخیاں بک رہے ہیں اور طوفانی بدتمیزیاں کر رہے ہیں، یہ کوئی نئے نہیں ہیں، بلکہ ان کی نسلیں اور ان کا سلسلے نسب جسے کہتے ہیں فکری ڈی این اے، یعنی ان کا جو نظریاتی مزاج ہے، یہ نظریاتی مزاج ملتا ہے مکہ کے ان کفار ابو جہل، لہب اور اس جیسے اینڈ کمپنی جتنے گستاخ تھے، بے ادب تھے، یہ اس دور میں بھی تھے. اور یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اہل حق کے خلاف اہل باطل کھڑے ہوتے ہیں اور گستاخیاں کرتے ہیں اور بدتمیزیاں کرتے ہیں. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اہل حق کا یہ شیوا اور دستور رہا ہے کہ جب جب اہل باطل سر اٹھاتا ہے تو اس کے سر کو کچلنے کے لیے اہل حق کو بھی کھڑا کیا جاتا ہے، اہل حق کو بھی تقویت اور قوت سے نوازا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج جس طرح طوفانی بدتمیزیاں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکا جا رہا ہے. عزیزان محترم، یہ جو گستاخیاں کی جا رہی ہے، بدتمیزیاں کی جا رہی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ آج کے اہل باطل ناکامیاب ہیں اس بات میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور کردار میں یہ کوئی کیڑا نکال سکیں، اسلام کے تعلیمات میں کوئی اعتراض وارد کر سکیں، اسلام کی حقانیت پر اعتراض کر سکیں، رسول برحق پر اعتراض کر سکیں. آج یہ بے بس ہیں، آج ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ حضور کی شان اور عظمت، حضور کے اسوہ اور کردار، حضور کی زندگی اور اسلام کی تعلیمات پر یہ نقطہ بھی بحیثیت اعتراض درج نہیں کر سکتے، تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ پھر انہوں نے اپنی بوکھلاہٹ کو ظاہر کیا، اپنی جھنجھلاہٹ کو ظاہر کیا. تو کبھی یہ نپور شرما کے نام پر، کبھی یہ جندل کے نام پر، کبھی یہ سنگھ کے نام پر یہ چہرے آپ کے سامنے لائے گئے، یہ چہرے آپ کے سامنے پیش کیے گئے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے خلاف بکواس کرنے والے یہ کچھ چند افراد ہیں، یہ کچھ چند چہرے ہیں جو کھلے سانڈ کی طرح اور بے لگام آ کر حضور کے شان میں بک رہے ہیں. کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بس کچھ مخصوص اور متعدد، یا یہ ہمارے سامنے جو چہرے ہیں بس اتنے ہی جو ہے افراد ہیں، مخصوص اشخاص ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک فکر اس کے پیچھے کار فرما ہے. ایک تمام یہ جو باطل فرقے ہیں، جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، یہ اس کے پس پردہ کھیل کھیل رہی ہیں اور یہ تمام طاقتیں اور قوتیں ان چہروں کو سامنے کر رہے ہیں تاکہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا کی جائے، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جائے، لوگوں کے درمیان میں فساد برپا کیا جائے. یہ بس کچھ مہرے ہیں جو سامنے ہیں، اصل فرقہ پرست طاقتیں پس پردہ کام کر رہی ہیں. عزیزان محترم، ہمیں اس پس پردہ کام کر رہی فرقہ پرست باطل اور طاغوتی طاقتوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور ان کے یہ تمام سازشوں کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو سازشیں کی جا رہی ہے اس کا علمی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، اتحاد کے اعتبار سے، محبت، باہمی محبت کے اعتبار سے ان کا جواب دینے کی ضرورت ہے. یہ سازشیں چل رہی ہیں. ہم کچھ مخصوص افراد کو اگر نشانہ بناتے ہیں، ان کی ذاتیات پر بات کرتے ہیں، تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو پوری منظم
تحریک کام کر رہی ہے، اس تحریک کو پہچان کر اس کے مطابق حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے، اس کے دفاع کے لیے پوری طاقت و قوت کے ساتھ، پورے اسباب کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قانونی چارہ جوئی چلتی رہے گی، یہ آندولن یقیناً چلتے رہیں گے، اور یہ ناراضگیوں کا اظہار اور یہ احتجاجات یہ درج ہوتے رہیں گے، محفلوں کو سجایا جائے گا، حضور کی محبت اور آپ کے ادب اور آپ کی تعظیم و توقیر کے جلسے لیے جائیں گے، اور برسر عام اعلان کیا جائے گا کہ مسلمان کس قدر حضور سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، بائیں بازو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج یہ جو طاغوتی اور شیطانی طاقتیں ہیں جو پس پردہ یہ تمام کام کر رہے ہیں اور کچھ مہروں کو آگے کر رہے ہیں، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہماری حکمت عملی کیا ہے؟ ان کے دفاع میں کھڑے ہونے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے، دین اسلام کا دفاع کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا لائے عمل ہے، ہمارے پاس کیا رننیتی ہے، ہمارے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ اس بات پر ہمیں سر جوڑ کر بیٹھ کر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے جس نے 1978 میں The 100 نام کی ایک کتاب لکھی۔ سب نے اپنے اپنے انداز میں بات رکھی، میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ الگ بات آپ کے سامنے سب سے ہٹ کر رکھ کر اپنی بات کو میں ختم کروں۔ عزیزان محترم، ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ یہ بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، اس نے بہت بڑی کتاب لکھی، آپ میں سے بہت سارے اہل علم ہیں جو جانتے بھی ہوں گے۔ عزیزان محترم، اس نے ایک کتاب لکھی The 100، 100 عظیم شخصیتیں، The most influential personalities۔ اس نے جہاں سے تاریخ کتابی شکل میں مدون کی گئی ہے، تاریخ لکھی گئی ہے، اس نے وہاں سے لے کر اس کے زمانے تک اس نے تمام تاریخ کا مطالعہ کیا، اس نے تمام شخصیتوں کا مطالعہ کیا، تمام اشخاص و افراد کا اس نے مطالعہ کیا، اس نے مذہبی قائدین کو بھی پڑھا، اس نے سیاسی و سماجی قائدین کو بھی پڑھا، اور ان تمام کو پڑھنے کے بعد اس نے 100 شخصیتوں کو جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑا، جس نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ جس نے تاریخ کو یکسر بدل کر رکھ دیا، the most influential personalities، بالکل تاریخ پر اپنا گہرا اثر چھوڑنے والی، تاریخ بنانے والی شخصیتیں کہ جن کا انقلاب لاسانی تھا۔ عزیزان محترم، تو اس نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں اس نے 100 لوگوں کو نہ صرف ذکر کیا، اس کی گریڈنگ کی، اس کی درجہ بندی کی، اور اس کی درجہ بندی کرنے کے بعد اس نے ہر ایک کو نمبر دیے۔ وہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا، وہ کرسچن تھا، عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا، لیکن اس نے تیسرا نمبر تاریخی شخصیتیں جس نے بہت کم وقت میں انقلاب برپا کر دیا، تاریخی شخصیتوں میں اس نے جو 10واں نمبر دیا ہے، اس نے 10واں نمبر جو دیا آئنسٹائن کو دیا، پھر اس نے جو تیسرا نمبر دیا ہے، 14 نمبر بدھا کو دیا ہے، تیسرا نمبر جو عیسائی مذہب کا ماننے والا وہ مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے تیسرا نمبر اپنے نبی یعنی ہم سب کے بھی نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے تیسرا نمبر دیا۔ جو دوسرا نمبر دیا اس نے نیوٹن کو دوسرا نمبر دیا، آئزیک نیوٹن کو۔ یہ نیوٹن آپ جانتے ہیں یہ وہ تھا جس نے فزکس کی تھیوری پیش کی جو آج سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، اس سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ نیوٹن نے رکھا۔ بڑی وہ مہارت رکھتا ہے اور پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ جس نے فزکس کی تھیوری پیش کی۔ عزیزان محترم، اس نے سب کو درجہ بندی کی، لیکن تاریخ کے نگاہوں نے وہ منظر بھی دیکھا جب پہلے نمبر دینے کی بات آئی کہ اب تک کی تاریخ انسانیت میں وہ واحد شخصیت کہ جس نے انقلاب اور ایسا انقلاب عظیم برپا کیا، بہت کم وقت میں اس نے تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے کہ آج تک دنیا اس نقوش پر چل رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، میں عیسائی ہونے کے باوجود تیسرا نمبر عیسیٰ علیہ السلام کو دیتا ہوں، لیکن میں پہلا نمبر جو تاریخی شخصیت جو انقلاب ساز شخصیت کوئی ہے تو وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے پہلا نمبر، اس نے پوری
پوری اب تک کی تاریخ انسانیت میں عظیم انقلاب برپا کرنے والی شخصیتوں میں پہلا درجہ، پہلا گریڈ، پہلا نمبر اگر کسے دیا ہے تو اس نے جناب محمد الرسول اللہ کو دیا ہے۔ یہ گہرا تماچا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو حضور کی شان میں حضور کی ذاتیات پر تنقید کرتے ہیں۔ تمہیں اگر فکری اختلاف ہے، تمہیں مذہبی اختلاف ہے تو تم اختلاف کرو، لیکن گستاخیاں ذاتیات پر کرنا یہ بوکھلاہٹ کو بتاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں آج علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک عیسائی رائٹر جو حضور کو پہلا نمبر دیتا ہے، اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے پہلا نمبر کیوں دیا؟ وہ کہتا ہے کہ حضور اب بتائیں، اس نے جو ریزننگ دی ہے، اس نے جو استدلال کیا ہے، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، اس نے کہا جو ریزننگ میں دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ سپریملی یعنی آخری درجے تک حضور ریلیجیس کے اعتبار سے یعنی ریلیجن کے اعتبار سے دیکھیں یا سیکولرزم کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی ریلیجیس گراؤنڈ پر اور سیکولرزم کے گراؤنڈ پر، مذہبی گراؤنڈ پر اور سیکولر گراؤنڈ پر، دیکھیں دونوں اپنے آپ میں ضدیں ہیں۔ وہ کہتا ہے دونوں درجے پر اگر دیکھا جائے مذہبی سطح پر یا پھر دیکھا جائے تو عزیزان محترم سماجی سطح پر، وہ کہتا ہے حضور وہ واحد شخص ہیں کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ جنہوں نے کامیابی درج کی۔ عزیزان محترم، آج سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے نبی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور بات صرف ذاتیات کی نہیں ہے، 2-4 مہروں کو ٹارگٹ کرنے سے بات نہیں ہوگی۔ اس سازش کے خلاف باقاعدہ آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ منصوبہ بند طریقے سے، منظم طریقے سے، جمہوری طریقے سے آپ اپنے اس اختلاف کو، اس احتجاج کو درج کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس محفل کو قبول فرمائے۔ آپ کافی دیر سے الحمدللہ بڑی محبتوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے حسن سماعت کا شکریہ، اور قائد محترم ناصر حسین استاد صاحب جنہوں نے بڑا اچھا پروگرام منعقد کیا۔ میں سمجھتا ہوں ہم سب کو مل کر اتحاد امت کا کانسیپٹ پیش کر کے جو ہمارے کامن ایشوز ہیں، جو ہمارے مشترکہ مسائل ہیں، ان مسائل میں سر جوڑ کر ہمیں اس ملک کو، اس ملک کے دستور کو مضبوط کرتے ہوئے کھڑے ہو کر جمہوری انداز میں اس کا جو ہے مخالفت بھی کرنے کی ضرورت ہے، حضور کی ناموز کی دفاع کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ بلا تاخیر، کیونکہ وقت بہت ہو رہا ہے اور ہمارے بیچ میں علماء اکرام موجود ہیں، لیکن میں ان سبھی سے معذرت چاہتے ہوئے میں آج یہاں پر رحمت للعالمین سیرت کمیٹی کے صدر اور قائد قوم و ملت الحاج ناصر حسین استاد صاحب کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے مدعو کرتا ہوں۔ میں جی ایک اور میں یہاں پر مفتی سید عبدالرشید صاحب بس چند کلمات میں اپنے خیالات کو اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو اپنا اپنا وقت لے لیے، اب میرے لیے کیا وقت ہے، کوئی وقت نہیں بچا۔ اب میرے سے پہلے صدر صاحب بیان کرنے والے تھے، میں بولا 1-2-4 منٹ برداشت کرتے نہیں کرتے بھائی، ہاں کچھ تو بولو۔ اور سب سے پہلے ساقی خمخانہ چشت تقدس مآب حضرت سید شیخ یسوع دراز خسرو حسینی صاحب قبلہ، سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز و صدر نشین خواجہ ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے معذرت چاہتا ہوں کہ ان کی مزاج کی ناسازی، پاؤں میں درد ہونے کی وجہ سے، پیر میں درد ہونے کی وجہ سے وہ یہاں تشریف لا چکے، اس لیے مجھے بھیجا ہوں کہ کچھ اظہار خیال کروں۔ تو حقیقت میں تقدس مآب سجادہ نشین قبلہ بارگاہ بندہ نواز کا پیغام سنا رہا ہوں۔ چند باتیں ہیں۔ ایک دیکھیے، سب سے پہلے قرآن کی روح سے سیدھی سیدھی باتیں، ہمارا پیغام اگر دنیا کو پہنچ سکتا تو پہنچا ہے۔ یہ قرآن مجید میں سب سے پہلے یہ کہہ دیا گیا 1400 سال پہلے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تم کسی خداؤں کو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کی جو پرستش کرتے ہیں ان کو گالی مت دو، کیونکہ وہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے تو تم ذمہ دار ہوں گے اس کے۔ یہ سب سے بڑے اتحاد کی نشانی ہے، علامت ہے۔ میں پورے اطمینان کے ساتھ 1-2-4 منٹ برداشت کرتے نہیں کرتے بھائی؟ کر لے۔ اب چونکہ جو ہے نا پولیس بھی ٹھہری ہوئی ہے، ان کو بھی اپنے وقت کا تقاضا ہمارے سے کر رہے ہیں۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس قانون کی بھی پابندی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ایسی بات ہے میرے بولنے میں کچھ خطا لغزش ہو جا رہی ہے یا صدر جلسہ جناب ناصر حسین استاد صاحب اگرچہ کہ بہت بڑا اچھا جلسہ منایا، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ لوگ سب مل کر ان کو شکریہ ادا کیجیے کہ عظمت مصطفیٰ کا جلسہ رکھا، کہ اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا اور ان کے والد سعادت حسین استاد کو بھی ملے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک شعر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کر دیتا ہوں۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو بازو میں بٹھا کر کرسی پر بٹھا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تعریف بیان کرواتے تھے، انہوں نے یہ فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اے حبیب اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ جیسا اللہ پاک ہے ویسے ہی آپ کی ذات بھی پاک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی نقص نہیں۔ اگر کوئی نقص بیان کرا تو اس کی اپنی خرابی ہے، کیونکہ آقا نے فرما دیا میں ساری کائنات کے لیے آئینہ ہوں۔ جو تم بیان کر رہے ہو میری شان میں تو غلط بیان کر رہے ہیں تو وہ میرے دل میں دکھ رہا، میرے کو نظر آ رہا، تم جیسے ہیں وہ تم بول رہے ہیں۔ جیسا کہ جو ہے نا ابو جہل ایک مرتبہ آ کر حضور کی خدمت پہ عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کے دل مبارک پر ایک دھبا نظر آ رہا ہے۔ بولے وہ تیرے کفر کا ہے دھبا ہے۔ تو بولے آپ نبی ہیں؟ بولے ہاں نبی ہوں۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبر دینے والے، جس کے دل میں وہ ہے اس کے گھر میں جو ہے وہ بھی بیان کرنے والے، دل میں آنے والی بات کو بھی بیان کرنے والوں کو نبی بولتے ہیں۔ نبی کے معنی نبی نہیں، نبی کے معنی ہے غیب کی خبر دینے والے۔ تمہارے گھر میں جو تم کھا کے آئے ہیں اس کو بھی بیان کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج میں یہ کہوں گا کہ ہفت گنبد کے میدان ہمارے آقا کے سامنے ہے اور ہمارے بیانات کو سن رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور حضرت خواجہ بندہ نواز کی تعلیمات یہی ہیں جو دکن کے لیے لائے ہوں۔ وہ شخصیت وہ ہے جن کا ہم نام لیے ہیں، حضرت بندہ نواز۔ یہ 2 انگلیاں ہیں، یہ 2 انگلیوں کو جو میں بتا رہا ہوں اس کو ایسا پھیر دو، ادھر سے ادھر کر دو، یعنی ایک دوزخی آنے واحد میں جنتی بن جاتا ہوں۔ وہ شخصیتیں گزری، پھر آقا کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ ہر عیب سے پاک۔ تو خود ابو جہل ایک مرتبہ بول رہا یا رسول اللہ آپ یہ بولیے آپ نبی ہیں؟ نبی مان رہا ہوں۔ نبی بولے تو غیب جاننے والوں کو نبی بولتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو بولے پہلے بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ مٹھی میں پکڑ کر بولا مٹھی میں کیا ہے بولیے میرے۔ تو بولے میں بولوں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی میں جو چیز ہے وہ بولے کہ میں کون ہوں؟ تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بولے کہ میں کون ہوں۔ جو ہی غصہ آ گیا ابو جہل کو تو حضور کے سامنے ان کنکریوں کو پھینک دیا، تو وہ کنکریاں کیا کرنے لگی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کنکریاں بھی اپنی زبان سے بولنے لگے یا رسول اللہ ہم جب تک کلمہ نہیں پڑھے تھے قید میں تھے، جب کلمہ پڑھ لیا تو آقا آپ کے قدم نصیب ہو گئے ہم کو۔ یہ حقیقت محبت رسول۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، ساری دنیا پھر جائے آپ سے مگر نبی کی ذات سے آپ منہ نہیں موڑ۔ ہمارا ایمان یہی ہے، عقیدہ یہی ہے، مرنا یہی ہے، جینا یہی ہے۔ ہمارے خواجہ بندہ نواز یہاں ان کا مزار ہے کہ ان کی وفاداری ہے۔ اب ان کی وفاداری میں ہم جی رہے ہیں تو ہم بھی یہیں رہیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔
ہمارا کام ملک سے غداری کرنا نہیں ہے، ملک سے وفاداری کرنا، ملک والوں سے محبت کرنا حضرت بندہ نواز حضرت خواجہ غریب نواز نے بتایا، کیونکہ وہ کردار کیریکٹر لوگوں کے سامنے پیش کیا جن کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، خواجہ غریب نواز۔ آج ہم کو دیکھ کر لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، مسلمان کے سامنے آئے تو منہ پھیر رہا، کیوں؟ کیریکٹر، کردار، جھوٹ، غیبت، چغلخوری، وعدہ کرو تو خلاف ورزی کرو۔ آپ 4 دن میں دے دیتا ہوں آپ کو 500 روپے دیجیے، وہ 4 دن جاتے 4 سال ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کردار کیریکٹر ہو گیا، اس کو سیکھو۔ اگر ہم میں محبت رسول ہے، کردار اور کیریکٹر کو زندہ رکھو اپنے دلوں میں، گویا ہم نبی کے سچے امتی کہلائیں گے۔ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار بن کر رہنا ہے، اور یہ وفاداری ملک کی وفاداری، ہمارے ملک سے ہم نے جو وفاداری کی ہے کوئی اور نہیں کر۔ حقیقت بتا رہا ہوں، اب یہاں دیکھیے گلبرگہ کی مثال میں ہر جگہ دیتا ہوں، یہاں ہندو مسلمان سب متحد ہیں، اور قرآن 1400 سال پہلے بولا جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کرتے ہیں ان کو برا مت کرو۔ ہمارا ایمان ہے قرآن پر، ہمارا کام ہے رام جی، لکشمن جی، سیتا جی، جو بھی لوگ ہیں ہم ان کو برا بھلا نہیں بولتے، کوئی بھی کسی کے لیے بھی برا نہ۔ اب معاف کرنا، ابھی 2 منٹ لے لیتا ہوں آپ سے پہلے میں ختم کر دوں، آپ میری تقریر ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، 2 چیزیں باقی ہے، کیسا چھوڑوں گا؟ صبح میرا وقت دے دیے، 12 بجے تک بٹھا دیے میرے۔ اور سنیے، آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ اکرام ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، اس کا ایک نقشہ عروہ ابن مسعود تاریخ کا پڑھا، بہت بڑا آدمی تھا، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، چلو دیکھیں گے، بلکہ ایک مدینے کی گلیوں میں نکلے ایک مرتبہ کہ جو ایک نئے نبی آئے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ بڑی ان کی لوگ تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، میں بھی دیکھوں کہ ذرا آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، پورے صحابہ جمع، نماز کا وقت ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے اٹھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی، کوئی پانی کا خطرہ ہے، مجال ہے کہ نیچے گر جائے، ناک صاف کریں، کوئی مجال ہے کہ پانی کا خطرہ نیچے گرے، آپ چہرہ مبارکہ دھو رہے ہیں، پانی کا خطرہ ہے کہ نیچے زمین پر گرے، صحابہ اکرام ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں، صحابہ اکرام ہاتھوں ہاتھ لے لیے اپنے جسموں کو مل رہے ہیں۔ عروہ ابن مسعود نے کہا، تاریخ کے الفاظ ہیں، سنے حضور سے پڑھ لیجئے، کہ جو قوم جس نبی کے خون کو زمین پر گرنے نہیں دیتی، جس نبی کے پانی کو، وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتی، بھلا وہ قوم نبی کے خون کو زمین پر کیسے گرنے دے گی؟ تو دوستو، دنیا میں کچھ پانا چاہتے ہیں، اپنا وقار بنانا چاہتے ہیں، اپنا عزت ملحوظ رکھنا چاہتے ہیں، اپنا مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو حضور سے جڑ جاؤ، حضور سے جڑ جاؤ۔ محبت رسول ایمان ہے، محبت بولو ایمانی ہے، ایمان بولے تو بھی محبت رسول کرو، یہی بات ہے، کوئی 2 چیزیں الگ کر کے نہیں بولو میں، ایمان کا دوسرا نام محبت، محبت کا پہلا نام ایمان، رسول سے ہی محبت ایمان ہے، ایمان ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حقیقت، ان سے مت ہٹو۔ بس آخری بات پر آ رہا ہوں، میں بولنے کو تو بہت بولا تھا، میرا لوگوں نے دوسرے مقررین میرا وقت لے لیا، یہ بولوں گا میں کیا کروں، میرا مقررین نے دوسرے مقررین میرا وقت لے لیا۔ بہرحال گلبرگہ کی مثال کو زندہ رکھیے، ہندو مسلم اتحاد کو باقی رکھیے، کہ انسان کے ناطے محبت پیار سے رہنا، یہ ہمارے مذہب کا طریقہ ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہم۔ بہت ساری مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے، صاحب تقریر روکنے کے لیے پیچھے ڈرے ہیں میرے، اب بولنا پڑتا۔ آئیے، فتح مکہ کا وقت، فتح مکہ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کے ساتھ فاتح ہیں، فتح مکہ کی حیثیت سے فتح مکہ میں داخل ہو گئے، پورے صحابہ 1,24,000 بولو، 1.5 لاکھ بولو، 2 لاکھ بولو،
पूरी पब्लिक। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला ऊंचा उठ के देख रहे, शायद जोहर का वक्त हो रहा है, शायद हुजूर मेरे को अजान दे बोले, अजान दिए बोले, कहीं होता नहीं, शौक होता है, शायद मुझे बोलेंगे हुजूर। आका ने फरमाया बिलाल कहाँ हो? बोले चलो चढ़ जाओ, काबतुल्लाह पे चढ़ जाओ, काबतुल्लाह पे चढ़ जाओ। बोले चढ़ गए। बोले या रसूलल्लाह, जब मदीने में अजान देता था, और से सुनिए, जब मदीने में अजान देता था मैं किबले की तरफ रुख करके अजान देता था, और आज आपने किबले पे चढ़ा दिया, काबे पे चढ़ा दिया, अब आज रुख किधर करूं? आज रुख किधर करके किधर करके अजान दूं या रसूल अल्लाह? आका ने फरमाया मेरी तरफ, मेरी तरफ। हजरत बिलाल समझा रहे सारी उम्मत को, चाहे वो हिंदू भाई हो हमारा मुसलमान भाई, पूरी कौम को समझा रहे लोगों, सारी दुनिया तुमसे फिर जाए, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मत फिरो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मत फिरो। बस यही पैगाम देना मकसद था कि लोग गुस्ताखों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है कि हम भारत में रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सबको मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे के मजहब का हम ख्याल करते हुए चलना है। किसी के मजहब में गाली देना, उनको बुरा बोलना, ये हमारा मजहब नहीं सिखाता। कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लहो कलम तेरे हैं, हुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, नीस्त काबा दर्दकन जुस दर गए गे सुदराज, बादशाह दीनो दुनिया ताबत बंदा नवाज। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ नासिर हुसैन साहब का, जो आपने हजरत को बुलाया था, उन्होंने मेरे को भेजा, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती सैयद अब्दुल रशीद साहब। दरअसल अगर इजलास वक्त पे शुरू हो जाए तो सभी को मुनासिब वक्त भी मिल जाएगा। आप आवाम से गुजारिश है कि आप लोग जो वक्त मुअय्यन किया हुआ होता है उस पर अगर आ जाएंगे तो जलसा भी वक्त पे शुरू होगा और इख्तिताम भी होगा। मुंतज़मीन को दुश्वारियां भी नहीं होंगी। मैं अब बिला ताखिर सदर जलसा रहमतुल लिल आलमीन सीरत कमेटी अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब से इल्तमास करता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आज यहाँ पर सीरतुल आलमीन का ये पहला जलसा, वक्त की बहुत ताख़ीर हुई है, मगर मैं समझता हूँ मेरी बात शुरू करने से पहले जो मकसद लेकर के ये प्रोग्राम बनाया गया है, जिस नीयत के साथ इस प्रोग्राम को रखा गया है, वो नीयत ये थी कि आज यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया जाए, हुकूमत हिंदुस्तान से ये डिमांड किया जाए कि यहाँ से इसके बाद, क्योंकि ये मुसलसल सिलसिला चल रहा है गुस्ताखी का, एक रेजोल्यूशन पास करके यहाँ पर हम पेश करें। मगर उस अहम पहलू पर यहाँ पर बात नहीं हुई है। आप लोगों ने इतनी देर यहाँ पर इंतजार किया है। मैं गुजारिश करता हूँ सीनियर सहाफ़ी अजीजुल्लाह सरमद साहब से, और 1-2 मिनट आप इंतजार कर सकते हैं, मैं आपके बीच में बात कर रखूंगा। वो रेजोल्यूशन जो है, यहाँ पर आखिर में जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये वाकई में आशिक रसूल है। इंशाअल्लाह ताला ये रेजोल्यूशन यहाँ पर पास होगी, वो पेश करेंगे, उसके बाद मैं अपनी बात को गुजारिश करूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये करारदाद जो पेश की जा रही है वो बज़मन जलसा अज़मत-ए-मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में है और ये जलसा जो है गुलबर्गा का एक नुमाइंदा जलसा है। मुसलमानान गुलबर्गा का एक नुमाइंदा जलसा है और इस कामयाब जलसे के इनेकाद के लिए मैं नौजवान कायद जनाब अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस करारदाद के ज़रिए नासिर हुसैन उस्ताद साहब ये चाहते हैं कि गुलबर्गा के मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो हुकूमत तक पहुँचाए जाएँ। इसी मकसद के तहत ये जलसा यहाँ मुनक़्क़िद किया गया और ये करारदाद भी पेश की जा रही है। रहमतुल लिल आलमीन सीरत कमेटी ज़िला गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा जलसा अज़मत-ए-मुस्तफ़ा में जमी मुसलमाना ने ज़िला गुलबर्गा की जानिब से ये करारदाद मंजूर की जाती है। शान रिसालत में नुपुर शर्मा, नवीन जिल्दाद और राजा सिंह की गुस्ताखी के ये जलसा सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है और मुतल्लिका रियासती और मरकजी हुकूमतों से पुरजोर मुतालबा करता है कि इन तीनों गुस्ताखान रसूल की कड़ी से कड़ी सजा को यकीनी बनाया जाए। मुल्क में आए दिन शान रिसालत में गुस्ताखी करने और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने का सिलसिला दराज होता जा रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए सख्त इक़दामात करने की ज़रूरत है। अज़मत-ए-मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस नुमाइंदा जलसे से हुकूमत हिंद से ये मुतालबा किया जाता है कि शान रिसालत में गुस्ताखी और दीगर मज़ाहिब के सरबराहों की किसी भी प्लेटफार्म से तौहीन को नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार दिया जाए और इस सिलसिले में पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता कानून साजी की जाए। अज़मत-ए-मुस्तफ़ा का ये नुमाइंदा जलसा मुल्क की तमाम सियासी, गैर सियासी, मजहबी तंजीमों, जमातों के जिम्मेदारान, तमाम मज़ाहिब के सरबराहान और तालीमी, समाजी, फलाही इदारों के जिम्मेदारान, दानिशवरान और मीडिया के तमाम जिम्मेदारान से ये पुरजोर मुतालबा करता है कि मजहबी सरबराहान की तौहीन पर रोक लगाने के लिए पार्लियामेंट में कानून साजी करने मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाए। अज़मत-ए-मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नुमाइंदा जलसा मुल्क में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मंसूबाबंद तरीके से नफरत के माहौल को फरोग दिया जा रहा है। ये सिलसिला फौरी रुकना चाहिए। अज़मत-ए-मुस्तफ़ा के इस नुमाइंदा जलसे का ये एहसास है कि मुल्क में मरकजी रियासती हुकूमतें और सरकारी एजेंसियां शायर इस्लाम और इस्लामी शनाख्त पर हमलों और मुसलमानों की नस्ल कशी के ऐलानात को रोकने और उनका सिद्दबाब करने में अदम दिलचस्पी का इजहार कर रही है, जिसके नतीजे में लॉ एंड ऑर्डर नाकाम हो रहा है। अज़मत-ए-मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नुमाइंदा जलसे का ये भी एहसास है कि इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया को किसी भी मजहबी सरबराह या मजहब के बारे में तौहीन करने वाले बयानात दिखाने से एहतियात करना चाहिए। मीडिया का जमहूरियत में बहुत बड़ा मुकाम है और इस पर बहुत बड़ी समाजी जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन अफसोस के मीडिया अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है और समाज में नफरत फैलाने का गैर जिम्मेदाराना काम कर रहा है। समाज के तमाम सरबराहों और जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि मीडिया की इस गैर जिम्मेदाराना रविश पर रोक लगाने के लिए आगे आए। अज़मत-ए-मुस्तफ़ा का नुमाइंदा ये जलसा इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए इस्लाम मुखालिफ मवाद की तरवीज व इशाअत पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करता है। ये जलसा बाज़ मीडिया और सरकारी एजेंसियों के जरिए मुस्लिम इदारों, मुस्लिम तंजीमों और मुस्लिम उलमा और दानिश्वरों के खिलाफ प्रोपगेंडा मुहिम
चलाने और उन्हें बदनाम करने की कोशिशों की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है। जलसा अज़मत मुस्तफ़ा का ये एहसास है कि इन दिनों समाज में मुजरिमों की इज्जत अफजाई करने का शर्मनाक रुझान शुरू हो चुका है। किसी भी महज़िब समाज में मुजरिमों की कभी भी हौसला अफजाई नहीं की जाती। बिल्किस बानो के मुजरिमीन की सिफाकियत और दरिंदगी सब पर वाज़ेह है। इसके बावजूद गुजरात की हुकूमत ने बिल्किस बानो के मुजरिमीन को रिहा करके आइन और इंसाफ के ज़ाब्तों की खुली खिलाफ वर्जी की है। अज़मत मुस्तफ़ा का नुमाइंदा ये जलसा मुतालबा करता है कि बिल्किस बानो के मुजरिमीन को दी गई माफ़ी फौरी मनसूख की जाए और उन्हें दोबारा जेल भेजा जाए। ये जलसा तमाम मशाइखीन, सज्जादगान, उलमा व दानिश्वरान और मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान और कायदीन से ये पुरजोर अपील करता है कि आपसी, दाखिली, ग्रोही, मसलकी इख्तिलाफात को ख़त्म करते हुए मौजूदा इस्लाम मुखालिफ चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए उम्मत को कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद करें और साथ ही साथ दीगर अक़लियतों और मज़लूम तबक़ात को साथ लेकर फ़िरक़ा परस्त और फाशिस्ट क़ुव्वतों का मुकाबला किया जाए और तमाम मजहबी गुरोहों के माबैन खैर सगाली पर मबनी ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने की कोशिश की जाए। जलसा अज़मत मुस्तफ़ा के इनेकाद का मकसद सीरत तैयबा और अज़मत मुस्तफ़ा का पैगाम गैर मुस्लिमों तक पहुँचाने के लिए तहरीरी और तकरीरी काम किया जाए। इसका मकसद यही है और ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के बारे में फैलाई जा रही गलत फहमियों को दूर करने के लिए मुश्तरका कोशिशें की जाएं। इस सिलसिले में रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी ज़िला गुलबर्गा पहल करेगी। मैं जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब से कहूँगा कि वो नारे तकबीर 3 बार लगाएंगे। जब वो नारे तकबीर कहें तो आप अल्लाहु अकबर सब एक साथ कहें। इस तरह ये करारदाद मंजूर होगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आज के इस प्रोग्राम में डाइस पर तशरीफ मुफ्ती काजी सैयद अहमद अली साहब, सदर काजी शोलापुर, हजरत सैयद शाह वली कादरी उर्फ हैदर पाशा साहब, मौलाना मुफ्ती सैयद अब्दुल रशीद साहब, मौलाना सैयद मुस्तफा साहब। मैं क्योंकि बहुत सारे उलमा इकराम दर्ज करके चले गए हैं, फेरिस्त पुरानी है, तो मैं माजरत चाहता हूँ। दर्ज पर तशरीफ तमाम काबिल एहतराम उलमा इकराम, मशाइखीन, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सीरत रहमतुल्लिल आलमीन की कमेटी का एक पहला जलसा अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर गुलबर्गा शहर के तमाम मसलक के उलमा इकराम यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद होकर के अपने जज्बात के, अपने ख्यालात का इज़हार करना। मशाइखीन यहाँ पर मौजूद थे, तमाम शोबे के जिम्मेदारान, ऑर्गेनाइजेशंस के सदर यहाँ पर मौजूद हैं। वक्त इतना हो गया, उसके बावजूद आप तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि एक फंक्शन नहीं, अगर अज़मत मुस्तफ़ा
बयान करने के लिए बैठ जाएं या लिखने के लिए बैठ जाएं तो जब तक क़यामत होगी तब तक भी अगर बयान करते रहे उलमाए कराम तो मेरे आका की अजमत बयान पूरी नहीं कर सकते। ये हकीकत। समुंदर में जितना पानी है अगर वो शाही में बन जाए, आप लिखते बैठे तो मेरे महबूब की अजमत बयान पूरी नहीं कर सकते। ये हकीकत। ये हमने एक नाचीज कोशिश की है। मेरे आका की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत क्या बयान करूं। उनकी अजमत ये शम्स बयान करता है, सूरज बयान करता है, जो गुरूब होने के बाद आका अलैहिस्सलाम जब इशारा करते हैं तो वापस आ जाता है। ये चांद बयान करता है। मेरे नबी जब उंगली का एक इशारा करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसकी अजमत हम क्या बयां करें। पत्थर बयान करते हैं, जहां से वो चलते हैं तो पत्थर सलाम पेश करते हैं। उनकी अजमत हम क्या पेश करें। परिंदे, जानवर उनके सामने आकर के उनके से शिकायत करते हैं। जिक्र हुआ, कंकरियों का जिक्र हुआ। कंकरी जब फेंकते हैं तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। हमारे नबी सिर्फ हमारे लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए नहीं आए। ये हमारे नबी को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा गया। ये मुसलमानों के लिए नहीं है। ये सिर्फ ये गैलेक्सी के अंदर सिर्फ अर्थ कहते हैं, ये सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है, ये एंटायर यूनिवर्स के लिए है। एंटायर यूनिवर्स के लिए ये हकीकत है। इस दुनिया को बनाया हमारे नबी के लिए गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मकसद है इसका। क्या क्या आजमतें बयान करूं मैं, क्योंकि उलमाए कराम बड़ी अच्छी तकरीरें, बड़ी अच्छी बातें कही। मैं आज इतना कहना चाहता हूं कि एक सियासी बासिंदा हूं मैं। अपने आप को और लोगों के जहनों में भी यह है कि ये नासिर हुसैन उस्ताद सियासी बात करता है, ये पॉलिटिक्स करता है। ठीक है, मैं पॉलिटिकल बात करूंगा। आज वक्त की जरूरत इस बात की है कि जितने नौजवान हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, अगर वो सियासत करना चाहते हैं, आप सियासत में रहना चाहते हैं, बेशक रहिए। आप तारीफ करते हैं महात्मा गांधी जी की, वो महात्मा थे, उन्होंने नॉन वायलेंस का दर्ज दिया, अहिंसा की बात की। मैं आपके बीच में कहता हूं कि फतेह मक्का का जिक्र होता है, 1,24,000 लोग मक्का को फतेह करने के लिए निकलते हैं। वो मक्का में वो लोग हैं जिन्होंने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 साल जो है उनको आइसोलेट करके रखा, उनको भूखा रखा, खाने के लिए मोहताज थे। वहां पर लोग ऐसे थे जिन्होंने उनको गाली दी थी। वहां पे लोग ऐसे थे जिन्होंने उनके चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहीद किया था। ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके कलीजे को बाहर निकल करके चबाने का काम किया था। बताइए दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल हो, किसी मुल्क पे फतेह होता है और एक खतरा भी नहीं गिरता। ये शान हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारी तारीख हमारी ये बयान करती है दुनिया में कहीं ऐसी तारीख। अहिंसा हम सिखाते हैं। आज हमको बोलते हैं कि स्वच्छ भारत, काहे का स्वच्छ भारत, ये हमारी तारीख है, हमारी पहचान है, पाकी आला ईमान है। हमारे नबी ने कहा। आज बात किंग मातर
जो हमारे अपर्टाइड पॉलिसी जिसे कहा जाता है, अपर्टाइड पॉलिसी साउथ अफ्रीका में जिसके खिलाफ महात्मा गांधी जी लड़ करके आए हैं, मार्टिन लूथर किंग बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी जिन्होंने तालों के लिए अपनी आवाज बुलंद की। उसके बाद अब्राहम लिंकन जिन्होंने आर्टिकल 14 ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश किया। आज जिक्र कर रहे थे फतेह मक्का होता है और अजान देने के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको कहते हैं कि जाओ काबे के ऊपर खड़े होकर अजान दो। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे? हबशी थे। भूल गए हमको याद किए हैं। आज ऐसे हजारों मामला, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दौरे जहालियत में बेटी पैदा होती थी उनको दफनाने का काम होता था। किसने इस सिलसिले को रोका? बेटियों को इज्जत दी, उनको तालीम पाने का, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार किसने दिया? ये आजकल की बात नहीं। हम जिक्र करते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले की। सावित्री ज्योतिबा फुले ये पहली हिंदुस्तान की दलित औरत थी जिन्होंने औरतों को पढ़ाई की तरफ माइल किया, स्कूल खोला। उनके साथ एक मुस्लिम हमारी फातिमा शेख भी थी, जिक्र उनका होता है। 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए इजाजत भी दी। ना सिर्फ पढ़ने के लिए, दुनिया के किसी मजहब ने आज हिंदुस्तान की आजादी के बाद 1950 में हिंदू कोड बिल की बात होती है। हिंदू कोड बिल जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने पेश करने की कोशिश की, उसके खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया। हम एहतराम करते हैं, ये तमाम लोग ग्रेट हैं। महात्मा गांधी जी महात्मा थे, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे दिल में बहुत ही एहतराम की जगह रखते हैं। मगर यहां पर हमारे हैदराबाद के मुफ्ती साहब ने कहा, माइकल हार्ट ने इंसानियत के उन तमाम, जब से इंसानियत है, 100 ग्रेट लाइफ्स के बारे में उन्होंने किताब लिखी और नंबर 1 पे किसको रखा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा। क्या ऑब्जर्वेशन दिया? व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन? ही वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल। He was supremely successful in religious and secular realms. ये क्या ब्यूटी है! हम कौन हैं? हमारी पहचान क्या है? दुनिया में बहुत से ग्रेट पर्सनालिटीज आए, मजहबी रहनुमा आए, मगर हमारे इस्लाम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ हमारी मजहबी रहनुमाई करते थे, हमें सिर्फ इबादत किस तरह की जाए, नमाज किस तरह से पढ़ा जाए, रोजा कैसे रहना है, हज कैसे करना है, ये चीजें नहीं। इसके साथ साथ आप कारोबार किस तरह से करोगे, तिजारत किस तरह से करोगे, आप अपने पड़ोसी के साथ किस तरह से बिहेवियर रखोगे, क्या हुस्न सलूक रखोगे। अगर आपका पड़ोसी चाहे वो हिंदू हो, किसी भी मजहब का हो, अगर वो भूखा है, अगर आप खाना खाते हो तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है, हमको बताया है। हुकूमत किस तरह से कायम की जाएगी, किस तरह से हुकूमत कायम हो सकती है,
ऐसे ऐसे जगह पे हुकूमत हमारी कायम हुई जहां पर कोई हमारी जबान नहीं जानता था। 2/3 दुनिया पे हमने हुकूमत की। मौलाना जावेद आलम साहब ने कहा कि 900 साल हमने हिंदुस्तान पे हुकूमत की। आज क्या वजह है, क्या वजह है कि हम नाकामयाब हो रहे हैं? क्या वजह है इसकी? तकरीरें बहुत दी जाएंगी, बहुत तकरीरें दी जाएंगी। सफों में इत्तेहाद कायम करें। क्या होता है सफों में इत्तेहाद कायम करना? सफों में इत्तेहाद कायम करना क्या होता है? आज मुसलमान के खिलाफ हसद रखता है, किना रखता है, चुगली बोलता है, झूठे इल्जामात लगाता है। किसी शोबे में अगर कोई मुसलमान तरक्की कर रहा है तो उसी शोबे में रहने वाले मुसलमान उसकी टांग खींचने की काम कर रहे हैं। ये मिजाज हमारा है क्या? ये तरबियत हमारी है? आज इसके बारे में फिक्र करनी है। मैं बात इसलिए करना चाहता हूं कि एक बार दो बार नहीं, 2024 से मुसलसिल तौर पर, मुसलसिल 2014, 2014 जब से इस मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई, एक माहौल बनाया गया है, एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है, एक ट्रेंड बन गया है। मुसलमान के खिलाफ आप बोलेंगे, मुसलमान की सिटीजनशिप पे आप सवाल उठाएंगे, मुसलमान के शरीयत पे आप सवाल उठाएंगे। एनआरसी के जरिए, ट्रिपल तलाक के जरिए आज कर्नाटका के अंदर गुज़िश्ता 6 महीनों से क्या हो रहा है? मामला हिजाब का हमारी बेटियों के साथ, हमारे बेटी पढ़ाओ बोलने वाले आज हमारी बेटियों को हिजाब को एतराज हो रहा है। हिजाब के मामले में, उसके बाद अज़ां के मामले में, ईद के मामले में, कहीं दरगाह है वहां पे दरगाह पे बताइए कि दरगाह नहीं, यहां पे मंदिर है। ईदगाहों पे, चामराजपेट का ईदगाह, मुसलसिल तौर पर ये साजिशें चल रही हैं। एक तरफ इस डेमोक्रेसी के 3 इंस्टीट्यूशंस जिसे कहते हैं, एक तो पार्लियामेंट, दूसरा जुडिशियरी, कहां पे है? पार्लियामेंट में बयानबाजी देखिए आप, क्या फैसले आ रहे हैं जुडिशियरी के। यकीन खत्म हो गया है। राम मंदिर का जो फैसला है बनाने के लिए, बाबरी मस्जिद को तोड़ना गलत है, गैर कानूनी है, मगर कोर्ट फैसला सुनाती है कि उस जगह को राम मंदिर बनाने के लिए मौका दिया जाए। टीवी चैनल्स में टेलीविजन के एंकर्स बैठ करके जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस किस्म की बातचीत कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए। आज तक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे खिलाफ खड़ा है, हमारी आवाज को दबाना चाहता है। आज एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है कि आप मुसलमानों के खिलाफ बोलोगे तो आप हीरो बनोगे, मुसलमानों के खिलाफ आप जितना बोलोगे आपको उतनी टीआरपी मिलेगी। क्या मामला है? हिंदुस्तान की आजादी को 75वीं साल, सबसे ज्यादा इस मुल्क की आजादी के लिए अगर किसी ने अपने जानों की कुर्बानी दी तो वो मुसलमान है। हमारे उलमा-ए-किराम ने इस मुल्क को आजाद करने के लिए हमने कुर्बानी दी।
नाम यहां पे लेना नहीं है, आप तमाम लोग जानते हैं। 75वीं साल के इस यौम आजादी पर गुजरात की बीजेपी की गवर्नमेंट ये फैसला लेती है, बिल्किस बानो हमारी बहन, जिसको गुजरात के दंगों में जिसकी अजमत लूटी गई, जिसकी मां की अजमत लूटी गई, जिसके भाइयों को बाप को मारा गया, उन 11 लोगों को बाइज्जत बरी करते हैं। कर दीजिए। बीजेपी के लोग जाकर के उनको तैनियत पेश करते हैं। आज इसके बारे में फिक्र होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी। आज ये जो मीटिंग यहां पर बुलाई गई है, मैं सिर्फ इसलिए इन बातों को कहना चाहता हूं, मुसलसल तौर पर ये तमाम साजिशें हम फेस कर रहे हैं। हमारे सामने बहुत सवालात है, कोई हमारे रोजी का मसाइल पे हम आवाज नहीं उठा रहे। हमको रोजगार नहीं मिल रहा, हमको जॉब्स नहीं मिल रहे। आज सबसे जायद अगर हमारी तकलीफ है, अगर हमको सबसे ज्यादा तकलीफ अगर कभी हो रही है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन अगर होती है, कसम उस रब की, हमारी माँ कुर्बान, हमारी बीवी कुर्बान, हमारे बच्चे कुर्बान, मगर उनकी शान, उनकी अजमत में थोड़ी सी तकलीफ हो, ये कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। एहतजाज होते हैं हैदराबाद में, टीवी चैनल्स वाले क्या बहस करते हैं, क्या बहस का मौजू है? बहस का मौजू ये है कि नारे क्या दिए गए, पत्थर किसने उठाया, इतने लोग किस तरह जमा हो गए। बहस का मौजू ये नहीं होना चाहिए। बहस का मौजू ये होना चाहिए कि इसकी शुरुआत किस नालायक ने की, इसकी शुरुआत किस हरामी ने की। आज मुझसे कल मौलाना वकार अशरफी साहब ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई तो अल्लाह ने सूरह नून अल किताब, नून वल कलम के 9-10 आयत, 10 सच, वलीद इब्न मुगीरा की बुराइयों में 10 सच बताई। 9 जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 सच बता दी तो ये तमाम चीजें वलीद इब्न मुगीरा को समझ में आई कि हाँ ये सब 9 के 9 सच है। मगर 10वां सच क्या था? 10वां बात ये थी कि वलीद इब्न मुगीरा, तू तेरे असल से नहीं है, तू तेरे असल से नहीं है। वो भाग के गया, अपनी मां को उसके गर्दन पे तलवार रखी, उससे पूछा बता मेरा बाप कौन है, और वो मां बोलती है तू अगर असल से होता तो तू तेरी मां के गर्दन पे तलवार नहीं रखता। बेशक तू असल से नहीं है, तू एक चरवाहे का बेटा है। आज इस प्लेटफॉर्म से हम कहना चाहते हैं, चाहे वो हैदराबाद का राजा सिंह हो, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे वो यतीमानंद हो, चाहे वो कोई वसीम कुछ नाम है ना, चाहे कैसे भी हरामी हो, हमारे आका के खिलाफ, हमारे आका के शान में गुस्ताखी जो भी करता है उसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि वो असल से हो ही नहीं सकता। असल से अगर वो है तो हमारे आका के शान में गुस्ताखी कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो मुसलमानों के लिए रहमतुल्लाह अलैहि ने, ये तमाम मजहब के लिए, तमाम चरीन परिन के लिए, सारे कायनात के लिए आए हैं। उनसे नफरत करना ये साफ तौर पे बता रहा है। हमें तकलीफ इस बात की नहीं
کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. ہمارے سامنے یہ سوال ہے کہ ہم کس طرح سے ان کے ساتھ لڑائی لڑیں. ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے ان کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا. آج یہ پہلا جلسہ حیدرآباد کا وہ واقعہ ہوا. مختلف شعبوں کے لوگوں نے مجھے فون کیا, مجھے واٹس ایپ پہ ویڈیوز, ناصر بھائی یہ حرامزادہ ایسا کیا, ایک سٹرائک ہونا چاہیے, جس طرح سے آپ نے NRC کا احتجاج کیا ویسا کریں گے, مسلسل کریں گے. دن میں رات میں کیا ہوا پھر حیدرآباد میں, نوجوانوں کے گھر کو اس کو پولیس پکڑتی ہے, پھر ان کو چھوڑا جاتا ہے, پھر اس حرامزادے کو جو بھارتیہ جنتا پارٹی کا MLA ہے اس کو پھر سے گرفتاری کی جاتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا کیونکہ ماحول اور فضا بنا رہے ہیں. برسر اقتدار اسلام کے دشمن ہیں, ہندوستان کے امن کے دشمن ہیں, ہندو مسلم اتحاد کے دشمن برسر اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ہندوستان کے شہری ہیں, تا قیامت تک ہم کو یہی رہنا ہے, یہی رہیں گے. یہ وطن ہمارا ہے, مگر ہم یہاں پر ہمارے نبی کی شان کم ہوگی, اس کو برداشت کر کے رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے, ہماری شریعت کے لیے لڑیں گے, ہماری شریعت یہاں پر محفوظ رہے, ہماری شان یہاں پر محفوظ رہے. کیا بات ہے کہ ہم برداشت کرو, حکمت عملی سے رہو. بھائی پرابلم ہو جاتا پرابلم. ایک کام کریں گے, ہمیں 10 لوگ دے کے میمورنڈم جا کے دیں گے, لوگ جمع ہوں گے تو پسرا بازی ہو سکتی. میں آپ سے بولتا ہوں سیاست آسان نہیں ہے. سیاست کو گالی بنا چکے ہو تم. نوجوان کوئی سیاست میں آ رہا ہے, ایک گالی بن چکی ہے سیاست. سیاست گالی نہیں ہے, یہ اسلام نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. جو برسر اقتدار ہے اس کا مزاج کیا ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ گشت کیا کرتے تھے رات رات, غریب کون ہے, کیا پریشانی ہے. ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا, جب ایک ماں اپنے بچے پلپلاتے روتے ہوئے بچوں کے بیچ ہانڈی میں جو ہے چمچہ ہلاتے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے, کتنی دیر سے بچے رو رہے ہیں اور تو کب سے پکا رہی ہے کھانا. تو ماں بولتی ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے, میں خالی ہنڈی کو ہلا رہی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت بیت المال کو جا کر کے کھانے کی بوری اپنے پیٹھ پہ ڈال کر کے رات میں اس کو لے کے آتے ہیں اور اس ماں کو لا کر کے دیتے ہیں. اب کھانا بنا کر کے ان بچوں کو اٹھا کر کے ان سے کھلا کر کے ان سے معافی مانگ کے نکلتے ہیں. یہ تعلیم سیاست کے ہمارے نبی نے ہم کو دی ہے, یہ سیاست ہے. اقتدار آنے کے بعد کیا ہونا چاہیے, ایسا سے کمتری یہ مسلمانوں کے بیچ نہیں آئے گی, نہیں آنی چاہیے. ہم ہندوستان میں سیکنڈ کیٹیگری سٹیزن نہیں ہیں, ہم فرسٹ سٹیزن ہیں. ہم ہندوستان کے فرسٹ سٹیزن ہیں. سب سے زیادہ قربانیاں اگر کسی نے دی ہے تو وہ مسلمانوں نے دی ہے. حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ, سراج الدولہ, کتنے نام گنواؤں, حضرت بیگم محل, مولانا ابوالکلام آزاد صاحب, خان عبد الغفار صاحب, اشفاق اللہ صاحب, مولانا محمد علی جوہر صاحب, شوکت علی جوہر صاحب, کتنے نام گنواؤں, کتنے صدر بنے. یہ قربانی ہماری ہے. آج ہمارے خلاف یہ باتیں ہو رہی ہیں, حکمت کے نام پر بزدلی.
ये हमारे नबी ने हमको नहीं सिखाई, बेशक हिकमत सिखाया, हिकमत अमली सिखाई। कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, कौम के फायदे के लिए कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। हिकमत अमली हमको सिखाया है। सुलह हुदैबिया के अंदर यह हिकमत हमारी थी, मगर उसका फायदा फतेह मक्का हुआ। कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हमारे नबी ने हमको सिखाया कि हमारे पड़ोसी किसी भी मजहब का हो, आज हमारा पड़ोसी हमारा हिंदू भाई है। हम हमारे दलित भाई के साथ खड़े हुए हैं। आज हम हमारे पिछड़े हुए वर्ग के हमारे हिंदू भाइयों के साथ हम खड़े हैं। हम हमारे लिंगायत भाइयों के साथ हम खड़े हैं। तमाम मजहब के साथ हम मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, दिल खोल करके उनके साथ जुड़ के खड़े हुए हैं। मगर आज मुसलसल तौर पर इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इस तमाम चीजों के बारे में एक राय अमल भी होना चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए। तमाम चीजें अपनी जगह, अजमत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह, इसके साथ कोई खिलवाड़ होने ना पाए। जुर्रत कर रहे हो एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार ना होने पाए। अपने ईमान को जिंदा रखो, अपने आवाज को बुलंद करने का, अपने ख्यालात पेश करने का जबूरी अंदाज में ये हुनर आपने आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? कैसे फाइल कीजिए, बर्दाश्त नहीं। आज वक्त बहुत हो गया। पहला जलसा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसलक के उलमा इकराम, मशाइखीन, ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार यहां पर आए हैं। और हमारी जो नीयत थी, हमारी जो सोच थी कि एक रेजोल्यूशन यहां पर प्रेजेंट किया जाए और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक कानून बनना चाहिए, एक कानून बनना चाहिए जिसमें पाबंद किया जाए कि कोई किसी रिलीजियस हेड्स को, प्रॉफेट को और खुसूसी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गुस्ताखी करता है तो उसको एक नॉन बेलेबल केस होना चाहिए। वो कम से कम जो है 4-5 साल जेल के सलाखों में रहेगा, तो जब जाके रुकेगा। गुलबर्गा का ये जलसा पूरे मुल्क के लिए एक एग्जाम्पल बनेगा। जितने भी लोग सोशल मीडिया के जरिए हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपने शहर में ये प्रोग्राम कीजिए, रेजोल्यूशन करारदाद पास कीजिए और भेजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि हां, यह मुसलसल हो रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज गुलबर्गा शहर का ये जलसा इंशाअल्लाह आगे आने वाले दिनों के अंदर हिंदुस्तान के बहुत से तालुके में, जिले में इस तरह के रेजोल्यूशन पास करके हम इंशाअल्लाह भेजेंगे। मैं आप तमाम लोगों का जितने लोगों ने यहाँ पर इस प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पर आकर के डाइस पर बैठे, बात किए, उलमा इकराम हैं, और आप तमाम लोगों का इतनी रात के होने के बावजूद आपके दिलों में वो दर्द, वो मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो मोहब्बत है, बेशक वही मोहब्बत आपको अब तक बिठाई है, इसका यकीन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा इस बैठने को, हमारे इस जमा होने को, हमारी इस सोच को, हमारी इस नियत को कबूल करे। इंशाअल्लाह फिर एक मीटिंग होगी। मैं एक शेर कह करके अपनी बात को खत्म करता हूं कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। आप तमाम शुरका का
रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम तर दानिश्वरान मिल्लत, अकाबिर, उलेमा इकराम और बिलखुसूस सज्जादगान, ये तमाम तर लोग यहाँ पर आए और इस जलसे को बहुत ही कामयाब तकमील किया। यहाँ से करारदाद पास की, एक रेजोल्यूशन पास किया। मैं आप तमाम ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆನ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ತಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಬ್ಯಾನರ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಕನ್ನಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಾಕಬೇಕು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನಾದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಗಣಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ಯಾಯವಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಕರಿಮಿಸಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ್ ಉಳ್ಮನಿ ಹಾಗೂ ನಗರ ಸುರೇಶ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, JDS ಇಲ್ಲ, ನಾವು BJP ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅನ್ನೋದೇನದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ, ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸ್ಬೇಕಂತ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಕರಿಮಸಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುರೇಶ್ ಜೀವಸಮನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನಗರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ತಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದು ನೋಡಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅದರ ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕರೆದೇ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸಿ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವರಾಗಿ ನಾವೇ ಕನ್ನಡ ಬಳಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಾವು ತಾಯಿ ಭಾಷೆ ನಾವೇ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಸ್ಬೇಕಂತಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಕಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಯಾರು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಕಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅದ. JDS ಇರಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜೈ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜೈ. ಟಿ.ಎ. ನಾರಾಯಣಗೌಡರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಟಿ.ಎ. ನಾರಾಯಣಗೌಡರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಜೈ ಕರ್ವೆ. हाय
मंथन की धारा
Namaste. Welcome to the third weekly webinar on Bhagavad Gita, Chapter 18. Recording in Do you feel progress. a part of people or apart from them? Jayaji will help us experience the joy of oneness. Thank you. We begin, as always, with the introduction. Sahana bhavatu Sahanau bhunaktu Sahaviryam karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Before we proceed, we'll take a look at the recap of what we had discussed last time. We looked at the YTD formula, the fabulous formula which allows us to achieve outstanding success in the world, to be deliriously happy within ourselves, and move towards that state of self-realization or complete fulfillment. And we saw that selfishness is not an option. Even if you just want to be prosperous, you cannot be selfish because thought of self comes in the way of everything. We looked at the analysis of action and how it is necessary for us to watch every thought you entertain, every emotion that goes through your mind, every word that you speak or write, and of course, every action that you perform. And last time, we looked at yajna in some detail. The ability to work in a spirit of service and sacrifice for a higher ideal, setting aside your selfish interests, your ego, and thought of self. Today we're going to take a look at tapas. What is tapas? The second component of the YTD formula. And the next time we'll take a look at the dana, which is the third aspect. Tapas is the energy that you have within yourself. Literally, tapa means heat. It comes from conserving your energy, not allowing it to dissipate in unproductive channels, and redirecting it towards the goal. But it is viewed as austerity, which it isn't really, and penance. So we have it naturally, because of this, it has a negative connotation. But it's not that. Tapas simply means to have the discipline to attain your own goals. Like a tennis player has to practice intensely, has to go through his training, his eating, his sleeping, the diet that he takes. Everything is closely monitored to help in his performance. So it is hard work. Actors, they follow a strict regimen, diet regimen, exercise. The number of takes they have to go through before just one small scene is finalized. That attention to detail and perfection. They have to shoot sometimes in difficult situations, difficult terrains, and they have to look at their skin, their hair, the publicity that they get. All of that is daunting. A musician
has to practice, do his riyaz. Again, look at his diet, yoga, breath control, all of that. It just doesn't come naturally. Yes, you may be talented naturally, but to develop that talent requires hard work, which is tapas. A dancer has to practice for 8 hours a day and goes over the same routine again and again just to get it right. Again, she has to take a look at her diet, her energy intake, her sleep, so many things. And when it comes to spiritual life, of course, it's a daunting task. You have to wake up every day at 4 a.m., struggle through the concepts that are taught in the texts. Exercise, do some physical exercise. Every action of yours must be service oriented. You must look within to see what is my intention. Is it polluted with selfishness or ego? You must infuse a sense of devotion within you and watch out for attachments and negativities. So every aspect of life, whichever field you pursue, it is impossible to excel unless you put in that hard work, which is tapas. You have to conserve your energy. First of all, develop that energy. Today we don't have the energy because selfishness and ego drains us of energy. So the moment you fix a higher ideal, you are infused with energy, you're excited, you're enthusiastic. Then this energy needs to be conserved. You can't allow it to dissipate in unproductive channels. You can't have late nights. You can't be going all over the place. It has to be conserved and redirected towards the goal that you have fixed for yourself. So all of this requires intense effort, and this is called tapas. So in tapas, the question is, do you invest your energies? Do you reinvest them? Or do you just take the returns and run away? Are you profit oriented, result oriented? Or are you just dedicated to the goal? This is what makes the difference. Now, this doesn't mean that it's a painful existence. You enjoy the very effort. Ask any dancer, any musician, a cricketer, a tennis player, what are your best moments when they are working hard? Because what we need to understand is they love what they're doing. They're dedicated to it. They're devoted to it. It means everything to them. And then they gain the result. Result is excellence in their field. Not money, fame, power, and all the rest of it. That is a side effect. That's not what they're really working for. They don't even think of it. And then they acquire power. Like Lord Shiva. He acquired all kinds of powers. He was a force to reckon with. People would shiver in their shoes to have Lord Shiva as an adversary. And then when you put in all this hard work and effort, you develop an aura, a glow that never comes with indulgence. So that's something to aspire for, something to cultivate within us. Hard work is associated with drudgery. It's not. If you have the right attitude, it is fulfilling, it's satisfying, and it gives tremendous results. So tapas is something that we need to cultivate. Now, how do you start? What action can you take in this field? So first of all, you must fix a higher goal. And in order to fix that higher goal, like we saw last time in Yajna, you must identify your swadharma, your talent, your unique ability, your passion.
Is it music? Is it mathematics? Is it architecture? Is it dance? Is it business? Or whatever it is. And then in that field, if that is what excites you, if that is what your passion is, if that is what you bring to the table in life, then within that field, fix a higher ideal. And when you're working towards it, make sure you generate that energy. The higher the ideal, as we saw last time, the greater the energy that you generate within yourself. And this energy, prevent its dissipation by fixing a schedule for yourself. A daily routine. Tell yourself every day, I need to wake up at a certain time. And broadly speaking, it's not like a military regime, but fix some kind of daily schedule for yourself, which prevents this dissipation. Dissipation is not just in partying and going out. It is speaking to someone for a long time. There are people who speak on the phone for half an hour at a time. It's a complete waste of time. Or sitting there chatting idly, gossiping. That is dissipation of energy. So once a person is focused on work, whatever that work be, then you don't go at tangential directions. So first, fix a goal in line with your Swadharma, a higher goal. And then fix a daily schedule for yourself. Stick to it. Give yourself a weekend off. Give yourself a vacation. Give yourself time to be with friends. Give yourself time to party. All of that is okay. But there must be some routine that you want to follow. If you fail sometimes, it's all right. But not having a routine is wasteful. Then your whole life goes without your having achieved anything. And at any age you must have a routine. So with this, we move now to verse 19. Jnanam karma cha karta cha tridhaiva guna bhedataha prochyate guna sankhyane yathavat shrunutanyapi. Knowledge, action and actor are declared in the science of gunas, qualities, to be threefold based on the distinction in gunas. Listen to them also duly. So with this verse, we begin the next topic, the three aspects of knowledge. He's talking about knowledge, action and actor. But the next few verses, next three verses deal with the three aspects of knowledge. Sattvic, Rajasic, Tamasic. Now with this verse, we begin the personality chart, which is a brilliant explanation of your personality. It's like showing a mirror to you. So what they've done, what Vyasa has done, is divided our life based on action into 7 distinct categories. These 7 categories are: first, before you perform an action, you must have knowledge of the action. A goldsmith must know knowledge of how to make jewelry. A sports person must know the intricacies of his particular sport, so on and so forth. We all perform action, even if it is cooking. You must have knowledge of cooking before you cook. So what kind of action do you have? What kind of knowledge do you have? Is it sattvic, rajasic or tamasic? Is it A grade, B grade or C grade? And we'll shortly look into this. Then comes when you have the knowledge, you perform the action. So 3 kinds of actions: sattvic action, rajasic action, tamasic action. Remember, in every category, the sattvic variety is the real thing. Rajasic is the exact opposite, the false. And
Tamasic is the distorted version. So once you understand your personality, where do I stand? Then you are able to spot where you are weak. You also then know where you're strong, and you can use your strengths, leverage your strengths to overcome your weaknesses. This is the idea of describing these 7 aspects as Sattvic, Rajasic and Tamasic. Now with the knowledge, when you perform action, you become an actor. What kind of an actor are you? Are you Sattvic, Rajasic or Tamasic? So this deals with knowledge, action and actor. Then, in order to perform that action properly, you must have the intellect backing the action. What kind of intellect do you have? Sattvic, Rajasic, Tamasic. To achieve anything in life, you must pursue it with consistency. Dhriti. What kind of dhriti do you have? Sattvic, Rajasic or Tamasic? What is the objective of your activity, of your life itself? It's happiness. And he gives 3 kinds of happiness: Sattvic, Rajasic and Tamasic happiness, which brings us up to verse 40. So from verse 19 right up to verse 40 is the description of the personality chart. It's a wonderful expose of our inner being, an analysis which helps us immensely to understand ourselves and to lift ourselves up wherever we are weak. So the 3 gunas. First let's take a brief look at the 3 gunas. Sattva is purity, where you're free from desire and ego. The impurities in our system are desire and ego. And it is desire and ego that makes us distasteful, disgusting. The greater the desire and ego that we have, the larger is our areas of conflict with other people. And people don't like us then. But a person who is free from desire and ego is extremely attractive, clear in the head, has a calm mind, and whatever action he performs is amazing. So again, he attracts the whole world towards himself. It's like Krishna. After the Mahabharata war, when he was asked to, they had a celebration, a huge celebration for the entire state, all the citizens. And each person took up some job. It was a collective effort. So they asked Krishna, what would you like to do? How would you like to contribute? So he said, I'll take care of the shoe stand. You know, in the Indian culture, you don't enter the place with your shoes. You take off your shoes at the entrance and then enter. But when so many people are coming, you need somebody to take care of the shoes, the chappals that come in. So he said, I'll take care of that. That's a very ordinary job to do. Right? Because you don't even look at the person who's taking care of the shoe stand. You take off your shoes and give it to them and walk in. And this is usually outside. But apparently, there was a huge problem. The problem was that Krishna wasn't sitting there giving gems of wisdom. He wasn't giving bits of the Bhagavad Gita. He was just taking their shoes and putting them aside. But apparently, this he had done so beautifully, so magnificently, and his entire personality was so charming that the people who came did not want to go in. They were just hanging around with him. And the organizers realized that they had made a horrible error. So they went pleading with Krishna. I said, Krishna, please stop this and come inside, because no one wants to come inside. So this is the attractiveness. This is the magnetism that you develop when you become free from desire and ego. Rajas is selfishness. So it is
desire-driven activity. You have so many desires within you that they are constantly, ceaselessly driving you to activity. You can't stop action. You have to do something or the other. So a Rajasic person, a businessman, let's say he has a long weekend, he has to sit at home, he gets restless, he doesn't know what to do with himself. So off he goes. He arranges a business meeting over the weekend. He has no option but to act, because it is that force of desires within him that's pushing him. So he is dynamic, he works hard, but desire and ego spoils it all. So his mind is agitated. Because of that, the thinking of the intellect gets deviated and action gets flawed. So in spite of the fact that he is putting in so much hard work, the result is not commensurate with the effort that he puts in. And people get turned off by his ego, this arrogance, the looking down on other people, and the aggression that comes with Rajas. Tamas is a state of inertia, indolence, laziness. All your talent and ability lie wasted because they're unknown. They don't even come to the surface. Now you may be a brilliant artist, but if you don't work towards it, how are you going to know how good you are, how talented you are? Another may be a brilliant musician, but it just doesn't put in that effort. So your ability lies hidden, lies wasted, unknown. What a pity. And then you engage in all kinds of silly things that don't give you happiness, don't give you fulfillment, and they in fact destroy you. This is tamas. Sattva is transparent. That divine power shines forth through every activity of yours when you are sattvic. Take any spiritually evolved person. They have that magnetic influence on people. Krishna just had to play the flute and the gopis dropped whatever they were doing and ran towards him. So, because they are the epitome of joy, cheer, happiness, love, pure love, where there are no expectations, there are no demands that you make on anyone. It's unconditional. Rajas is translucent. The activity is attractive, but the selfishness and ego put you off. Then there are the errors and you forget things and there's chaos and confusion all around. And tamas is opaque. You only see the disgusting qualities in a tamasic person. The divinity is totally obscured. It's like a drunkard, an alcoholic, a drug addict, a gambler who ruins himself, his family, everyone around him. Now the important thing is that you can excel only when you operate out of your sattvic content. So everyone has some sattvic content. The trick is, let's say you are a predominantly rajasic person, or even you have a fair amount of tamas in you. The trick is to identify your sattvic qualities and act out of that. And set aside your rajas, your selfishness, ego, set aside your tamas, inertia and laziness, and operate out of sattva, you will excel. But even that we don't do. Even people with a fair degree of sattva drown it all in tamas and rajas, which is such a pity. Because you have worked so hard to develop that sattva. And then you throw it away because of some silly indulgence or some attachment or some hang-up, egoistic hang-up. So this quality of sattva, which is tender, delicate, needs to be nurtured, nourished, promoted and invested in.
Now let's take a look at Sattvic knowledge, verse 20. सर्वभूतेषु येनैकम् भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्. Note that knowledge as sattvic, by which one sees the one indestructible being in all beings, the undivided in the divided. What a simple definition, description of such a fabulous quality. Sattvic knowledge is the ability to x-ray through surface differences and zero in on that one power which is the same in all beings. That's what he's saying. So physically we are all different. Even within a family, even between a mother and a daughter, the body is different, has to be. Emotionally we are all different. Intellectually one may be brilliant, another may be dull, one may be talented, another may not be that talented, so on and so forth. So there are innumerable permutations and combinations as far as the body, mind and intellect are concerned. Sattva, Rajas, Tamas. But that beyond these three, beyond your matter layers, that one undivided spirit, one indivisible spirit cannot be divided because of its subtlety. Atman exists completely in all beings. So Atman is the same in you, me, in a lion, tiger, dog, snake, amoeba, virus. Even the table or chair that you're sitting on has Atman. So sattvic knowledge is the ability to just zero in on that one spirit. Then you don't see differences. It's like, how does a mother view her children? She may have a daughter and a son, and the daughter may be brilliant, the son not too brilliant. The daughter may be good, the son is mischievous, full of mischief, getting into all kinds of trouble. But as far as the mother is concerned, she has equal vision towards both of them. She doesn't see their traits, she only sees my child. So you have to come back to an area where you see oneness. And then understand, oh, how does it function? Understand the advantages of seeing oneness. So the first thing that happens is you harmonize with everybody. You actually feel one with everyone. You blend with the melody of life's orchestra. You don't create artificial compartments and differences. As Swami Ramatirtha said, there is only one. If you see another, if you see even a second, it has to be your delusion. What conviction, what power. Every one of us must strive to get there. And the moment you see differences, you let those differences dissolve in the overpowering feeling of oneness. Tell yourself, first and foremost, we are one family. And then extend to the larger family and say we are all cousins, we are all descendants of the same grandfather, let's say. We all belong to the same community, the same wonderful nation. We have the same racial genetic pool of sattva, of spirituality. And then go beyond, see the whole world as one. Wherever you see oneness, you have no problems. The moment you see differences with anybody, even if it is two siblings, two brothers feel one. You know, there's a
family in which there were 4 brothers, and the eldest brother used to say, we are all like this. We are 4, but we are like one fist. And they were for many years until some differences started creeping in. And see, the moment the differences creep in, it doesn't matter who's right and wrong, everybody suffers. So you've got to be alert to this little selfishness creeping in, that little ego creeping in. The feeling that, oh, I am putting in more effort than everybody else, but you're looking only at one angle. You're not seeing other things. So it is like that movie Bawarchi, in which Rajesh Khanna was the employee, the cook, Bawarchi. And he entered a family that was all falling apart. And how he brought them all together. You should watch that movie if you can get to it and see how oneness makes a world of difference. Even within a nuclear family, when a couple is about to split and divorce, they're fighting a divorce battle in court. And suddenly the husband realizes and says to himself that I really don't want a divorce, but maybe I was at fault. Let her have things her way. And the moment in his mind he starts feeling one with the wife, he genuinely reaches out to her. In his mind, things change. The way he looks at the entire legal battle changes. Then he's not fighting anymore. So when one of the 2 parties stops fighting, what can the other one do? You need 2 to clap, right? It's an amazing thing. How you see the undivided in the divided. When you pass a ray of white light through a prism, the prism refracts the white light into 7 distinct different colors. But when you understand physics, you see the differences, you understand the one. Sattvic knowledge is where you see waves as nothing but the ocean. Yes, they arise from the ocean. They take on a different nama rupa, a different form and shape. They exist for a while and they merge back into the ocean. But right through this progression, the wave is nothing but the ocean. Ornaments are nothing but gold. A goldsmith sees ornaments only as 24 karat gold, 22 karat gold. That's all that he sees. He's not carried away by the name and form. He's not attached to a particular thing. Sattvic knowledge is where you see pots as clay. And the rewards are enormous. See, let's take the wave and the ocean. Or an ornament, bangle. One bangle. Let's say 40 grams of gold. And that bangle, because it's in a different shape, size, configuration, it assumes an identity of its own. It says, I am the bangle different from gold. And that is the death knell of the bangle. Because right there, the bangle loses the magnitude of the tons and tons of gold that exists all over the world. And it becomes a minuscule item. Then when you become small, you start feeling insecure. You feel threatened. You feel everyone is out to get you. Right? You are one individual against the whole world. One little bangle. But even as the bangle is formed, if it considers itself as gold, the bangle has no problems. Whatever happens to the bangle, even if the bangle is melted and the name and form and the configuration is gone, gold remains gold. Even physics says that.
right? Physics says nothing can be created or destroyed. It is just a change of form. That's it. So you must have the capacity to look at the totality. Have this totality vision. How does it come? When you identify with the body, you see maximum differences. You become very small. You feel threatened, insecure. You look at everyone as an opponent, not as a partner. An enemy, not as a friend. When you identify with the mind, your area of oneness expands from just me to we. So that just the W must become the M. You invert that one alphabet. And when you view everything from the standpoint of we, then you gain power. So you feel one with the family. And within the family, you're secure. You're powerful. You don't feel threatened by any member of the family. Because anyone does well, you celebrate as if it was your achievement. Identify with the intellect, your sphere of oneness expands to include the entire nation. And then it's such a wonderful thing. Wherever you go within India, every 100 kilometers you go, everything changes. The language changes a little bit. The customs change, the food changes a little bit. Even within a state. But you enjoy the differences. You go from Mumbai to Kolkata, you enjoy Bengali cuisine, you enjoy the Bengali language, you enjoy the Bengali culture, everything is different, yet you feel one with them. You go to Delhi, there is a charm in the North Indians, their josh for life and energy and dynamism. You go to the South, their uniqueness, their intellectual strength. And you come to Mumbai, which is the core of the business of the world, of the nation. It has a different beauty of its own. So you enjoy wherever you go, from Kashmir to Kanyakumari, because you feel one with the entire nation. And wherever you see differences, understand it is not the person, it is the gunas. Here is a wonderful person with certain gunas. You're not even calling them good or bad. Certain qualities. You look for a common thread. In a train, all trains across India are super crowded. So, once I happened to be traveling from Mumbai to Pune, and the train was jam-packed. So there were people standing. And there was one lady in the ladies' compartment. So there was one hefty lady who spread out and said, nobody can sit here. This place is meant for 3 people, 4th person cannot sit. And then suddenly through the crowds, somewhere near the door, she heard Bengali being spoken. And she burst out into Bengali, Esho, come here, come. She pushed the other 2 ladies and made room for that Bengali lady and allowed her to sit. What was the difference? She felt one with her because of the language, Bengali. So when you look for the common thread and you say, we're all Indians, we're all human beings, we all have the same emotions, the same hurt, the same pain we feel, then you start feeling one with people. So make a concerted effort to expand your love. Gain higher knowledge. As you gain knowledge of the higher, you become less petty-minded, less foolish. Try that. The rewards are amazing. Next verse, 21. पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु
तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्. Know that knowledge as Rajasic, which sees various entities of distinct kinds in all beings. So here is a person who creates differences where there is oneness, who imagines differences. It's like you put a little stick on the surface of water and say, this side is mine and that side is yours. Have you really divided the water in that container? Rajasic knowledge is like that. You completely miss the essence and you see differences. You see all differences are imaginary. So when a person gets married, you can view yourself as part of the family that you have married into, whether you're a woman or a man. Or you can say, no, this is my husband and I must grab him to myself. And I must make him separate from the rest of his family. They are all bad. Only my husband is good. You know, that kind of separateness. Rajasic knowledge is where you see waves. You don't see the ocean. You completely miss the ocean. And then your entire perspective changes, because then you want to become bigger and bigger. You feel competitive towards other waves. You swallow up all other waves. You become really big, and then eventually what happens? You come crashing down, you get destroyed. But right through these changes, you are the ocean. There is no separateness. Ornaments are not different from gold. They are gold. They are not different from each other. They are all gold. Same thing with pots. What is the difference? Imagining just a different name, different form, different configuration. It is these differences that you fall for and make life miserable for you and others. And all these differences come because of extreme selfishness, extreme ego, extreme possessiveness, extreme attachment, all negative. How can you tell a Rajasic person that you are suffering because of your world view? You just can't get it across to them. Here is a country, India, where our Vedas teach us Vasudhaiva Kutumbakam. The whole universe is one family, one Kutumba. And what are we living now? And therefore, because of that attitude, because of that viewpoint, the sattvic knowledge that we had, we lived in large joint families, happily, without any problems, no ego clashes. That is the key. Today, two adults, husband and wife, are not able to get along. Two business partners, two brothers are not able to get along. We are worse than the Western countries, where at least they come to some kind of practical solution. We just break down everything. Our view is, I don't care even if I get destroyed as long as I pull you down. What a horrible attitude. So, if you belong to this Rajasic knowledge category, you must make effort to see oneness, to change your attitude. And then comes Tamasic, which is not even knowledge. It's not, the word jnana is removed from the definition. Verse 22. Yattu krutznavade kasmin कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्. That is said to be tamasic, which adheres to one aspect as if it were the whole,
without reason, not based on truth, and insignificant. What a definition. So that is said to be tamasic, is not even knowledge. When it comes to rajasic knowledge, it says know that knowledge as rajasic. When he defines sattvic, he says know that knowledge as sattvic. When he talks about tamasic, he drops the word knowledge because it is not knowledge, it is ignorance. So tamasic knowledge, first of all, is when you see only a part, you don't see the totality, you see the part and assert that it is the whole. There is no logic or truth in it, there is no logic or reason to it, it is not based on truth, there is no factual corroboration of what you believe in, and it is superficial, insignificant, petty. What is the whole knowledge? When you understand what the whole knowledge is, you will understand that even what is considered as knowledge in the world today doesn't fall in the category of knowledge. To really have complete knowledge, you must know matter as well as spirit. The knowledge of the world today knows only matter. There is no reference to spirit, there is no consideration of spirit, there is no acknowledgement that there is such a thing as spirit. How can you live life like this? With half-baked knowledge. So in short, the whole world has tamasic knowledge. In fact, is deep in ignorance. To have the whole knowledge, you must know the waking, dream, deep sleep and the beyond. There was a time when every Indian was acutely aware of this. Every morning, every Indian would wake up and repeat this prayer, Yat Swapna Jagara Sushuptam Aveti Nityam. I am that which pervades the waking, dream and deep sleep states and exists beyond. To have totality knowledge, you must have knowledge of life as well as death. We have knowledge only of life. Nobody in the world knows what death is all about. And therefore, we are all afraid of death. Unknown entity. So, from the relative viewpoint, tamasic knowledge is when you hang on to a part as if it were the whole. There's a beautiful poem called 6 Blind Men and the Elephant. The 6 blind men approach the elephant in 6 different ways and declare that to be the truth. So one touches the tail and says the elephant is like a snake. One touches the body and says the elephant is like a wall. Another touches the leg and declares it's like a tree, so on and so forth. And the poet concludes, though each was partly in the right, all were in the wrong. So the Indian culture, Indian tradition, Indian knowledge makes us realize that we all have partial knowledge, and therefore we must be open to different points of view, different viewpoints. Let knowledge come to us from all sources, says the Upanishads. So this is tamasic knowledge. Now we move to the next category, verse 23. Niyatam sangarahitam aragadveshata krutam aphala prepsuna karma yattat sattvikamujjate. That action is called sattvic, which is obligatory, niyatam, performed without attachment, sangarahitam, by one not desirous of the fruit and free from love or hate. So this brings us to the next topic of this portion. 3 kinds, we're talking about action. Sattvic, Rajasic, Tamasic, action.
So sattvic action, first of all, is that which is niyatam, obligatory. There are three kinds of actions that we can perform. Niyatam karma, obligatory duty. Kamya karma, desire driven action. And nishiddha karma, prohibit action that is prohibited. Throughout in chapter 3 he says niyatam kuru karmatvam karma jayo iha karmanaha. Perform your obligatory duty, for action is superior to inaction. So our job when we are born as human beings is to find out what our obligation in life is and just to adhere to it. Just do your duty moment to moment, whatever you are supposed to do, whatever you ought to do, just do it to the best of your ability with all your heart and soul. That's it. Cheerfully, enthusiastically, with utsaha, enthusiasm. That's all there is. And that will give you tremendous happiness, outstanding success, and you will evolve spiritually. But that's not what we do because we are not even taught to perform our duties. It's all about desire. The whole world is running after desire. Desire is promoted. Desire is what drives the economies of the world. So nobody wants you to be free from desire. And if you don't have desire, it will be promoted in you. It will be planted in you by powerful marketing and advertising. But you don't have to fall prey to that. Stand up against it and do what you think is right, which is perform your duty. Now this doesn't mean it's a boring life. In fact, it's the most exciting life. What is your duty as a member of the family, as a citizen of society, the nation, the world? What is your duty to yourself? And once you get hooked onto that, you never go back to desire-driven activity because it's just not worth it. Because you understand in the end that desire is the one thing that stands between you and the object of desire. Desire is the thing that stands between you and happiness. Desire is what makes you stunted in life, doesn't allow you to grow. Why would you go get after desire? So, niyatam, performed without attachment. Even your obligatory duty you must perform without attachment. Sangarahitam. Why? Because there is sanga, attachment to the goal, which is realization. Which is what? Just happiness. Infinite happiness. And if I want to get there, I can't be attached to this. When a tennis player is gunning for the Wimbledon, will he be interested in club tennis, whether he wins it or not, whether somebody is plotting against him or not at the club level? Doesn't give a damn. Doesn't give a damn. It's just not, it doesn't figure in his mind. It's too low, too insignificant. Similarly, here is a person who doesn't get attached to anything in the world because his attention is getting to that beyond the world. He understands the futility of worldly pursuits. By one not desirous of the fruit. Fruit belongs to the future. Action is what you have control over at this moment. Fruit is beyond your control. Anything can happen. Fruit depends on COVID. Fruit depends on whether there is war between Russia and Ukraine. Fruit depends on so many other factors. But action and how you perform action is entirely 100% under your control. Do that to the best of your ability. Fruit will automatically come. It has to come. Where will it go?
Aragadvesha, free from love and hate, free from likes and dislikes. These likes and dislikes are our greatest enemy. You're born with likes and dislikes, and during your lifetime you operate on likes and dislikes. They are encouraged by your family and friends and everybody else, and then it becomes a powerful motor that drives you to activity all your life. The problem with this is, you may say, so what if I act on likes and dislikes? What you like to do may not necessarily be what is right for you, what is good for you, what is in your interests. What you like is what gives instant pleasure. What is good for you doesn't give instant pleasure by its very nature. Exercise doesn't give instant pleasure, but it is absolutely necessary for you. Healthy food doesn't give instant pleasure. Stretching or getting your ego out of the way to establish right relationships with people, to develop understanding, all this doesn't give instant pleasure, but you have a lifetime of wonderful relationships. Snapping at people, getting irritated with people, yelling and screaming at everyone around you gives you pleasure immediately. But see what happens later. You are sentencing yourself to a life of misery and loneliness. This is what happens when you function on likes and dislikes. So here is a person who has the wisdom to stay clear of this, and that is sattvic action. Next verse, 24. यत्तु कामेप्सु न कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्. But that action is said to be rajasic, which is performed by one craving for desired objects, or with egoism and with much effort. Water come down from sattvic action. Rajasic action is kamepsu, is driven by desire. There is no concept of obligatory duty. It's just I want it, I desire it, and so I will get it. That's all there is. And performed with a lot of egoism. Bahulayasam, with much effort. So why much effort? Because desire and ego create this friction within you. So you have to put in that much more effort to overcome these two challenges before you do anything constructive. So this is it. Now this doesn't need much explanation because we are all in that category, either that or tamasic category. So this brings us to the end of this session, where we spoke of the benefits of tapas. We looked at sattvic, rajasic and tamasic knowledge, and sattvic and rajasic action. We'll continue with the personality chart in the next session. But for now, there is a very interesting announcement, so please stay with us. Lord Ganesha appeals to all of us around the world. As we welcome him in our homes next week, do we really know what Lord Ganesha means to us? This Ganesh Chaturthi celebrate the true spirit of Lord Ganesha. Follow Vedanta Vision on Facebook, Instagram and Twitter to discover the secret message Lord Ganesha has for us. We look forward to seeing you next Saturday, 3rd September, to continue Chapter 18.
Recording stopped. Welcome to Heartfulness Group Meditation. This meditation will be conducted by Heartfulness Guide Daji. Please approach this meditation with an attitude of openness to fresh experience. Heartfulness meditation is aided by a very subtle, transformative energy called pranahuti or transmission.
Choose a place where you can sit quietly, relax, and meditate without being distracted. Turn off your phone and any other devices that may disturb you. Sit comfortably. You can sit cross-legged or in a chair. You can let your hands rest in your lap, lightly clasped. Let your eyes be closed gently. Let your back be upright, but not rigid. Feel free to change your posture during meditation if you feel uncomfortable. First, relax. Imagine healing energy from the earth entering your body from your toes. Let this energy slowly move upward from your toes, relaxing each part of your body, all the way to the top of your head. Then, slowly move your attention inward to your heart and let it rest there. When Daji says, "Please start meditation," have the thought that a source of divine light is already present in your heart and is attracting you from within. Gently relax into that feeling. Let it be a very light suggestion without force or concentration. If you find your awareness drifting to other thoughts, don't fight them, but also don't entertain them. Let them be like clouds passing in the sky. Gently remind yourself that you are meditating on the source of divine light in your heart. Be open and receptive to the transmission that is flowing into you. Allow yourself to become absorbed within. At the end of meditation, Daji will say, "That's all." After this, try to remain absorbed with your eyes closed for a little while. Observe how you feel. Take the time to immerse yourself in that feeling and let it become part of you. When you are ready, gently open your eyes. You can write your experience in a journal. It will help you develop awareness and observation. Once again, when Daji says, "Please start meditation," have the thought that the source of divine light is already present in your heart and is attracting you from within. You will cherish this journey into yourself.
please start meditation.
A very good morning to dear brothers and sisters. Taji is going to solemnize 2 weddings today. First, we have Prasanna from Coimbatore and Hari Priya from Chennai. For the next wedding, we have Sandrine from Belgium and Remy from France. A very good morning to all of you, dear brothers and sisters. I'm Teja, a heartfulness trainer here at the Heartfulness Institute. And I'd like to just take a moment now to introduce Dr. Nivedita Shreyans, a prominent educationalist, director for Pillai Group of Institutions Mumbai. She is the program coordinator for Heartful Campus and a heartfulness trainer. I'd like to now call her to the stage to introduce you to the program and to take it forward. Thank you. Pranam Dachi. Good morning to all brothers and sisters. It's in fact a very happy and a joyous occasion today at Kanha Shantivanam, the headquarters of Heartfulness Institute, where we are going to launch today a collaborative partnership between Heartfulness Education Trust and All India Council for Technical Education. So we have amongst us
the chairman of All India Council for Technical Education, Shri Anil Sahasrabudhe sir. We welcome you, sir, for this occasion. We signed the MOU with AICT in the month of March, and after signing the MOU, we started getting excellent response and support from colleges and universities all over India. Most of them coming forward to sign up for the modules of Heartful Campus, which was a good beginning and which is a good beginning. So the result of that is we also conducted one of the biggest youth summit, international youth summit just last week, where we had around 10 to 12,000 students from all over India and world who were staying here on the campus for 4 days, 3 days. They meditated and they listened to many good speakers who came from all over India and world with the partnership of UNESCO MGIP. So that is the impact of our partnership with AICT, which we all are very proud of. So that is one of the occasions what we have today. Along with that, we are also going to launch the first sequence of Unicorn Happiness Awards for the colleges and universities organized by Your One Life organization, whose founder is Mr. Yogi Kochar. We welcome you, sir, for this occasion. We are very happy also to welcome our very, very special guest, our own K.S. Kavita Madam, to Kana Shantivanam. She is a member of Legislative Council, Nizamabad, Telangana. We welcome you, ma'am, for this program. We also welcome Shri Manish ji from the CM's office of Madhya Pradesh for this occasion. So with this, I would request Kashish and Teja, our youth volunteers, to kindly take the program forward. I would also like to welcome the representatives from AICTE, Mr. B.S. Rao, Mr. Kakade, who is the Director of Approval Bureau, and B.S. Rao is the Director for Administration. We have Manushri Madam, she is Director for Administration, and Aarti Madam for the Legal Department. We welcome you, ma'am. We welcome the team of AICT to our campus. I also welcome here the various trustees, the vice chancellors, the directors, the HODs of 22 universities all over India. They all are here right now with us. They all have come from different parts of India. It's right from Sikkim, Manipal, it's Jaipur, Rajasthan, Orissa, you name the state, 22 of them from different universities are here. They're the trustees of the institutions which are AICT approved, and they must be hosting around more than 2 or 3 lakh students in their campuses. So we welcome all the members to Kana Shantivanam for this wonderful launching program, and we would like to congratulate you for winning this awards, which will begin in some time. Thank you so much. And of course, a big thank you to our own Daji. Without his encouragement and support, nothing is possible. Thank you, Daji, for all the support. Good morning. I'm Kashish, a heartfulness trainer. As spoken by Dr. Nivedita Shreyans, we are gathered here to celebrate a very joyful occasion. Let's begin the program by commemorating the collaborative launch of a partnership between All India Council for Technical Education and Heartfulness Education Trust, with the aim to create heartful campuses across India. Let's begin with the unveiling ceremony of the marble-engraved National Partnership plaque. With this, I would request revered beloved Daji, Professor Dr. Anil Sahasrabudhe ji, Heartfulness Campus team, and AICTE team to kindly join in unveiling this collaboration with the Government of India.
I would now like to invite Professor Anil Sahasrabuddeji, Chairman of AICTE, to address us about the reach of All India Council of Technical Education and the purpose behind this partnership and what all it has achieved so far. Namaste, Daji ji. Most respected, beloved Daji, in the presence of our own AICT team, as well as all those who are associated with Heartfulness Education Trust, in this very solemn occasion of signing of ceremony between AICT and Heartfulness Education Trust in the premises of Shantivanam in Kanha. It is a wonderful occasion, momentous occasion for all of us to celebrate. We have several things which we have been doing for quite some time from All India Council for Technical Education. This very campus started off somewhere around 2016-17, and that is the same time when AICT started complete reformation process in terms of the way education is imparted in technical education, be it revision of curriculum, be it faculty training programs. Most importantly, the internships which students need to have in order to gain practical exposure and experience, the innovativeness that they have to bring into the fora, all of that began. But most important part was about student induction program of 3 weeks duration and a course called Universal Human Values. And that exactly relates with the heartfulness which this institute has been pursuing in order to create heartful campuses. And this is all the more important in this complex world when we see so much strife. Unless our students who graduate from these portals, they are absolutely heartful in their nature, I think the world and the planet is at risk. And that's why AICT took upon itself that we must have occasions where we celebrate heartfulness, we celebrate happiness. And that's how in the month of March, we have already signed an MOU between Heartfulness Education Trust and AICTE. And within a short time of about 6 months, huge number of colleges and students are attracted towards this very philosophy of heartfulness. And on their campuses, several training programs, the modules have started. All these modules developed by Heartfulness Education Trust are also available for students to take credits. Because in the past, we were all only focused on our basic curriculum structure. But the National Education Policy, which was announced on 29th July 2020, talks about taking credits from different variety of sources. For example, the heartfulness courses, these courses in the sports domain, the courses in happiness, all of these also can be accumulated as small credits, and they will be accounted for in their graduation transcripts. Moving from this, somewhere around October, we had my friend Yogi, who is also here, Yogesh Kochar, who came in and said that they have developed an app. I was there in Dharmashala, and during our small chat, I discovered that what all we were trying to do through our Universal Human Values program, this can be measured by way of an app which was developed by Yogi, and we brought him to our campus. We had thorough look at the app, a lot of revisions in that, and finally we have launched it across the campuses and said that universities and colleges can adopt this app, make their students use this app. On one side, we all talk about the screen time, which is increasing day by day, 5 to 6 hours a day, and therefore many a times our youth are spending their time in not fruitful activities, but by using the same tool, how do we bring them back to the nature, bring them back to the roots? And that is what this happiness app is all about. There are 12 parameters, 6 refer to the left side of the brain, 6 for the right side of the brain.
And when you start putting in your input to that honestly, you will get the value which is reflected as your happiness level. And the happiness levels of all the students of the university or college are aggregated to get the happiness level of an institution. And that's how today happiness unicorns are going to be celebrated. They are going to be awarded. There are 27 of them who were selected. I'm very happy that 23 of them from different parts of the country, very remote places, the trustees, the directors, the vice chancellors, they are here with us. They will all be rewarded at the hands of Dajiji a little while later. I think this is a new beginning. We just had celebrated Gokulashtami just a few days back. And now this happiness movement and the heartfulness movement will spread across all the campuses of the country. And I'm happy to announce that this small beginning will take roots to make this nation happy and the whole planet happy. Namaskar, dhanyawad. Thank you, sir, for the wonderful address and sharing with us the inspiring purpose of this partnership. I would request beloved Daji to please felicitate Professor Anil Sahasrabudheji. Now, I would like to invite our chief guest for the event, Srimati K. Kavitaji, member of the Legislative Council Nizamabad. I would also like to invite beloved Daji and other team members to felicitate her. With this, I would like to request Srimati K. Kavitaji to speak a few words on happiness and its importance for humanity. Thank you. Namaskar. Pranam Daji. Very happy to be here at the Kana Shantivanam. It is a long pending visit of mine, but I'm glad I made it today because the meditation that we've all just gone through, a very natural way, जो सहज मार्ग का meditation है, no mantra, no particular process, not taking attention off to anything else, but just to yourself. Stay calm, silent, reflect, and then of course, progress and prosper. This we have forgotten. This has been a way of life in India. This has been a way of life that our older generations have given to us. But somewhere I believe we have faltered or we have gone in a different way. Now we look outwards for happiness. We don't look inwards. And institutions like these, especially Gurujis like Daji, who show us the way, give us light, and give us strength to stay calm, reflect, gain strength for ourselves from within, and then pass it on to the others. एक दिया जैसे दूसरे दिया को जलाता है. One enlightened human being, one happy individual can enlighten and make everybody else around him very happy. This has been the way of life in India. We have faltered somewhere. I believe now we should gain more and more importance and follow this path. And especially not only just meditation, not only spreading happiness, but spreading awareness on various important issues. Kana Shantivanam has been pioneer in various issues like rainwater harvesting, in terms of developing the greenery. Telangana government particularly appreciates Kana Shantivanam efforts year and again because I believe every year in the last 4 consecutive years,
Telangana Haritaharam Award goes to Kana Shantivanam, number 1. So I believe, Daji, you should give way to somebody else and pick up other people to get to number 1. We truly appreciate the efforts you've made, and we would like to increase the engagement of Kana Shantivanam with various government departments so that many districts and villages and people can be benefited out of this engagement. I would be requesting Daji to propose to the government of the various initiatives and bless all of us and the government of Telangana to go forward with these initiatives. I will definitely play a vital role in making sure the programs proposed by Kana Shantivanam, which will ultimately benefit the villages of Telangana, to be taken forward in my own capacity. Other than that, today, a brilliant initiative by Mr. Yogesh Ji, who has developed an app. He also runs an organization called My One Life, and the app's name is also My One Life. It is basically to introduce happiness into the lives of, it is basically a way to introduce, to measure happiness in lives of students. Especially we are used to measuring our IQ, EQ of late, but now this I believe is a way to measure our happiness quotient as an individual. Now easiest way to do that is give a honest feedback to the app, and it will throw you back the results and say, this is where you are faltering, maybe this is where you need to improve. I believe students today would like to engage more and more with their smartphones. This is one of the ways in which students can get a direction on how to work on themselves and improve themselves. It's a very honest effort. I believe the collaboration between One Life Foundation, AACT, and the Heartfulness Foundation will certainly help lakhs and lakhs of students, and my full support is with you. And institutes of Telangana, I would really advise you to take this up and enrich the app further. An honest feedback on the app, I believe there needs to be some more enrichment that should be added to the app. But then United Nations has felicitated and appreciated Yogesh Ji's effort. British Parliament has felicitated and appreciated Yogesh Ji's effort. So I believe we should also take a serious look at the app, and AICT and the One Life Foundation has an MOU with them, and AICTU has given a credit option. Since there are many managements, vice chancellors present here, I would like to request you to take a serious look at the app, because a facility and optional credit can be given to the student. If at all possible, kindly look at it. If even one student benefits out of it, I believe this is worth the effort. One student can tomorrow change the life of whole nation. That is my belief in the students and the strength of the youngsters. So let us all make the effort. And brilliant organization. I'm here today in the Heartfulness Institute. Very, very happy to be here. I wish whole of Telangana will resonate with the sound of heartfulness. Thank you so much. Wonderful words. We are so inspired by you and excited for future collaboration. We hope to see you soon and often at Kanha Shantivanam. The moment has come which we all eagerly wait for. I would like to invite the president of Sri Ramchandra Mission or the Heartfulness Institute, Sri Kamlesh Ji Patel, fondly known as Daji, to address all of us here in the meditation hall and those joining remotely via YouTube on happiness and compassion in action. I would instead request Sri Manish Ji to come and share your thoughts, please.
very dear, most respected Dr. Anil Sahasrabuddhe ji, Srimati Kavita Garu, Manish ji, all the VCs and trustees of various universities who are present here, respected elders, sisters and brothers. We are all moving together forward in this evolutionary scheme of education. Life is nothing but an education. Main focus has always been education, be it external or be it internal, be it science or be it spirituality. This is all vidya that can enrich our life. I will come directly to the vital topic that is a burning topic today, these days. People often complain about youth, that they don't believe. They lost faith. Faith in families, faith in parents, faith in education, faith in gods and goddesses. We have to re-look at our way of life. Who is contributing to all this? When a child says, I don't believe in God, versus when a person solemnly says, I believe in God. There is a big difference between the two. When a person says, I don't believe in God, is very honest. He's not making up stories. He's saying from the heart, I don't believe in God because I haven't experienced. But when we say, I believe in God, and put a full stop there, is it right? What is the basis of your belief? You believe because my father says so, or my mother says so, my religion says so, or my community says so, my Shastras says so. But what about you? On what grounds are you standing with such a claim that I believe in God? It is not that God does not exist or exist. That is not a dispute. Dispute is this, fundamental dispute, that this borrowed dogmatic belief system is losing interest because there is no substance behind it. You continue to believe in God and keep yourself soaked with wickedness and all the negative qualities. How is your child going to believe in you? When on the phone you see lies after lies after lies. Tell my son, please tell whoever it is, I am not at home. Children learn all these things. And at the same time you say, believe in God. How is that child going to believe your words? You have not given right sanskars. You don't have the basis on which your knowledge stands, your belief stands. You are creating castles of God in air, on sand, on water, without any strong foundation supporting this belief. We have often quoted this example of currencies, currency fluctuations worldwide. Why? Currencies weakens because of many things: political haywire, instability, resources dwindling. Earlier, before 70s, it was gold that was counted as backing the currency. Without this backing, currencies, they devaluate.
our knowledge also is useless without experience supporting that knowledge. We feel at odd. I believe in God, but many a time questions come up when you are undergoing some troubles, when you are restless, when troubles after troubles come your way, and say, oh, where is this God whom I have been believing? You may have been believing, but you remain satisfied only with your belief. You whitewashed the existence of God with merely a belief system. You did nothing about it. If you believe and take a next step of realizing, then there is some courage in you. Otherwise, remaining satisfied with belief is a wrong step, and that's why the youth remains misguided. Yugas after yuga, many personalities, they walked on this planet. Big ones are Lord Rama, Lord Krishna, Lord Jesus, Buddha, and many nameless ones like Kabir, Patanjali. All have a unique message. In essence, we can say Buddha, he stood for Nirvana. Mahavir stood for Kaivalya state. Lord Krishna, his philosophy of Sthit Pragya. Lord Rama, of a strong moral foundation. Kabir, he explains the final state in one simple sentence. It is like an Atman merging with Paramatman. He gives the example, raindrops falling on the oceans, becoming the ocean. Atmas also like raindrops falling in that ultimate ocean called God or Paramatma. We become one with that. This is a wonderful, wonderful and inspiring idea of describing final state. Question now remains how to attain. Buddha has talked at length, Nirvana. Lord Krishna talked about Sthita Pragya. Kabir talks of raindrops falling in the ocean, becoming the ocean. Beautiful, beautiful, inspiring one. But how to? How will you attain those sublime ultimate states? Lord Krishna also talks about in Sloka 66, chapter 2, Adhyaya 2. I was talking with Yogi ji, Sri Yogesh Kochar ji. He is passionate about spreading happiness. How? Gamifying, making it more interesting for youngsters is one step, one positive step. You are making them walk towards the positive step. What if they fail with this? Will they trust? Will they trust us? Is there a room for success? Is there a room for failure with this? Lord Krishna says every jiva, not just human beings, every jiva is hankering after happiness. When you walk in this ashram, you will see centipedes, leeches, and all the small insects crawling. When it rains, they try to hide under some leaves.
in some corner of under a stone. They want to protect, they want to be comfortable. And so, what is difference between little insects and us? We are also looking for some comfort. Is that happiness? Happiness, according to Lord Krishna, he says, you can never enjoy your inner state of happiness when it is also parallelly suffering with restlessness. We are all restless for something. At the same time, parallelly, we want some blissful states. It's not going to happen. You want to fly in the sky, at the same time you want to keep one leg on the earth. You'll be torn apart. Spirituality is a very serious subject. So coming back to Sloka 266, it says every jiva is hankering after happiness. It is possible when one remains in a state of harmony. How to arrive at harmony? By remaining contemplative. How to arrive at contemplative state? With a focused mind. How do you arrive at focused mind? Regulation of mind. How do you regulate your mind? Through meditation. Now, we have heard this word so often, meditation, meditation, meditation can solve world's problem. But not the way we have understood the word meditation. If you look at Oxford Dictionary, meditation means thinking repeatedly of same object, continuously. According to Patanjali Maharaj, he does not define meditation like that. Sanskrit word dhyana means to transcend your mind. Transcending mind means going beyond activities of the mind. What does it mean by going beyond the activities of the mind? So we have to understand what are the activities of the mind. Thinking. Can we exist without thinking? So we need to regulate. Mind is not your enemy, according to our master. Mind can be your best friend. We can make it as a best friend, our own friend. Mind is not our enemy. By regulating, we can make use of mind in both the worlds, science and spirituality. We can make both the fields have some sort of an osmosis. Let science infect spirituality, and let spirituality integrate itself as a base in the field of science. There was a time, if you refer back to the history, Copernicus and Galileo, for example, in the Western world, they were the pioneers in saying that Earth is rotating around the sun. Our forefathers knew it. We did not have a fight with such claims. We believed it. Bhugol, Earth is round. These were the claims of our rishis, our elders. We did not dispute with them. But the religions of those days condemned these scientists. Galileo was poisoned because he believed in this. He told to the Pope that my signing this document, that it is the sun that rotates around the earth, is not going to change the fact. Earth will always rotate around the sun. My statement, changing my statement, is not going to change the reality. And for speaking such a truth, because he did not have a religious backing,
he was poisoned to death. He was killed. Times have changed. Now, science is questioning spirituality. When an Indian woman wears this tikka, or when we fast on Ekadasi, many of us fast without even knowing, and that's why youth loses the interest. In New York, for example, if your wife is working, going to office, this tilak, and everybody asks, why are you putting this bloody stuff on your forehead? Oh, I'm married. It shows that I'm married. But you can wear a ring also. Anyway, not having a valid, convincing reasoning why we do what we do, we feel shy and we stop doing things for which we ourselves do not have answers. So weeks after weeks, this girl who is going to the office will stop wearing this tilak because she has no explanations and don't want to take a debate that we believe in such things. You remain busy every morning explaining to various people in the lift, in the office, in the bus. Who wants this trouble? So slowly it goes away. The real reason is something else. Why do we fast on Ekadashi? I have spoken at length on these two topics, and there are many other things. Thanks to some of these people who dwell in forests and villages, who are still continuing with certain traditions, not knowing why of what we do. We can unreveal all those things. I mean, we can remove the ignorance from all this and come up, meditate over the subject matter and come to the inner intuition and say, yes, it is because of this we do all this. And without going inward, without really going into deep state of revelation, you cannot appreciate it. Even if I tell you that it is because of this we do all that, you will still remain unconvinced because it is not your experience. It is not your finding. It is not your discovery. Indian tradition is not to pass on the knowledge. It is to pass on the experience. For experience, we have to do something. Gyan Yoga will not be enough. Falling at the feet of the Lord, day after day, doing homage with tulsi and diya and agarbatti and throwing prasad at his feet is not going to solve the problem. I often say we have 3 H: head, the heart, and the hand. 3 H. All 3 are very important. Think, follow your heart, and do hard work. Hard work means tapasya. You have to do tapasya. Go within. Go inward. Mr. Kavita was mentioning going inward. People have gone astray. They have lost the way. We are trying to find happiness outside. Outside dependency always creates a problem. Dependency means slavery. Even in husband-wife relationship, dependency is nothing but a slavery. There is no freedom. Husband won't give freedom to his wife, nor vice versa. And we are all lovers of freedom. And where there is no freedom, there is no happiness. So the root
of happiness lies in freedom to think, freedom to act, freedom to have intentions. Even if a person wants to go to hell by his own volition, versus a person whom you are forcing to go to heaven, you think of it. Someone who is forced to stay in heaven against his will, that heaven becomes a hell because it is against his freedom. So freedom is primary thing, and we should not become also further slave of freedom. So-called freedom eludes us. India became independent. What has changed? In the real life of every Indian, what has changed? Superficially, some things. You can move around without being told, don't do this or don't do that. Is that freedom? Now more people are telling us not to do this, not to do that. At least in those days prior to 1947, you knew who were oppositions were. Today, they talk like you, they walk like you, they dress like you, and you don't know who are your enemies within the country. Anyway, we're drifting from the main topic. Topic is happiness, some level of freedom. Dogmas and beliefs, they will not lead us anywhere. It may be a good beginning, but it must inspire us to the next level of experiencing. Dogmas and beliefs belong to religions, Hindus, Christianity, Muslims, Buddha. These are all limitations. Spirituality goes far beyond dogmatic knowledge. Spirituality is all about experiencing your own nature. Having experienced your own nature, then you will not have any question of God's presence. And next, having experienced, let us see if you experience it even once. Is it good enough? No. You'd like to retain such a meditative state, peaceful state if you like to call it, as it becomes more and more sublime, more and more refined. Then you say, I am on a right track. If that peaceful nature of within remains static, it's not a good sign. You have to move on. It must become day after day more and more sublime, purer and purer and purer, simpler and simpler and simpler each time. One gets fed up of such experiences because I have known it. I have experienced how frustrating it is to experience. How much beauty can you experience? There is also a level. Drunkard people say, oh, I love to drink, but how much can you drink? There's a limit to drinking. You'll be knocked out. Similar is the case. Yogis, they often talk of Satchitanand state, which is a quality of Sahasradal Kamal. Where absolute bliss prevails. Pleasure, joy, happiness, bliss. These are all various spectrums of the same thing. Comfort. And qualitatively further, if we see satisfaction versus contentment. Satisfaction, you're hungry, you had bread, you ate something. That is, after eating it, your hunger is quenched, you're satisfied. But you're hungry, and even though you do not have bread,
Though your stomach is hurting, your contentment will not change. Having things will not change. Not having things will not change your contentment. You are content despite of having or not having. Does that mean that I should not possess things? No. It does not convey the message accordingly. It only says dependency on outside thing makes you a slave. Going further into these experiences, day after day you experience things and you say, okay, my God, thank you for so many experiencing, but what next now? I am at peace. I have the experience of divinity. I am peaceful, I am calm. Next step is to become. I have experienced your love, I have experienced your peace, I have experienced your silence, I have experienced your compassion. But now in experiencing all these things, I have to become those qualities. So that is the difference between being and experiencing. Being peace, experiencing peace. Being compassionate, experiencing compassion. These are two different things. So we come to a level of becoming. I am becoming more and more divine-like. Not just experiencing divinity, I am becoming that. That is the call of spirituality. And one day, if God favors, we can say goodbye to such becoming also. Bliss that we experienced, blissful that we became, that also can be renounced. We can renunciate all this and be done with everything. We have gone beyond now. Furthermore, we cannot describe. And the same thing our Vedas also speak. Entire Vedas and Upanishads, they talk positively. Entire Vedas and Upanishads, they have a positive message. But only in the end they say negative. What is the negative? Neti, neti, neti. It means not this, not this, not this. When they describe the final state, they say not this, not this, not this. What does it mean? What are they trying to convey? They say nothing in this world, not this, not this, not this, is comparable with the ultimate. So I pray that our boys and girls, various universities, colleges, they have to experience this. We have to give them the means to arrive at such lofty states. Lecturing them can inspire them, but we must force them, somehow coerce them to practice it. Just as we have a science experiment, Newton's law, various chemical experiment, biology experiment, great. What about spiritual experiments? So here what I recommend to our honorable VCs, our chairman sir, that let children pick up any meditation they want, any method. Tell them, find it from wherever, Google it, ask your father, ask your mother, ask your priest in your village or in your city whom your family believes. Nothing wrong with all of them. Collect the data. Divide the groups in each class. Do this experiment. 1 month this group, another, the same group will practice another method. Second group will, they all will exchange various methods. Having practiced it months after months after months and keeping the journal,
they will be able to see which is good for them. Heartfulness way of meditation, all alone by itself, of course with others with comparison, but when heartfulness is practiced with pranahuti, see the shift in your consciousness. Meditation with pranahuti, meditation without pranahuti, and see how your consciousness takes a quantum leap, and see if you can measure it. How can you measure consciousness? That also you can share with them, that we through EEG we can measure all these things, measure those waves, alpha, beta, gamma, delta. They are all measurable. But what is beyond delta? What is beyond turiya, the fourth state of consciousness? Our great grandmaster would call it turiyatit, means going beyond the fourth level of consciousness. We don't have such time to discuss this fourth and fifth level of consciousness, but one day we'll take up this topic in detail, how consciousness evolves. But this can be the research topics. Heisenberg's principle of uncertainty or uncertainty principle. Manishji mentioned one of the greatest scientists, Heisenberg. Why he could not convincingly prove the speed and location of an electron? Why? Because the instruments through which we were measuring bombarding the electron itself, then you will be able to measure the speed and position at the same time. Grosser cannot measure the subtler. God is the most subtle. Sukshmati sukshma. You can never measure God. Thank you. Thank you, dear beloved Daji, for your wise words and wonderful talk. We have a lot to reflect on, to experiment with, and to put into action. At this time, I'd like to invite the founder of Your One Life Foundation to be facilitated by Daji and other team members. Excuse me, the founder of Your One Life Foundation, Sri Yogi Kocherji. Please come to the stage. Now, I would like to invite beloved Daji, Srimati K. Kavita ji, Professor Dr. Anil Sahasrabuddhe ji, and Sri Yogi Kocher ji, along with other team members, to launch and unroll the award posters.
I would also like to invite the esteemed dignitaries, all the awardees, and members of AICTE on the stage for a group photograph. What a wonderful moment. I'd like to now invite Sri Yogi Kocherji to share with us the purpose behind this National Happiness Unicorn Awards and Your One Life Foundation. Good morning, everybody. Most loving and affectionate Daji, Honorable Kavita Garu, who's just
left us. Eminent guest of honor, Dr. KVNV Bharti Devi, Honorable Chairman AICTE, Professor Anil Sahasrabudhe. On this occasion I miss Professor Punya, Honorable Vice Chairman, Professor Rajiv Kumar, Member Secretary, Mrs. Mamta Agarwal and Professor Ramesh Unnikrishnan, who have supported this entire initiative. Assembled Vice Chancellors, Chairpersons, Directors, Presidents of Universities and Colleges from all India assembled here, guests, friends of the press and media, and last but not the least, my own team, which is backstage. I thank you all for being here. I believe in speaking from my heart, but today on this occasion I would like to read and share my point. Reading from a script helps assemble the building blocks of thought that otherwise have the habit of running away without a leash. Sure, speaking is good and we all love to speak, but in times today, where mind is random and thoughts are flakes, where attention spans are sliced with how my phone quakes, hell, she must find it before she even awakes. In this weird, wired world, O Lord, allow me to deliver a speech. Allow me to sound cogent and clear. Allow everyone to soak it all in. Oh dear. I will speak of three things: heartfulness, mindfulness, and the confluence of two. First, heartfulness. Indeed, it is all about the heart. Heart, the immutable. Heart, the beats in which are the NFTs or the non-fungible tokens of life. Heart that houses the blockchain of life. Heart that creates and generates the lifeblood. To talk any more about it here at the Institute of Heartfulness is to light a candle before the sun. I would like to pause here, therefore, and move on to the second aspect, which is mindfulness. It was wonderful to walk with Daji yesterday through life and the 11 chakras. Mind is a postal distribution center of the impulses from our five senses that interact with the five elements of nature. The posts perceived and received from the mind are eventually deposited in the heart, some consciously, some unconsciously. In the good old days, our minds would seek with self-restraint because it could exercise it, because we had the custom or tradition of fasting that helped us stonewall desire. However, the barrel of the telescope through which we view life has reversed in the recent times. Life has picked up a frenzy and speed that makes her breathless. And there is no longer just saliva in the mouth, there is now gravy. And that's where the endocrinal system gets messed up. Algorithms run our lives. We compensate the lack of happiness with pleasure. Pleasures are visceral and exhaust. Happiness is ethereal and does not exhaust. The wardrobes in our minds are crowded and our lives have become bulimic. Our ability to discern or space out breath from breath has been hijacked. How do we view life? If Pandavas had 5 wives, or if five Pandavas had 1 wife, each of us now have 5 wives and a husband. The 5 wives with the W are who, what, why, when, where, and the 1 husband is a how. Impulses in the mind in the good old days were few, so the pulse was stable. Impulses these days are instigated by Twitter and the pulse becomes unstable. Hospitals don't treat diseases, they treat lifestyle maladies. Mind is in trouble as it is impacted by the intravenous inoculation from technology, and the tail is wagging the dog. How? Mind has neuroplasticity that is like hooks that are always seeking.
The morning when you were walking or driving here, the hooks emerged and attached themselves to the bumper of a beautiful sedan that passed you by. So while you went south, your mind's already gone north. Changes to the anatomy of brain started with MTV, and they have come to dominate a mind with Facebook today. Devanand and Rajesh Khanna's films, which had long frames, these have been replaced by MTV, where disparate, disjointed and unconnected images shuffle with amazing rapidity in short frames. Just like that, in just a jiffy, the mind picked up pace too and speed. It started running and the frenzy is breathless with the breathing getting affected. The view is lost in the flurry of the speed. MTV started slicing, tossing and dicing in small frames our mind. I like to say that there is always space in the market and there's a market in that space, just that we need to have a mind to spot that too. Social media spotted it. There was no Facebook before Facebook, and that identified a space in the mind and created a market in that space. It is now a $1 trillion business where our youngsters are consumed daily, 2.5 billion of us. It may have never occurred to us that you, I, the judge and the janitor are all being traded on the New York Stock Exchange at $400 each. $1 trillion divided by 2.5 billion users is $400, and that, ladies and gentlemen, is your worth on the New York Stock Exchange. I ask you, what do you get out of it? In effect, our senses have been taken for a ride while we are losing our breath, jumping and falling off our beds on clouds managed by Twitter, Instagram, Facebook, because these run my life more than the price of onions on the street. And that is how creativity has become a victim of the larger conspiracy. How does this happen? America thinks mind share, India thinks only market share. Why are we not strong? While Indian businesses are busy aggregating and shooting targets in the markets, America is busy aggregating and shooting flares and parachuting them in our minds. It's because we have weak minds, we don't think. Technology is not bad. In fact, it is very good, but we don't create, we consume. And that is how, ladies and gentlemen, US economy is 8 times the size of India with just 1/4 our population. In effect, they are 32 times stronger. They know how to hook our minds. There is more. Look at the social media. We don't remember what we post, see or like in the next moment. It's forgotten in a jiffy. We come from nowhere to now here and go to nowhere. What do? In the same string we comment RIP, LOL, nice, congratulations, wow. Emotions have been replaced by emoticons. What will this do? The day is not far when my grandson's grandfather will pass away and all he will do is post an RIP on his wall and take his girlfriend out for dinner and dance. Simply because emotion, the deep scathing pain that is suggestive of a living heart, will not even occur, replaced by an emoticon. Just like that. Let me therefore sum it all up, bring us to the confluence of the heartfulness and the business of the mind, and that is the third dimension that I'm going to focus on. Mind can be broken up as mind share. The mind, the devil that keeps pinging the heart all day long. The mind that is dissolved in a new age imagery and completely under that sway. The mind that is choking the heart. The mind that has lost its control to the console of the game. The app that we have created reclaims mind. Here is the reboot and the restart. It is like kintsugi, the Japanese art of repairing broken porcelain. They put together the broken pieces with golden glue and stick it back together. And that is what your One Life does. It repairs for you and your students and institutions the mind, aligns the chemistry within the context of what Daji says. Not even dinosaurs would have thought that they would become extinct one day. Perhaps we think so too.
but that would make us all walking history today. Your eminent scholars and gurus, more than a celebration and felicitation, this is a wake-up call. Sure, it's about money, but that's not all that this is about. Jhunjhunwala passed away, Einstein too, but he said, what can be counted does not always count, and what counts cannot always be counted. Desmond Tutu was awarded the Nobel Prize. He said, when missionaries came to Africa, they had the Bible, we had the land. They said, shut your eyes and let's pray. We shut our eyes and we prayed. When we opened our eyes, we had the Bible and they had our land. The land in question that I'm referring to is the mind share. So we've given our mind share to the social digital media of the day because of the neuroplasticity that inspires us to sort of continue to engage with the social media. And then I mentioned how our mind share is stolen. This is what is happening in the technology world. In continuation of the Janmashtami theme, I would like to end with a wonderful parable I came across recently. A night before the day of Matsya Ved competition, Krishna and Arjuna were conversing. Krishna said, Arjuna, take care, put your step forward and concentrate on the eye of the fish. That's what all of you all educationists do with your students. Arjuna laughingly says, dear Krishna, if I have to do everything, then what will you do? Krishna in a very soft tone told him, what you can't do, I will do. Arjuna asks, and what is it that I can't do? Krishna answers, I will keep the water steady. Your one life steadies your water while you shoot the eye of the fish. To Kavita Garu, who was here a while ago, I've requested that she must adopt this unique program in the state of Telangana. With that, pranam to you, my dear friends, philosophers and guides. And I congratulate you on your passion and dedication with which you have worked assiduously with the app. And I look forward to engage with each one of you sooner or later at your own campuses. Namaskar and pranam. Thank you very much. Thank you, Sri Yogi Kocharji, for the wonderful speech. Beloved Taji has requested the audience to please be settled for some more time as we will now begin the award ceremony. For the first sequence of National Happiness Unicorn Awards, I would like to request Dr. Anil Sahasrabuddhe-ji to come up on the stage along with other Heartfulness team members to begin the award ceremony. The awardees are from different states of India, representing their universities and colleges. To begin with, may I call upon stage our very first awardee from our very own state, Telangana, Dr. K.V.K. Rao, the chairman of St. Mary's Group of Institutions. Can we please have a round of applause for them? Next, the National Happiness Unicorn Award for the state of Punjab goes to Dr. Ashok Mithil, the chairman of Lovely Professional University. I would like to invite Dr. Ginny Nejawan, the senior director of Center for Disease and Online Education, to receive the award on his behalf.
For the state of Bhopal, the award goes to Shri Jay Narayan Choksi, the chairman of Lakshmi Narayan College of Technology. May I request Mrs. Poonam Choksi, the vice chairperson of Lakshmi Narayan College of Technology, to receive the award on his behalf. Thank you all for applauding. Next, we have the state of Rajasthan. The award goes to Dr. G.K. Prabhu, the president of Manipal University in Jaipur. All the respective states are bringing their headgears, such as pagri and safa, and presenting as a token of appreciation. For Chandigarh, the award goes to Dr. Anshu Kataria, the chairman of Aryans Group of Colleges. I'll also request Dr. Anshu Kataria to receive the award on behalf of RMK Engineering College in Chennai for Chairman Dr. R.S. Muniratnam. May we please have a round of applause for both of them. Now, for the state of Telangana again, the award goes to Dr. Zafar Javid, the chairman of Mufakham Jah College of Engineering and Technology. The award will be received by Mr. Mahavir and Ms. Shilpa. We request them to come on stage to receive the award. A very big congratulations. The National Happiness Unicorn Award for the state of Manipur goes to Professor N. Lokendra Singh, the Vice Chancellor of Manipur University. We have once again another token of gesture and appreciation from Manipur for the chairman of AICTE. This is from the state of Manipur.
the National Happiness Unicorn Award for the state of Haryana. The award goes to Dr. Vikas Dhawan, the Pro Vice Chancellor of Sri Guru Gobind Singh Tricentenary University. May we please have a round of applause. We have on the stage Dr. Vikas Dhawan, the Pro Vice Chancellor of Sri SGT University of Haryana. Now, for Delhi, the award goes to Dr. Ram Kailash Gupta, the founder and chairman of Technia Institute of Advanced Studies. May you please have a round of applause for them. For the state of Sikkim, the award goes to Dr. Gurdaman Lal Sharma, the director of Sikkim Manipal University. We have once again another token of gesture from the state of Sikkim. For the state of Uttar Pradesh, the award goes to Dr. Colonel A. Garg, the director of KIET Group of Institutions in Ghaziabad. May we please have a round of applause for them. We have Mr. Sanjay Sehgal from the Heartfulness Education Trust join us to distribute the awards. For Delhi, the National Happiness Unicorn Award goes to Dr. J.P. Saini, the founder vice chancellor of Netaji Subhash Chandra Institute of Technology. I would like to invite Dr. Shilpa, the assistant professor coordinator for the Science of Happiness, to receive the award on their behalf, please. For the state of Tamil Nadu, the award goes to Sri M.V. Muthuramalingam, the chairman of Vellamal Engineering College. I would like to invite Dr. Satish, the principal of Vellamal Engineering College, to receive the award on his behalf.
For the state of Rajasthan, the award goes to Dr. Prabhat Pankaj, the director of Jaipuriya Institute of Management. He is bringing a token of appreciation from Rajasthan as well. Thank you. The National Happiness Unicorn Award for the state of Kerala goes to Dr. Sojan Lal, the principal of Mar Baselios Institute of Technology and Science. A round of applause for Dr. Sojan Lal, please. For the state of Karnataka, the award goes to Dr. Surinder Singh, the Vice Chancellor of JSS Academy of Higher Education and Research. I would like to invite Dr. S.P. Danabal, the Principal of JSS Academy, to receive the award on his behalf. Thank you for the token of appreciation from Dr. Surinder Singh. For the state of Tamil Nadu, the award goes to Dr. Shashi Anand, the Vice President of Kala Salingam Academy of Research and Education. Congratulations, Dr. Shashi Anand, who has also come in his traditional attire. Next, for the state of Punjab, the award goes to Dr. Rajneesh Arora, the Managing Director of Amritsar Group of Colleges. I would like to invite Dr. Vijay Banga, the Principal of Amritsar Group of Colleges, to collect the award on his behalf, please. Additionally, for the state of Uttar Pradesh, the award of National Happiness Unicorn Award goes to Mr. Ambika Mishra, the chairman of Ambalika Institute of Management and Technology. I would like to invite Dr. Anup Singh, the head of mechanical engineering at this institute, to take the award on his behalf.
Next, for the state of Telangana, the award goes to Dr. P. Santosh Kumar Patra, the principal of St. Martin's. He will be receiving the award along with the chairman of St. Martin's. Please join us on stage. For the state of Maharashtra, the award goes to Dr. Anjali Kalse, the director of Bharati Vidyapith's Institute of Management Studies and Research. And finally, the National Happiness Unicorn Award for the state of Gujarat goes to Professor and Dr. Niranjan P. Patel, the officiating Vice Chancellor of Sardar Patel University. I would like to invite Sri Ravi Kumar Andukuriji to receive the award on his behalf, please. Congratulations to all the awardees. We would request all of you to come on stage with a group photograph with your award and the scarf. May we please have a huge round of applause for all our awardees from different states representing different universities across India. We would request AICTE team members to come on the stage for the felicitation.
A huge congratulations to all the awardees present on the stage. Thank you so much for being with us here at Kanha Shantivanam. We just have a few more moments of the program left before the final vote of thanks. I would request the media team to share the image of Phoebe Condry, who couldn't be with us here today. Professor Condry is not able to join us, but as her introduction, she is United Nations SDGs Ambassador to Europe, and she's on the board of the Nobel Peace Prize for Economics. She's also on the board of Your One Life. I quote her the message: Respected Daji, Honorable Shri K. Kavitaji, Honorable Chairman AICTE, Professor Anil Sahasrabuddheji, to brothers and sisters present here, and the awardees. As Ambassador of the UN SDGs Europe, I consider it a privilege as much as a duty to compliment you on the occasion of the National Happiness Unicorn Awards of India. I am an economist. UN SDGs is all about creating an equitable world looked at from the monocle of an economist. In fact, the UN SDGs strive for a happy world with all the 17 SDGs equitably distributed. Mind has several things happening inside it. No matter how much of a human being is given or has, it is extremely difficult to weigh the mind. In fact, to weigh the mind is to imagine weighing a bunch of jumping frogs on a weighing scale, as said by Yogi Ji. As for me, working with United Nations, it is of interest to me that the weighing scale has a steady payload, and Your One Life is that direction is a laudable initiative. I wish to congratulate all the champions of happiness today at Kanha Shantivanam who are under the divine guidance of Daji and have assembled here to accept their awards. I have confirmed to Yogi Ji my desire to visit all of you as I look forward to this program growing. I would like to put on record my thanks to Dr. Rao, Dr. Anshu, and Dr. Bharti Devi for signing an MOU with Yogi Ji and Your One Life to take the app across to over 4,000 colleges. My gratitude and best wishes are also owed to Ms. K. Kavitaji for agreeing to be present here and taking up the cause of introducing it across the state of Telangana and impacting nearly 1.5 million students there. Once again, my gratitude to the team of AICTE under the able leadership of Professor Anil Sahasrabuddheji, so ably assisted by Mrs. Mamta and Professor Uniji. I wish you all the very best ahead. Thank you by Professor Phoebe Condry. Just another message before we close from Dr. Reiki Singh from America. If we could have his slide put up from the media team, please. Dr. Singh is the chairman of R Systems and founding board member at the World Happiness Foundation, an eminent proponent of happiness who has installed several chairs of happiness and centers of excellence in the United States and India across some of the most prominent educational institutions in India, including the IIT Kharagpur, Delhi Technical University, NSUT, and several others. He is the US President's medal recipient and an advisor to the Gross National Happiness Center of Happiness in Bhutan. I'll go ahead and read his message now. In his words, hello everybody. Today is truly a remarkable day, and why not? It is a day of national happiness. I thank Professor Sahasrabuddheji for lighting this candle in the nation. I have been a lone ranger on happiness. Each time that I would come from America, I wanted to see how we could make the country of my birth a happier place and pluck some stress away from it. I thank Daji for hosting this most wonderful unicorn amongst awards at Kanha Shantivanam. I intend to visit Kanha on my next trip to India. Like an expert weaver, Yogi has woven in the 12 aspects of the mind pertaining to the left and the right side of the brain, and then created the app and color-coded it. He is now gamifying it, and that's awesome. In fact, he's actually managed to create a balance in the mind that filters down to the heart. I look at this happening at the Heartful Institute literally as a confluence of heartfulness through mind management. The acknowledgement that he has received for his app from you at AICTE, the Institute of Heartfulness, and Daji
the colleges and universities, the students, his partners at Reliance, and Amazon, and the entire state of Telangana is awesome. The young adults needed direction with their minds and aspirations increasingly in the cloud. Your one life is unique as it helps calibrate the mind, and in turn it creates, calibrates, and celebrates happiness. I thank all of you assembled here under the soft halo of Daji. I thank Kavita ji for her encouragement and passion to support this. I thank Professor Sahasrabudhe ji for lighting this candle, and I congratulate all the winners of the National Happiness Unicorn Awards. I hope all of you will take the mission forward with zeal and look forward to supporting it ahead. Thank you. With this, we come to the close of the event. I would like to invite Srimati Nivedita Sisterji, Director of from the Heartfulness Education team, to give a vote of thanks to everyone present here. Before that, thank you once again to all our awardees here. Lunch will be served at the Pearl Hotel, and also for the people of Reynolds Hotel, it will be served there. Thank you to the audience for being really present here and giving a huge round of applause every time. We really appreciate you. Thank you so much. Teja, you both have done wonderful job. I think a big round of applause for our MCs. They were wonderful throughout the show. A big support from them. A big thank you to all the audience. मेरे भाइयों और बहनों जो यहाँ पे रुके हुए हैं, and being here present makes a lot of difference. Thank you for joining till the end of the show. I would like to thank all the trustees here from various universities, vice chancellors, pro-vice chancellors, directors, HODs for joining here and celebrating the Happiness Awards. I would also like to thank our revered Daji, without whose support, blessing, encouragement, this program was not possible. A big thank you to our beloved Daji for all the love and support what he keeps on giving us each and every time. This program becomes successful because of his support and encouragement. Secondly, I would like to thank Sanjay Sehgal Bhaiya, the Joint Secretary for the mission, for all the support and guidance. Mr. Ramesh Krishnan Bhaiya, the Director of Heartful Campus, Nitin Nirmal, Coordinator for Heartful Campus. A big thank you to Anjali. Anjali, are you here? Anjali, can I have you here? The person who coordinated the complete award ceremony, that is Anjali Verma from Delhi. She's here, really worked hard for last almost 1.5 months along with Yogi ji. Thank you so much for being such a great help, and we wish you all the best in your mission. A big thank you to Yogi ji. He is so passionate about happiness. He is so dynamic, and that we really had to keep up to his pace, you know, coming at Kana Shantivanam, and he was really able to do this excellent award ceremony. Thank you for all getting happiness awards to Kana Shantivanam. And thank you all the universities, the faculty members, vice chancellors for being here. And yes, we keep on doing this good work, and I'm definitely sure God is going to bless us in a very big way by keeping everybody happy. Thank you to all the sisters and brothers for being here, and God bless you all. Thank you so much. Thank you to the media team. NDTV is here. A big thank you to the NDTV media team, our technical team, our backstage team. Thank you, all of you. Thank you so much. We also have a very, very noted badminton coach of India, that is Gopichan Pulela sir. He'll be coming and talking here live after PV Sindhu speaking.
Then we have many big speakers today. Like I told you, we have Mr. Rajendra Singh, the waterman of India. He's already here in Kana Shantivanam, and he's here sitting right here. That's him. We have Madam Shri Kiran Bir Sethi here, one of the most prominent personalities of India. And of course, all other speakers are also here with us. So yes, you're going to have a very good day here. And we also have Tejaswini Manodnya here. She's here. The Miss India Planet. Is she here? She's also going to be here on one of the panel talks. Oh, Gopichan sir is already here. We welcome you, sir. So yes, today is a day of all high performer star speakers here for the complete day. And it will be very, very interesting session, which will be followed with panel discussion, lots of talks. And after that, we have a very important announcements for all of you. At 4:30, we have here a plan to have a photo op with most of the colleges, whoever we can accommodate, with the banners and the group photo with the colleges. There'll be a closing ceremony from 4 to 4:30. After that, we'll plan for a photo of all the colleges near the stage. So I would request all of you to be here for the photo op, group photograph for all the students. So these were some announcements. I'll just take a pause for a minute if I've missed something to inform. So regarding the certification, which you all are very keen of, and you all must be worried of the QR codes. So don't worry, we have sorted out the technical glitch. Just some testing is happening here. Check 1, 2. Hi Sindhu, are you able to hear us? Yes, I can hear you. Can you hear me? Can you please turn on your... No, we are not getting your audio. 1 minute. Laptop का audio check करो ना. కౌశిక్ ఒకసారి ఇంటర్నల్ వస్తుందా చెక్ చేసుకో. వస్తుందా? Sindhu, can you once talk? Yeah, hi. Can you hear me? Hello. 1, 2, 3. You're getting in the laptop? Can you give the connection now to them? Yeah. Can you please test now, Sindhu? Hello. How are you feeling now? Yeah, I'm fine. I'm feeling fine. Thank you. Okay, yeah. Would you like to turn on the video once so that we can just check it? Later you can disconnect. Yeah, 1 second. One second, I'm just owning it. Sure. Hello. Okay. Everyone in the meditation hall is watching and I think you can hear the claps. Yeah. Hello, Sure. everyone. So we will message you so that you can connect back at that time. Sure. Thank Around you. 10:45. Around 10:45, yes. Okay. Yeah. For you, the video and audio are clear, correct? Yes. Thank you. Thanks a lot. Thank you. So that was the glimpse of PV Sindhu right now before she comes live on Zoom again. Yes, so let's begin today's session with heartfulness relaxation. Ready ho, aap log sab? Yes?
Let's start with the relaxation technique. There are some more announcements. I'm sorry, I'm just missing it. We are happy to inform that certificate distribution will be started after some sessions today. So please collect them before 2 p.m. I mean, you can collect it in the lunch time. Those who have registered individually are requested to go to satellite S4. It's right behind there. Individual certifications are provided at S4 satellite. Those who have registered individually, not colleges, are requested to go to S4 to collect your certification in lunchtime between 1 to 2. Okay? And for universities, faculty and colleges are requested to visit conference hall N2, that is at 1 between 1 to 2 in the auditorium. We are going to give certificates to all the faculty members for bulk registrations. Bulk colleges, we will be providing the certificates between 1 to 2 in the auditorium. Please note that students that have registered to universities are requested not to come to the satellite. The students who have registered through your colleges, who have come in the group, are requested not to come to S4. Only individual registrations are requested to report at S4 between 1 to 2 in your lunch break to collect your certification, and the certificates will be given with some verification steps which our volunteers will explain to you. So with this important information, let's begin with the relaxation technique, because okay, 1 o'clock, lunch break. Okay, so there's one more information here. We are going to have a beautiful, huge group photograph between 1 to 2. Okay, ready all of you for that group photograph also? Kindness ambassadors together at Kana Shantivanam. It sounds good, like? Super. So between 1 to 2, we will guide you where to come for the group photography. So please assemble there between 1 to 2. We will guide you. Our volunteers will be there to help you assemble at one point where we can cover the complete group at one place. Okay, and most of them I think are not able to attend because most of them are having their trains and flights in the afternoon. So those who are missed, we will try to connect with them again back for the certifications and other issues. So with this, I think I have finished my announcements, and she comes again with one more announcement. Thank you so much, and let's close our eyes, all of you. Let's please mobile phones off. Please check your mobile phones. Let me tell you, we are very happy that none of the phones were ringing here. That means all our students are so tech savvy. They are very alert about the phone. So thank you so much for being so kind and keeping all your phones on the silent mode. Thank you so much. So let's close our eyes and let's begin with the relaxation technique, heartfulness relaxation. Within 10 minutes, Daji will be arriving here and he will start with his meditation. Before that, let's prepare ourselves to receive all the grace and love what he will transmit today in your third sitting. Remove all your thoughts from your mind, relax your mind, sit in a relax in a comfortable mode. Remove all the worries from your mind, and it's time now just to connect with yourself. It's just your space. No one else in between you and yourself. It's being kind to yourself by being with yourself, by connecting with yourself. Let's begin with heartfulness relaxation technique. Bring your attention to your feet. Wriggle the fingers of your feet. Relax them.
Feel your feet. Relax your feet totally. अपने पैरों पर ध्यान दीजिए. Bring your attention now slowly to your ankles. Relax your ankles. Bring your attention slowly to your calf muscles. Feel your calf and relax it. Your calf muscles are getting relaxed. Your legs are getting relaxed. Now slowly bring your attention to your knee region. अपने घुटनों पर ध्यान दीजिए एंड घुटनों की मांसपेशियों को रिलैक्स करिए. Relax your knee, keep it loose. Now slowly bring your attention to your thigh region. Relax the muscles around your thigh area and keep it very loose. Your thighs are getting relaxed. Your legs have got relaxed. Now slowly bring your attention to your seat region. Relax the muscles around your seat area. Now bring your attention to your lower back. Feel the muscles around your lower back. अपने कंबर पर ध्यान दीजिए और वहां पे जो मसल्स है उसको पूरी तरह से रिलैक्स करिए, लूज रख दीजिए एकदम. After lower back, bring your attention to your upper back region. Relieve all the muscles around your upper back. Your upper back is getting relaxed. Your lower back has got relaxed. Now slowly bring your attention to your stomach region. आपके पेट पर ध्यान दीजिए and relax all the muscles around your stomach region. एकदम stomach naturally और loose रख दीजिए. Your stomach has got just relaxed. From your stomach, bring your attention slowly to your shoulders. अपने कंधों पर ध्यान दीजिए. Relax all the muscles around your shoulder area. अपना ध्यान आपके हाथों पर लाइए. Your upper arm, relax it. Your lower arm, relax it. And your palms, keep it very loose and relaxed. Both your hands have just got relaxed. Let your shoulders relieve all the tensions from the back. Bring your attention to the neck region. Relax your neck and relieve all the stress from your neck region. Bring your attention slowly to your face now. Your chin, your cheeks, your eyes, your forehead. Relax them totally. Keep it very loose. Your jawline, let it drop. Your whole body has got relaxed. Now relax your mind also totally. Let only positive thoughts walk in. From the mind region, slowly bring your attention to your chest region. Relax your chest, keep it loose. And now slowly feel the rhythm of your heart. Feel the heartbeats. And think of a beautiful divine light waiting for your attention inside. With lots of gratitude, love,
Stay connected to the divinity in your heart. Be thankful of whatever you have got in life because of the divine source. Stay connected to the life force within you. Be thankful to the life force which has provided you so much of love and care. Stay connected to the divine source. Stay connected with yourself. Namaste, everyone. This morning meditation will be of a different type. We are doing this in the morning, here, at the moment. But when you go back home, this particular type of meditation, we call it cleaning or Anta Suddhikaran. We adopt this process in the evening when most days' activities are over. The purpose is to arrive at a very simple and a pure state of mind and consciousness. So I'll walk you through the process. Don't try to be in a rush. Try to maintain your awareness. In this process, we use a very subtle, prayerful will that all these complexities and impurities which are there within me are going away in the form of smoke or vapor. And as something disappears from our system, it creates a kind of vacuum. We need to fill it up with divinity. So let's again close our eyes very gently. Make a sankalp that through this practice I'm going to become pure and simple. Think that all complexities and impurities are going away from my system, from the backside. So you imagine top of your head till the tailbone, the entire backside.
It's going away from the backside in the form of smoke. As you go along, intensify this process. Please maintain this idea or sankalp for another 10-15 minutes that all complexities and impurities are going away from my backside in the form of smoke. Remind yourself that I'm sitting and trying to do this cleaning
where all the impurities and complexities are going away from the backside in the form of smoke. हमारी पीठ से धुएं के रूप में ये कॉम्प्लेक्सिटीज है, इम्प्यूरिटीज है, निकल रही है.
As this process continues, cleaning is going on. Make a sankalp that divine grace is descending from above, is entering your heart. Divine grace is descending from above and entering my heart, helping me to remove all these complexities and impurities, making me purer and simpler. की ओर से मेरे हृदय में पवित्र धारा आ रही है जो मुझे प्योर और सिंपल बना रही है। अब मेरा हृदय एक मंदिर जैसा बन रहा है। My heart is becoming a holy place where God can reside. My heart is becoming like a temple of God. Maintain this thought, please. So this is the completion of the process of cleaning. I urge you to do this in the evening, whenever you come back home. First thing you do as soon as you reach home is do this cleaning. Third thing I would like to teach you before you all leave. We have learned so far meditation, where we focus our mind on presence of divine light in the heart. We become receptive at that time and try to receive transmission or pranahuti that changes our consciousness. We have just finished the process of cleaning. It is to be done only in the evening. Why we do this? You can learn all those reasons why we do this morning meditation, evening cleaning through our master classes. You can download those master classes and learn it while you are traveling back home.
Third thing I would like to share with you is offering prayer. To me, the prayer is a connecting link between us and God. When we do offer prayer, we address to God. We confess what is our goal in life. We also share what is preventing us from achieving that goal or arriving at that goal. And third thing we address or we recognize that without His help, it is very difficult to attain the goal. So we identify the goal, which are the road blockers, and what can help us move beyond these road blockers. So this prayer is also there in the digital book that we have shared with you. Simple heartfulness practices. But this is what we do. We brood over every word and try to understand the meaning. We don't recite it like mantras. We have to understand the meaning of each word, contemplate. Prayer we use just before we retire, finally to bed. It's the final most activity before we go to sleep. So here you go. This is the prayer how I offer my prayer, and you can try to use a similar way. Close your eyes and try to listen. O Master, Thou art the real goal of human life. The Master is always God, or God is always the Master, and He is our goal. We are yet but slaves of wishes, putting bar to our advancement. I repeat, we are yet but slaves of wishes, putting bar to our advancement. Thou art the only God and power to bring us up to that stage. Thou art the only God and power to bring us up to that stage. Repeat this prayer with contemplation. While contemplating on the meaning, you can go to sleep at that time. So what happens during the night sleep? You remain in some kind of osmosis with divinity. Your sleep pattern will be of a different type. And when you wake up in the morning, you can begin your day with meditation. During daytime, try to maintain that condition. In the evening, perform this inner cleaning or antahasuddhikaran. Before you retire to bed, offer a prayer. So this is a complete package, heartfulness way, how we offer our practices. Of course, there are many deeper aspects. Such a short time, I cannot teach you all. But you can read our books, you can watch our videos, you can register yourself and become the member so that you can keep receiving various methodology, various news, various knowledge that we share with the world. So our morning practice session is over, but I'd like to share with you something very profound which is very dear to my heart
from very early childhood, I had learned this from my father. He used to emphasize a lot on the way we breathe. He was talking about circadian rhythm, meaning our energy patterns, our breathing pattern change as soon as we wake up. Moment sun rises, there is a particular pattern of breathing, and when sun sets, the breathing pattern, energy flow also changes. If you become very quiet and calm and see what happens at the moment, how you are breathing. Are you breathing through both nostrils, or are you breathing through one nostril, or there is a dominance of one of the nostrils while other nostril is working but lesser? Did you notice something? Whose right nostril is working? Can you raise the hand? The right nostril guys. Left nostril people. And both nostrils active equally. Okay, thank you. Thank you. Keep observing this during your daytime. Since the right nostril dominates during daytime as soon as the sun rises, it is called Surya Nadi. And left nostril kicks on generally at night time or when you have just finished a meditation. Sometimes both nostrils will work after the meditation. Ideal is when both are working together in equanimity. There is a way how to make both nostrils equally running. You can try it at home. Just stand in one place and keep jumping up and down, up and down, up and down for at least 10 times and see how both nostrils will start functioning in the same energy flow. There is another method, like how children crawl with their fore. You can walk forward 10 steps, crawl for 10 times, and crawl back 10 times. Your both nostril will start working with equal energy force. This is called Susumna Nadi. So Ida Nadi and Pingla Nadi, right nostril and left nostril breathing, and Susumna is more balanced. Our working hours, where you need a lot of energy, Surya Nadi should function. When you are resting and digesting, the left nostril should dominate. So this gives some idea to scientific mind, those who are studying autonomous nervous system, sympathetic system, and parasympathetic system. Right nostril is all about sympathetic nervous system. Left nostril is all about parasympathetic nervous system. And you will see all the symptoms that we get, parasympathetic activation versus sympathetic activation, and how the functions keep changing. We all can notice, we can feel that every single moment. That means when sun sets, one should be resting. Otherwise, it is like your awareness is flowing against the flow
which is natural. Can you swim against the currents of river? But some can, most cannot. And those who can, they'll be draining their energies very fast. Same thing happens at night with night shift workers. They get tired very fast. At night, our physiological system is meant to be at rest. But night shift workers, they don't have such opportunity. They slog at night, they get tired very fast, and they also fall sick more often. Their age also considerably reduces compared to those people who are not exposed to multiple night shifts. Most of us, though we are not working, though we are not having part-time job or night-time shifts, our lifestyle has become like night-time shift. Though doing nothing, simply working on computer or typing something on your hand or partying, drugging oneself, drinking away. Multiple things can happen when at night you remain awake for no reason whatsoever. It takes a toll on your health. While we are younger, it does not speak on our body immediately, but as we age, it speaks a volume. Then it's already too late to reverse this process of correcting your health. My friends who used to do drugs in India is not new. These are not the only times when people drug themselves with marijuana or coke or morbi, crack. So many drugs are there. There are amphetamine addicts. If you see their life, extrapolated life, or those who had been drug addicts during their lifetime, or even simple things like smokers, after 40, you can see how fast they age. I've been keeping track of 3 of my best friends who were drug addicts and marijuana smokers. Day in and day out, they used to be stoned. You know what stoned means, right? We had to literally lift them, drugs and alcohol, put them in bed, tuck them so they'd sleep better. Now, when we are all almost 64, 65, 66, and all those 3 guys, they're not alive today. Because they didn't look after their health. They addicted themselves with smoke, alcohol, and drugs. Is this what you're looking for? The other day I made you ask one simple question to yourself. Whatsoever you are doing, would you allow your grandchild to do? That should satisfy the answer. Forget father and mother. These days people don't listen. They think you as children has been born to enemies, sworn enemies who are interfering in your life. But your grandchildren are not your enemies. You, perhaps though you don't have them, you can still sympathize with them. So put them in front and compare. That would I be joyful? Would I be enjoying the rest of my life, sunset of my life, while these children are drugging themselves and destroying themselves? Imagine that.
We can nurture them with better vibrations, healthy vibrations, healthier habits. But how can I inculcate healthier habits if I myself don't have them? Perhaps you may not be alive also to train your grandchild and share. You might see your grandchild, maybe your grandchild may be up to 2 years or 3 years, but definitely you will not be able to interact when they are teenagers. And that is most important. I hope you have read a bit of my chapter on Wisdom Bridge, our upcoming book. The publishers and other editors are saying it's one of a kind. And I wish you all, please read at least one chapter that we have shared with you. And nobody has received it, but only you have received it so far. Even the regular members of this Heartfulness Institute has also not received. But I thought you as youngsters will benefit from this knowledge. And there are other very exciting chapters which you can always read later on when the book is out. When you go back, please form a science and spirituality club in your college, in your institution. Let us study spirituality with a touch of science. When we believe in religion, there is nothing wrong. But blindly believing and knowingly believing versus I believe because I experience. There are three levels of declarations. One declaration is I believe because my mother says so, my father says so. That's one declaration, because my parents say so. Another declaration, my books, my religion. Third declaration is because I have experienced, so I believe. And there are next more and more levels are there where though I have experienced peace, it's momentary. Though I feel loved, it is still momentary. I feel generous and kind, it is still momentary. Have I become permanent being as a peace, as love, as generous person, kinder person? And is this incremental each day? And a time comes where you get fed up of your own kindness and generosity and love and peace. We have enjoyed this peace so much. We as human beings are never satisfied with what we have. You will never be satisfied also when you have bliss, the ultimate bliss. You'll say, to hell with this. I want to renounce even the bliss. That is the ultimate state where you don't even care. You are absolutely free even from freedom. Then you can say, I have arrived home. That doesn't mean your journey stops. No, your journey always continues. The path is infinite. And I'm very happy that you all are at such a tender age, younger age, have embarked upon this path. Some will succeed, most will not succeed. But my prayers are there. Let's all join in prayer so that we all make it to our destination. What is only thing that is required is commitment. Am I interested in achieving it?
If I am interested in achieving it, God is even more interested in having us with Him. Be sure of it. You take one step towards God, and God is already there with you. He doesn't even have to take extra steps. He's always there. Practice, practice, and practice. Hope to see you all very soon. Keep coming to Kanha. And when you grow up and you have your family, your children, grandchildren, I may not be here, but this place will be there for you to explore and explore with your family. Thank you. So, congratulations to all of you. You all have completed 3 sittings, and welcome to the heartfulness meditation technique. Congrats to all the Abhyasis youth sitting here, and we are really proud of you. It's a very happy occasion for all of us that you all have completed the sittings, and all the best for your new spiritual journey, which has already begun, in fact. Now, revered Daji would like to show a small video on the effects of radiation. This is what everyday life looks like for most of us. Although this scene appears to be quite harmless, all of us are being exposed to some very harmful waves. What if I told you that each of these people is carrying a time bomb without realizing just how explosive it is? Would it be scary or surprising? Maybe both. Let's assume that we can see these waves. Each of these modern electronic devices emit radiation. What would this scene look like then? Scary, isn't it? Just when you think you have a fighting chance for a long, healthy life, you realize that the device you're watching this on is in all likelihood harming you right now. Radiation can be broadly classified into 2 types: ionizing and non-ionizing. Sources for ionizing radiation include heat or light from the sun, X-rays from an X-ray tube, and gamma rays from radioactive elements. Meanwhile, non-ionizing radiation is emitted by cell phones when it sends and receives radio frequency signals and uses Wi-Fi and Bluetooth. And they will cause a thermal effect that could raise body temperature and lead to health complications in the long run. RF radiation's lethal effects were easily evident in this simple experiment. When a blood sample was placed under a microscope, the WBCs in the blood remained static, at ease and completely unthreatened. However, when a cell phone was brought close to it, the WBCs became violently active, searching for the threat to take preventive action. They will never be able to fight the waves of radiation, of course, but they are fully capable of producing more WBCs to counter the threat, and this could easily lead to leukemia. What is leukemia? It is commonly known as the cancer of the blood cells. RF radiation is fully capable of turning your own body's defenses against you. Let us look at another experiment. Sprouts were planted in 4 separate pots and they were exposed to the same conditions, except one was kept in a room with Wi-Fi, another in a room with Bluetooth, the third in a room with an active mobile phone connection, and the last one in a meditation room that had no radiation. Within a week, the plants had grown, but except the one in the meditation room, the others had turned yellow. The effects of Wi-Fi, Bluetooth, and RF radiation may be minimal, but they are strong enough to cause lasting damage if you are overexposed to them, especially in the young and developing bodies of children. What can we do to reduce our exposure to radiation? Use wired networks wherever possible. Turn off routers when they are not being used. Use a speakerphone on your device or wired headphones whenever possible. Instead of stashing your phone in a pocket,
Carry it in your bag. When you go to bed, keep your phone as far away from you as possible, or activate airplane mode, or just switch it off entirely. Avoid giving small children phones to play with like toys. Only switch Bluetooth and Wi-Fi on when you really need to use it. Otherwise, turn it off. Some countries have already begun adopting these preventive measures, especially in schools. Maybe it is about time that we did too. The Greeks and the Romans used to be among the most prosperous races on the planet, and they were at the forefront of innovation and technology at their time. A small error wiped them out, a mistake that could have been reversed if they were more careful. They chose to cook and eat in utensils that were coated with lead because it was a status symbol and also the food tasted better. Now, lead is a toxic metal that accumulates in the human body, affecting the nervous system and eventually causing death. However, by the time they realized what was going on, it was too late. They were affected by so much lead poisoning that it wiped out a significant part of their population. The death count was high, and ultimately, it led to the Roman Empire crumbling out of existence. Our present scenario is very similar to the Greeks and the Romans. They needed to eat, but had they given up the usage of lead, they could have avoided misfortune and lived long and healthy lives. Similarly, we do need to access the internet and its conveniences in the modern world, but it is about time that we did it responsibly. Why wait until our children have to pay the price for our carelessness? So that was the effect of radiation. So better to keep it away as far as possible. That's the message what Revered Daji is trying to convey today to all the youth here. So now, without waiting more, we are very happy that we have Madam P.V. Sindhu here on live session with us for International Youth Conference. Just to introduce her briefly, she doesn't need any introduction, but she is considered to be India's, no, world's most successful sportswoman. She has won various tournaments, and she's the only Indian athlete to become badminton world champion and only second Indian athlete to win 2 consecutive medals at Olympics. Recently, she won the gold medal at the Commonwealth Games, and she has been bestowed with many awards at national level and international level. We are also very proud to say she's also a avid heartfulness abhyasi, and Daji has personally given her sittings for heartfulness meditation. So may I request PV Sindhu madam to kindly address all our youth. They have been waiting for you for last 3 days, and they are looking forward to listen from you. So over to you. Namaskar, Daji. Hello, everyone. Very good morning to everyone. Sorry, I am not able to be there because I had stress fracture, so I'm resting at the moment. But would have been love to be there to see you all. And of course, I've been doing meditation since a very long time. Would love to be there and take sittings from Daji, but unfortunately, I am here. But otherwise, it's great to see you all being there. And I think, firstly, talking about meditation, I think I felt such a relief, I would say. I mean, I got connected so well so that whatever happens in your life, I think, you just close your eyes and you just meditate and you just feel so good about it and everything just goes off. I mean, the stress or tensions or whatever it is, because I personally felt it. So to the youth out there, I think you are guided by the best hands, and wishing you all the very best and for the future.
And of course, being a sports person, whoever is playing sports or whoever want to play sports or anything, I think at least don't forget to meditate is what I want to say, because I personally felt that meditation really helps you in your life no matter what. So once again, thank you so much, and it was lovely seeing you all, and definitely would love to be there one day. Thank you so much. Thank you, PV Sindhu. And we wish you fast recovery from your injury. Take rest and come Thank back you. and shine back for India the way you do always and make us all proud. We are so proud of you. Thank you for joining us. Thank you. Thank you so much. So next up, we have a very well-known sports personality in our house today. We have Pulela Gopichand sir. I would like to invite Shri Pulela Gopichand sir, our badminton champion and current chief of Indian national badminton team, to share a few words with us. We welcome you, sir. Thank you so much for joining the International Youth Conference and giving us your precious time. Pranam Daji. After the wonderful session of Daji, and I think the words spoken by Sindhu, I don't think there's much to say. But nonetheless, I think all of you in the last 3 days must have experienced something really wonderful out here. We are very fortunate, I am very fortunate that this place is in Hyderabad. And the presence of this wonderful center, this technique, and this place, I think, is something which makes me swell with pride, and also the usefulness of whatever is said here, I think, is immense. For me, personally, I think it's very important. I've been very fortunate during the COVID times, especially, that all of our students had an opportunity to do heartfulness meditation, be here at the center, one of the very few or the only ones who had access to come to this place and experience it. And I think it's been really, really helpful and wonderful. Whether you're doing sport or anything in life, I think excellence is something which we should always strive for. And I have seen this place grow, and for many of you who are here for the first time, this place was as barren as it can get. There was not a single tree here almost 5 years back. And just see what transformation this has been. So for me, Kana Shantivanam is a place which shows us what is possible. And whenever there's so much of action, and I see this action, this aggression outside, but the calmness inside. And I think that is what I feel so strongly about when I come here. The kind of work, the scale of work which has happened. I think imagine just this place to be the world's biggest meditation hall with a lack of people coming and sitting here and meditating. Somebody needs some vision to actually think of something like this. To make this place as barren as it is, to get such species which are grown only in places where there is abundant rainfall, and to think that it is not rain which brings trees, but it is trees which bring us rain. I think that kind of a thought, I think, comes only from great wisdom. And I'm so very happy that
I'm part of this wonderful institution and have the blessings of Daji for all the work we do. I think all of you are very young and the possibilities are immense. All we need to do, I think there's a lot of great words which have been said, but a lot of things which have not been said, which you have received just through the transmission which happens. I'm sure the effects of this will be known to you in your lives and in the people who interact with you. I think the change will definitely be very strong. I urge you all to stay on the path. Sometimes we don't see immediate results. We all are in a world where we need things very fast, fast food, fast internet, fast results, everything in a short way. But I think some things take a little bit of time. Have faith, stick with it, and you will see long, long lasting transformations, which are very, very important. As young children, as youth, Daji has already mentioned it to you. There's a lot of things which give us immediate gratification, things which make us very happy very quickly. We all want things fast. But trust me when I say this, the longer you hold the temptation to enjoy life, the better you're off, because the stronger your foundation will be and the fruits of your enjoyment will be much larger. So youth should be about learning, about gaining knowledge, about staying on the path. And I think only because, and I do believe it very, very strongly, you're not here because you want to be here. You're here because you're called for it. And I think it's very important that we take advantage of this and we stay on the path. And I'm sure years from now, you'll see what benefit this whole experience has been. I really thank Daji. I can't really ever enough thank him enough. But I think thank you, Daji, for showing us what is possible to us in our lives and also to the environment. I think the work which you do is truly inspirational. And this place, I think when people come, will realize what a masterpiece has been created. Thank you, Daji, for all your blessings. So that was Pulela Gopichan sir, the international badminton coach who have created so many badminton stars for India who are shining at international level. So we are really proud of you, sir, for all your hard work and the history what you have created in the field of badminton all over the world. And we are also very happy to announce that we are very soon opening Heartfulness and Pulela Gopichan Badminton Academy in Kanha Shantivanam, a state-of-the-art infrastructure which is personally guided by Daji and Gopichan sir. So we wish them all the best for this. And thank you so much, Gopichan sir, for your time and the inspirational, motivational talk what you gave to our students were really great. Thank you so much. So now here comes our youth volunteers, Saloni and Shaleen, who are going to take forward. A very good morning to all of you. This is Saloni. I'm back again talking to all of you. So we are at the day 3 and I request Shalini to take over. Hello, everyone. I'm Shaleen, and I hope you have had an invigorating time these past 2 days. The next speaker is someone we've been waiting to listen to for a long time. She is an inspiration and an entrepreneur. Yeah, so the much awaited entrepreneur is here with us. She is Miss Alina, who started the Mitti Cafe at the age of 23 with the dream of showing the world the magic of abilities. Mitti Cafe works towards economic independence and dignity for persons with disabilities. This organization's outreach initiative
helps create awareness about inclusion and disability rights. Alina is a 3-time TEDx speaker, has been featured in the Forbes list of 30 under 30 Asia. She is a Commonwealth Youth Awardee and so much more. Recently, she has been facilitated with the Niti Aayog Women Transforming India Award, Helen Keller Award, United Nations Intercultural Innovation Award, and also the TICON Young Female Entrepreneur Year of the Award. So I request all of you to welcome her with a warm round of applause. And here she is with us discussing her kindness story. As an entrepreneur, I understand that how difficult it is to manage people, and she's the one who's working excellently with disabled people and giving them a huge way of life. So here I welcome Alina. Over to you. Big round of applause for Alina, please. The next few minutes that I'm going to be talking would be about y'all. I was in college, much like y'all are students, waiting for placements. And the presentation? We can just... And then I come across this person who changed my life. And, I'd just love to introduce you to this one person who's been absolutely life-changing for me. You want to know who he is? So his name is Nero. So Nero was an emperor in the ancient Roman Empire. Mighty rich. You see, he would win one war after the other and the other and the other. And one day he wins the biggest battle of his life. And when you win, what do you do? Kya karte ho aap? What do you do? You party, right? You throw a party. Jashan manate ho. So Nero decided to throw a party and he invited the who's who of Tinsel town. Kings and queens, prince and princesses from across 7 kingdoms. And as evening befell, Nero said that, bhai, party hai, we need some lights to make the party happening. So he decided to burn waste to generate light. He decided to burn the prisoners of war and the poor people who were captured, who he considered no more than waste. I was 23 years old then. I was waiting for placements when I see this one documentary and I meet Nero. And I realized that the problem is not Nero, because there'll always be Neros in this world. You know who the problem was? The problem was Nero's guests, as to how thousands of them could sing, dance, drink when fellow human beings burned and died. And I realized that I was one of Nero's guests. That is, if you feel something about anything and if you're not willing to take action, then you've taken a side. And that side is difficult. That side is that of the oppressor. I decided I will not sit for college placements. I decided I will not sit for college placements and instead started volunteering with organizations that work in the inclusion space. Which is when I realized that, bhai, the problem is not that there are 70 million people with disabilities in India and over 1 billion across the world. Wo problem hai hi nahi. You know what the problem is? The problem is the disability in our perceptions that stops us from seeing the magic in their abilities. I wanted to create a model that is visible for those who can't see tangible, interactive, and the success or the failure will be dependent on all of you, on the community. And what better than food to connect people to people? Food is a medium that connects civilizations, a friend to a friend, a mother to a child. It connects civilization. So food is a medium to generate livelihood, theek hai, and to create awareness about inclusion with every meal that we serve. The slides, can I get that on? Yeah, no, the previous slide. So when I started, and I'll cue you when I have to change the slide. So when I started Mitti Cafe, I started it with khali jeb, no money, empty pockets, failed sales attempts, multiple rejections. And you know, and this is something that I want to tell all of you. That at the point na jab aapke paas kuch rehta nahi hai, when you have nothing, that's the point you're your strongest. You know why? Because you're desperate, you're leech-like. My first cafe was in a dilapidated tin shed full of generations of rats, which the student community helped me clean.
90% of my equipments for my first Mitti Cafe, right from the spoon, the second-hand oven, the fridge, were donated by absolute strangers, were donated by the community, because I went from door to door, house to house, shop to shop, asking them for support. Then you know what happened? Next slide. You see this picture here? I still remember the first day that this girl came in for the interview. She came in crawling because her family could not afford a wheelchair. You know, if you would ask her to hold this mic or a cup of coffee, her hands would shake and it would fall. A lot of things biology cannot explain. You know where this girl is today? Next slide. Today, this girl sits on her wheelchair and manages 10 other people with disabilities. She is the manager for our first cafe, and her name is Kirti. And as I talk to you, we have, next slide, we have hundreds of Kirtis across the 23 Mitti cafes that we have in India who've served 8 million meals and beverages. And every meal and beverage for us is an opportunity to create awareness about inclusion. We have people with physical, intellectual, and psychiatric disabilities running this entire movement by themselves. Next slide. We all know Mr. Narayan Murthy. Pata hai na? We all know Mr. Murthy. Infosys founder, a lot of us really like him. But the hero of the picture koi aur hai. You know who the hero of the picture is? Any guesses? Who could be the hero of the picture? Anyone from here? Who could be the hero of the picture? I heard, yes. The boy in the front. You know why? His name is Bhairappa. He's about 3 feet in height. He's got motor disability and intellectual disability. That means multiple disabilities. So now this boy, when he came to us, I've not cropped this picture, he came in barefoot. And the reason I call him the hero of the picture is that he's representative of hundreds and millions of today. You see that graph? You see this. Not just that. Not just that. Bhairappa, team lead he's become, he's leading this team. But Bhairappa was told he will. This happened, bro. They met, I don't even know, they're super busy. I don't know when they met. They fell in love, and then you know what happened? Next slide. They got married last year. And not just that, we have, next slide, we have Sushma Sumukha. Both of them have autism, which means that love has no boundaries. Love has no boundary. Disability to kuch nahi hai. And disability, it is the disability in our perception which is the boundary, not their disability at all. Next slide. COVID happened, 13 of our cafes went into hibernation. Problem aata hai na life mein? Aata hai, right? सबके लाइफ में प्रॉब्लम आता है. ये तो कोविड आ गया, मतलब all our cafes are shut. What do? We went back to the community. Remember that same community who helped this girl start her first cafe when she did not have money? The local vegetable vendors donated, I still remember the local vegetable vendors, they donated their baskets that became our lampshades. The local electrician refused to charge me that 300 rupees to repair that second-hand fridge of ours. The local printer, Shrikant uncle, said that, Beta, jab kamao, double aake dena, abhi I'm not going to take a rupee from you. We went back to the community and we told them that hundreds and thousands of our people and their dreams are at stake today. In less than a week, we could raise over 12 million and support all our team members right from 20 rupees to lakhs is what people supported us with. And not just that. Next slide. It gives me immense pride to say, and this will get pride to your hearts. It gives me immense pride to say that during the COVID-19 crisis, one of the boys, so we also rehabilitate people with disabilities who are either begging or are homeless from the street. One of them, Hemant, he's got cerebral palsy and autism. He came to me and he tells me, Didi, log bhooke hai aur hame khana banana aata hai. There are people and we know how to cook. And he continues by saying, and imagine his intellectual disability. We see na mental disability. Log mental disability ko sochte pagal hai, aimless hai. Now this boy and his intellectual disability, he comes to me and he says, Didi, if we start cooking, agar hum log khana banaye, koi bhookha nahi rahega.
with this boy who's got autism, his vision, right from a single-handed warrior, Murthy, who works with one hand, Lakshmi, single mother of 2 children. You know, ek din she had seen this newspaper ad that said world tour. Today she works hard. She works hard that her children will study today, and tomorrow they're going to take her on a world tour. Gauri, who's got 100% visual impairment. Kirti on her wheelchair. All of these people together, next slide, have served over 3 million meals to the economically vulnerable and the homeless during the COVID-19 pandemic. Next slide. All of this have been done by people with physical, intellectual, and psychiatric disabilities. People we think, कि भाई, they cannot support themselves. You know, we've all gone through lockdowns na apne life mein. If we don't go outside the house, then it's a problem. If we go outside the house, then it's a problem. So much of tension if we lose our jobs. Imagine people with disabilities are kept in a lockdown for a lifetime because of our perceptions. How painful. And it is these people with disabilities, not only did they help themselves, but they helped the nation in need during the COVID-19 crisis is because of the compassion, the kindness that they had in their hearts. And just all that we did is realized it, cherished it. Next slide. Not only that, our people, they said that, bhai, we don't want money sitting at home. We want to come back and work. Then next slide. Not only did we survive, but we were able to scale. Earlier, Mitti cafes were only within corporates. We started Mitti cafes. Next slide, you keep changing the slides. We started Mitti cafes in hospitals. We started Mitti cafes in residential complexes. All of these run by people with disabilities. During the COVID-19 pandemic, when 13 of our cafes shut down, we said we will not, agar corporates band hai, we will start it within hospitals. We will start it within residential complexes. We decided that so many NGOs who are making wonderful products, right, involving people with disabilities, acid attack survivors, tribal women, all of their businesses went up. They were not able to sell because they did not have online presence. We started gifting as a vertical. We could sell over 2 lakh gifts in less than 6 months. And all of this with the support and the compassion of the community. Next slide. Next slide. Yes. And this slide is for y'all. You know, often we think that problems to bahut sara hai, right? We're talking about hunger and we're talking about millions of people. We're talking about homelessness. We're talking about millions of people. We're talking about discrimination and we're talking about millions of people. And then we think, bhai, if we do anything, what difference does it make? And I used to think the same. And then I came across this one small story that has changed my life. It is a starfish story. So there was a high tide, and a lot of y'all must have heard it, but I'll just give a perspective to it. There was a high tide, and there were millions of starfishes on the seashore. So there was a young girl, she was picking up one starfish, throwing it into the water, the other starfish throwing it into the water. And a wise man comes and asks her, young girl, what are you doing? She continues to do what she is doing. This time he asks her more assertively, yaar, what are you doing? The shore is full of millions of starfishes and here you are, ek ko utha rahe ho, you're throwing. The other one, is this some kind of a game? What difference does it make? The others will in any case die. You know, what she has said has changed my perception about change, and I hope it changes yours too. She picks up one starfish. She throws it into the water and she tells the wise man it made a difference to that one. For me, my first starfish was Kirti, and every day it is that pursuit, that hunger to find the other and the other and the other starfish till we reach out to the billionth starfish across the world for whom economic independence and dignity is not yet a reality. And you know, let's replace the word social work, bolte na, we glorify it. Let's replace it with social duty, right? And a lot of things change. And why social duty? Because everything that the community has done for you, your family has done for you, your school has done for you, Daji is doing for you. It is a debt, yaar, udhar hai hamara towards the society, that today we are sitting and we are able to talk when millions of young girl children are dropping out of school. Millions wouldn't have got the opportunity to be here. Millions are homeless. It is a social debt
to pay it. And as one of my favorite poets says, and I'll end with this, that मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए. That is, we'll all die one day. But irrespective of whether that ignition is in my heart or irrespective of whether it is in your heart, that ignition has to continue. Just that one life that you change and just that one person you inspire who would do the same, and the world will change for the better. And the magic is in each one of you. The power is in each one of you. And I know that you all have the potential to unlock it, because there is nothing more powerful than kindness and courage in this world. And you all have it. All of you all have it. The magic is in you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Alina. Your stories of hopes and dreams और आपकी starfish वाली story तो हमेशा हमारे साथ रहेगी. She is truly an inspiration. Can we have a huge round of applause for her? So today, thank you so much, Alina. So today, आज हम इस conference के day 3 पर हैं. Day 1 में हमने kindness towards self की बात करी और हमने सीखा कि हम अपने साथ कैसे kind और compassionate हो सकते हैं. Day 2 में हमने kindness towards others की बात करी और हमने बहुत ही ज़्यादा esteemed और respected लोगों से जाना कि हम औरों की तरफ kindness कैसे दिखा सकते हैं. आज हम Day 3 पर हैं. Day 3 पर हम बात करेंगे kindness towards nature के बारे में. आप सबको यहाँ कैसा लगा nature? How was the nature? Yes? Can you give us a shootout? Raise your hands. Beautiful. The weather has been so pleasant. Great feeling. Amazing photos. So the weather has been really kind. You know, हम कहाँ पर हैं? क्या नाम है इस आश्रम का? Where are we? Great. So we are at Kanha Shantivanam. Before Kanha Shantivanam was set up here, everything that you see around you used to be barren land. It was red soil. यहाँ पे कुछ भी नहीं था. Just empty soil which was not fit for any kind of plant growth. और अब देखिए हमारे आसपास कितनी सारी greenery है. In fact, there are more than 4 lakh trees and plants growing here today. More than 700 different species of vegetation grows here today. और यहाँ पे 50 rare species है plant के. और आपको पता है लोग कहते थे कि हैदराबाद में coconut trees नहीं उगते. और अब कान्हा में coconut trees उगते हैं. Thank you for the appreciation, all of you. And आप सब ने जब आप टहल रहे होंगे तो बहुत सारे birds देखे होंगे. तो शुरुआत में यहाँ पे केवल कौवे, कबूतर और 2-4 birds दिखते थे. आज यहाँ 153 species of birds है. क्या आपने किसी अलग bird को notice किया? Yes, some new birds. I see smiling faces. That sounds magical, right? And this magic has been achieved by our own beloved Daji और हमारी heartfulness अभ्यासियों की team. So can we have a huge round of applause for them? हम सब जिन्होंने यहाँ पे इवनिंग में वॉक्स किए हैं पेड़ों के बीच में ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में कहते हैं काइंड हार्ट्स आर द गार्डन्स, काइंड थॉट्स आर द रूट्स, काइंड वर्ड्स आर द ब्लॉसम्स, काइंड डीड्स आर द फ्रूट्स. Wow. So now on that note, I would like to invite our next guest speaker. सुबह से सारे power packed sessions हमने देखे हैं. And the next speaker we have is also called as the Waterman of India. उनका नाम है श्री राजेंद्र सिंह. His NGO Tarun Bharat, which was founded in 1975, has continuously endeavored to bring water through the johards, rainwater storage tanks, check dams and other path-breaking techniques. His continued water conservation efforts have resulted in reviving five rivers in Rajasthan and bringing back water to 1,000 villages. A big round of applause for as we welcome him. He has been awarded the very famous Magsaysay Award in 2001,
the Stockholm Water Prize in 2015. So ladies and gentlemen, we are really honored and proud to have with us Mr. Rajendra Singh, the Waterman of India. Sir, we are waiting for sir. Is he around? Yeah, so he's just coming. And so at the end, while we are almost at the end, while sir comes, let me just thank all our sponsors. So the main event is sponsored by Reliance Digital and Jio. Our knowledge partners are UNESCO, MGIP, and empowered in collaboration with AICTE. So you will have all the sponsors on, if you can see your certificates, you'll have them all. Then the event is co-sponsored by Z Scalar and the very own Radio 94.3 and our very own supported volunteer initiative by the Heartfulness Learning Center. Let's give a round of applause for all of the volunteers for having this show running, all the sponsors. And let's wait a couple of minutes for sir. Yeah. We are being told that Mr. Rajendra Singh, he's here. Thank you. कान्हा वनम के इस पंडाल में आप सबसे बात करते हुए मुझे आनंद हो रहा है। आज हमने इस मंच की शुरुआत में सुना कि कॉम्प्लेक्सिटी और सिंपलिसिटी ये दो सूत्र हैं हमारे जीवन में हमें फिर से ग्लोबल टीचर बनाने के। यदि हम दुनिया की समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहते हैं तो जब हमारा लाइफ स्टाइल सादगीपूर्ण होगा और जटिलताओं से मुक्त होगा तो हमारे जीवन में प्रकृति के प्रति प्यार और मोहब्बत होगी। दोस्तों, मैं राजस्थान से आया हूं जहां दुनिया की सबसे कम बारिश होती है। लोग बेपानी होकर उजड़ गए थे। जब उनको प्रकृति से प्यार हुआ और उन्होंने अपने पुराने ज्ञान तंत्र से बादलों को पकड़ना सीखा और बादलों से निकली पानी की बूंदों को धरती में भरना सीखा तो ये देश का एक बड़ा हिस्सा जो बेपानी था वो पानीदार बन गया। हमें लगता है कि ये कान्हा वनम भी वैसा एक प्रयास है जो हमें प्रकृति के पास लेके जाता है और प्रकृति से जोड़ता है। इस 21वीं शताब्दी में यूं तो दुनिया की बड़ी समस्याएं हैं, समस्याओं से भरी हुई ये दुनिया है, पर इन समस्याओं का समाधान केवल और केवल इस प्रकृति के प्रति प्यार और सम्मान में है। जब हमारे जीवन में प्रकृति के प्रति प्यार बढ़ता है तो हमारे जीवन की जटिलताएं और हमारे जीवन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमसे दूर जाके इस प्रकृति से सिखाने का दौर शुरू करती है। आप जानते हैं कि जब तक भारतीय लोग अपने भगवान को पहचानते थे तब तक वो इस दुनिया के गुरु थे। भगवान कौन है? भगवान किसी मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में नहीं रहता। भगवान हमारे साथ रहता है। भगवान का मतलब है भय से भूमि, गै से गगन, वै से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। ये जो पंच महाभूत हैं यही हमारा भगवान है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब इंसान इस भगवान के साथ रहता है तो ये भगवान हमारे जीवन की समृद्धि को, हमारे जीवन की सादगी को और हमारे जीवन में समरसता से भर के हमें फिर अपने आप कुछ करने का रास्ता सिखाता है। इसलिए हम सबको इस 21वीं शताब्दी की जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उन ग्लोबल प्रॉब्लम के लोकल और ट्रेडिशनल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं
उनको देखने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। हम आज इस ग्लोबल प्रॉब्लम में जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की है, उसको अपनी स्पिरिचुअल साइंस, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ साइंस विद सेंस, जब हम साइंस विद सेंस, धरती प्रॉस्परस होती है और हम समृद्धि के रास्ते पर चलते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि पिछले 45 सालों के सामाजिक काम में हमने भारत की जमीन पर 13 मरी हुई सूखी नदियों को पुनर्जीवित किया। 17 लाख लोग जो बेपानी होकर, लाचार, बेकार, बीमार होकर, उजड़कर, अपनी जगह छोड़कर, मजबूर होकर शहरों में गए थे, इन 45 वर्षों के सामाजिक काम ने उनको वापस उनकी जमीन पर लाकर काम दे दिया। अब वो खेती करते हैं। हमें लगता है कि जब इंसानियत इस प्रकृति के साथ जुड़ जाती है तो प्रकृति हम सबको ढेर सारा प्यार और ढेर सारी समृद्धि हमें सौंप देती है। आज भारत की नदियों पर संकट है। भारत की नदियां नाले बन गई हैं। नदियां नाले जब बनती हैं जब भ्रष्टाचार होता है। नदियों को नाले बनाने का काम भ्रष्टाचार करता है और नालों को नदी बनाने का काम सदाचार करता है। भारत को एक बार फिर इस दुनिया को दिखाने की जरूरत है कि हम सदाचारी हैं। इसलिए वॉइस ऑफ द रिवर, नदियों की आवाज बनके इस धरती की हेल्थ को और रिवर हेल्थ को और ह्यूमन हेल्थ को ठीक करने के काम में जुटेंगे तो अच्छा होगा। मैं समझता हूं ये जो कान्हा वनम है, ये एक ऐसा ही प्रयास है धरती के एक छोटे हिस्से की हेल्थ को ठीक करने का। ये जो धरती की हेल्थ है, प्रकृति की हेल्थ है, इसको ठीक करने की इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है। मुझे यहाँ आके अच्छा लगा। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। हम हमेशा सोचते हैं कि अगर हमें समृद्धि चाहिए तो हमें नेचर के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। हमने हमेशा देखा है कि लोग पेड़ काट के बिल्डिंग्स बना देते हैं, राइट? और जब हम राजेंद्र सिंह सर की टॉक सुन रहे थे तो हमने ये जाना कि कैसे नेचर के साथ चल के भी हम समृद्धि पा सकते हैं, एंड उनके काम से भी हमने ये चीज़ सीखी है। सो कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। इट्स अ रेवोल्यूशनरी, न्यू एंड completely different idea for us. And I'm sorry we are making you climb the stairs again, sir, but he will now be felicitated by dear Daji for all his wonderful work. Oh, he will. कि जब हम प्रकृति को लूट कर धनवान बनने की कोशिश करते हैं तो ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, हमें ये केवल मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन इन मिनिमम टाइम सिखाता है। ये जो लूट का फ्लो है उसको फास्ट करना सिखाता है और उसी में से हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्ट्रक्शन होता है और डिजास्टर होता है। जब हम प्रकृति को प्यार करते हैं तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस ऊपर जाता है। इसलिए हमें यदि सचमुच भारत को फिर से पीस और प्रॉस्पेरिटी में गुरु बनना है तो प्रकृति को प्यार करना शुरू करो आज से। जब तुम प्रकृति को प्यार करना शुरू करोगे तो भगवान तुम्हारे पास आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। उसके लिए कुछ बुलाने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान को यदि पास बुलाना है तो प्रकृति का प्यार शुरू करना होगा। धन्यवाद, आपने मुझे दोबारा बुलाया। थैंक यू कि आप वापस आ गए हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर। वी आर फेलिसिटेटिंग राजेंद्र जी बाय डॉक्टर निवेदिता श्रेयांस, who is the convener of the event. Thank you so much sir. Thank you. Our next speaker is someone who is an AVP at an international bank. जब भी हम एक इंटरनेशनल बैंक के वाइस
असिस्टेंट एवीपी के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में कैसी इमेज आती है, राइट? वी थिंक ऑफ समबडी हु इज वर्किंग रियली हार्ड एंड मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. But Aditya Tiwari, who is our next speaker, is also a social reformer. He is a human rights activist. He is a change maker. He is a TEDx speaker. He is a world record holder. And he is a global shaper at the World Economic Forum. Can we have a huge round of applause for these fantastic achievements? He is working for the rights of orphans and special needs in India. आदित्य ने 2016 में एक चाइल्ड अडॉप्ट किया था जिनके स्पेशल नीड्स हैं. उस समय आदित्य सिर्फ 28 इयर्स के थे. फिर वो एक सिंगल पेरेंट बने एंड ही इज़ द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट सिंगल पेरेंट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स इन इंडिया. एज अ रिजल्ट इंडिया का अडॉप्शन लॉ चेंज हुआ था और ये चेंज इम्प्लीमेंट हुआ था 2015 में. We have Aditya between us today, and we can't wait to hear what he has to say. Can we have a huge round of applause for him one more time? Namaste everyone. My name is Aditya Tiwari, and my life changed after meeting Avnish in an orphanage. The child you look at, he was abandoned by the biological parents in an orphanage, and they thought because of his medical condition, he has an intellectual disability, chromosome disorder, that is Down syndrome. And immediately after birth, they left him in an orphanage and they thought he will die. And here my life started from self-transformation. I met with him and I saw him and they said he is mentally retarded, physically handicapped, and nobody wants to adopt him. And I decided if nobody wants, so I will adopt this child. But I was not aware what are the adoption law. At the age of 26, as a software engineer by profession, we don't know what is adoption, what are laws. And I came to know that I'm not eligible to adopt any child in India because minimum age for single parent was 30 years to adopt a child. So I am 26, I was not. I requested the government officials, could you please help me in adopting this child in exceptional case? And they said, who you are? औकात क्या है तुम्हारी? You're just a common man, be in your limits. We can't consider your case as an exceptional. You're not a Bharat Ratna or a celebrity. So this is how, unfortunately, people from common men treated here. I keep fighting. Avnish was the motivational factor for me. That he was saying, just keep fighting, don't give up. I have to travel 1800 kilometers because he is in another state. I work in Bhopal. I work in Pune and he was in Bhopal. Family members, they stopped talking to me. They said, you are doing something which we are not, you're not supposed to. Log kya kahenge? What other people will think of it? Why you want to adopt a child? So I was isolated by the family, friends, society, and I was alone in this battle. I went to the Supreme Court. I filed so many PILs against this. I fight for, this child was also in a child trafficking. So he was not in the government record. There was no identity for this child. I fight for it, and later on, when we won the case against the child trafficking, hundreds, thousands of children were saved from child trafficking. The organizations who were involved in this child trafficking were banned in India for adoption across India. And on 1st of August 2015, when this child was 15 months in orphanage, considering his case, Indian adoption law was changed. The constitution was changed considering this child. WCD minister, she visited to the orphanage from Delhi to Bhopal just to look at him, and she said, I want to look at the child. Everybody is saying the child is a mentally retarded, intellectual disability. So उस पागल बच्चे के लिए एक software engineer इतना पागल क्यों हो रहा है? She came, she met with the child in Bhopal orphanage, and she said, get the adoption process done ASAP and give this custody of a child to his father. I got the custody of Avnish. I got the custody of Avnish on New Year Day. It's 1st of Jan 2016. So the whole universe is celebrating his freedom from the orphanage life as a new year. So this child was born
with the Down syndrome. Apart from that, he have other 10 health issues: constipation, thyroid, squint eyes, two hole in a heart, undescended testes, IQ is less than 50. And they said he won't able to stand on his own feet ever in his life because both the problem with the knees. So he can't stand on his life. Then he has a sleep apnea. He can't sleep at night because the oxygen level goes down in his body. So these are the other 10 health issues he is having apart from Down syndrome. When I got his custody, Avnish got the family, but my family, they asked me to leave the house. So I got abandoned because they don't want me to called as their son. They feel ashamed of it because I adopted a child as a single parent who have a medical condition. So our journey starts from here. We managed to make 4 changes in the Constitution of India until now for orphan and disability. India is the largest country where we have the orphan number of children. It's more than 50 million, 5 crore. So it is helping them to the whole community. He is representing to the whole community who are orphan, because when we look at orphan, we look at them with a sympathy that only they will get the food, the basic things, that's what it is. But no, he is giving a hope to all the orphans that what he have achieved. His name is registered under world record at the age of 2. At the age of 3, his story twice invited in TED Talk at TEDx Surat and in Tata Institute of Social Science. At the age of 6, he was registered as an athlete in Special Olympic Bharat. And at the age of 7, he is the only child in the universe who went for a trek at Mount Everest. So in April this year, he went for a trek at Mount Everest, and everybody was saying nobody have done, even the typical child. Why you want to go with a child who have a medical condition? And I said, I am not going for a child, I am going for a whole community of an orphan and a community of a medical condition, to give them a hope that the nature has a power to heal. The nature has a power to give them where they can go, give them a wings. So we can give a try. And they said, you are not going to come back. I said, I don't have any regret for it. At the age of 32, we managed to make 4 changes in the Constitution, holding 3 world records. Those achievements are helping millions of people. We make the changes in the system, so we can't reach to every person who are orphan. We can't reach to every person who have a medical condition. But we make the changes in the system, so even we are there or not, it will going to help to the whole community, and it will set the new benchmark for them. So he got a training for a year in Ladakh and in Kashmir. And then after we tried, and we reached on Nepal on 13th of April. It was heavily raining in Nepal. All the expedition was closed. And the person to whom we were coordinating there for a month before going to Nepal, and when we reached there, he said, sir, aap to sahi mein aa gaye bacche ko leke. I thought you're not going to come because it's a Mount Everest. And nobody have done it at this age, not a typical child. Are you sure you want to go? Are you okay if you're not going to come back? Your family will be fine. Absolutely fine. We are not here to give any excuses for our mission. We are here to hold an Indian flag at the top of the world by a child who is 7 years of age. On 21st April, we are on the top of the world at 7:45. This child, you are very lucky that you are getting the education. Most of you are in the colleges. He is just a nursery dropout. 70% in the children, 70% children with intellectual disability don't get the education in developing countries, even not in India. Yes, Avi. Hardly few percent they will get the basic education until the pre-primary or the primary max to max. There is no good education facilities or medical facilities in India. We are fighting with, in fact, the insurance companies are not ready to cover their any medical expenses. For his undescended testes, there is a chance that he can get a tumor, cancer, even now. That problem he has, that is one of the birth defect. But he is enjoying his life. What I learned from Avnish is,
that whatever happened to your life, the child was abandoned on a same day when he was born by a biological parents. He born with a medical condition and 10 other health issues, but he not doing any complaint to the God why this has happened to me. He is always smiling. He is always trying to be with others, very social and not. And the best part is he is not harming the nature. He loved to do plantation. The first thing he did when he come to Shantivanam, Kanha Shantivanam is the plantation. Yes. And last but not the least, he also loves animals. Until 2015, you might know about, everybody was talking about tigers. There are only 1,200 left in the country. And when I got his custody of Avnish in 2016, and I took him zoo and he was looking at one tiger, and then we decided we will work for a safe tiger project in India. And we adopted a tiger, so he adopted a tiger in the zoo. Earlier there were only 4 to 5 tigers, now we have 14 in Indore Zoo. For the story, for the work we are doing, for the community of orphans and people with medical condition, was invited in United Nations at Geneva headquarters. He got the youngest changemaker award by Global Economic Community in 2020, and this year he is nominated for the 3 national awards for his trek to the Mount Everest. India, we do various discrimination based on the caste, religion, gender. Parenting is dominated by female. When it comes to parenting, nobody will consider a male as a parent. They said, "Tum kya karoge? Tum nahi kar sakte." The first word he told when he was in an orphanage is "Papa," not a ma. And because of the upbringing, I am learning parenting from him. I am learning from him, and still I am learning. But I got a World Best Mother tag in 2020 on International Women's Day because of the achievement we have. So here he is Avnish, who was abandoned, just a 7-year-old child, and changing the life of millions. Thank you. Thank you so much, Aditya and Avnish. Avnish is a truly remarkable and happy and beautiful child, as we have all seen. Can we have a huge round of applause for Avnish? Avnish is saying Jai Hind to all of us. Aditya is felicitated by Dr. Nivedita Shreyans, who is the convener of the event, and she's a prominent educationist and director of the Pillai Institute of Management. She's also a heartfulness trainer. Thank you so much, Aditya, for showing us that a different life and a different dream brings joy not only to us, but to multiple other people, and there is an opportunity and space for all of us to do well. हम सबका अपने जीवन में बेहतर करने का एक स्कोप हमेशा ही रहता है. So thank you so much for that, Aditya. We can see Avnish is still on stage and very involved in the conversation. Next up, we have Kiran Bir Sethi. She is a designer, she is an educationist. She is an education reformer and a social entrepreneur. And personally, she has been my inspiration and icon for many, many years. She set up the Riverside School in Ahmedabad, followed by Approach, and finally Design for Change. Design for Change अभी change का दुनिया में सबसे largest movement है, जो बच्चों के लिए और बच्चों के द्वारा बनाया गया है. Over the years, Riverside School और Design for Change ने several awards जीते हैं, जैसे कि the Earth Prize and the Rockefeller Innovation Award. We also have in attendance her husband, Mr. Geet Sethi. He is a professional player of English billiards. He dominated the sports in the 1990s. He's a 9-time world champion. And they are parents of 2 lovely children, Jazz and Geet, who are leaders in their own might. I request Kashish, who is also a heartfulness volunteer, to facilitate this conversation. Welcome on stage, ma'am. It is an honor to have you here. Can we have a huge round of applause for her? And personally, to all those in the audience, if you're ever in Ahmedabad, please make it a point to visit the Riverside School. It's a beautiful space for children and adults both.
Yeah, if we can. Hello. Hello, hello. The mic? Hello? One second. Hello, yeah. Good morning, everyone. We are delighted to have Kiran ma'am here. And I will be opening the questions to the audience a little while later. So if anyone has a question, you could already just come forward. And before that, I would like to ask Kiran ma'am the first question. For any of us who are passionate about making a difference, what's the first way to get started? Hi, everybody. I just thank you for inviting us to Kanha. It's been such a revelation. I think the answer is in Kanha itself. If you say 5 years ago, there was a barren land, and then the first tree got planted, right? And it's always the first thing that gets done. You know, what happens in most of us, we try to give excuses. अच्छा कल कर लेंगे, या परसों कर लेंगे, या अगले हफ्ते कर लेंगे. आज तो मैं बड़ी tired हूँ. You know, and so I think the first thing to get started is remove the excuses and find the reason. If the reason is to plant that one tree, if the reason is to adopt Avi, if the reason is to start a Mitti cafe, it's the first thing. So I have just learned कि बहुत सोचना मत करो. You know, सोचना उसके बाद आ जाएगा. So I think जब हम सोचने लगते हैं ना, बड़े excuses आ जाते हैं. That is so true. Yeah, so I would say सोचो मत करो. Thank you. Yes. तो जब हम सोच ही रहे हैं and बहुत सारे areas हैं जिस पर हम focus कर सकते हैं. There is poverty, health and well-being, climate change. So according to you, what are the top 3 priorities that young people can focus on? You know, you can't decide the priority for somebody else. When I started Riverside, priority नहीं था education बदलना. Priority था मेरे बच्चे का education बदलना. So it was a very simple story of a mother. It was not about education, right? तो मेरी ये राय है, don't let anybody else give you a priority. It should be yours. But till you start figuring out where your priority is, start working with people in the areas you enjoy working in. Just for instance, when that girl talked about, you know, not doing the placement, and she said, I'll go and start working in NGOs, and then I'll find that seed. And once that seed gets planted in my heart, bas, heartfulness hi ho jata hai. Thank you. What has been your biggest challenge in leading your initiatives? What has been my biggest challenge? How long do you have? I'm actually a fan of looking at everything as an opportunity and not as a challenge. So for me, जब कुछ आ जाता है ऐसे चलो देखते हैं क्या कर लेंगे, you know, कुछ तो करेंगे. So I think for me, life I've realized never gets easier. It never gets easier, but you just get better at dealing with life. Because you just get the skill sets to, you know, look at it with more compassion and more kindness and not with frustration and anger. I think the greatest learning that I've had is to remove frustration and make it into compassion. So That's now beautiful. to koi challenge nahi hai. Bring it on, you know. So I remember Daji sharing yesterday that there's a difference being passionate about something and also being compassionate about something. So I really love the fact that you brought compassion into it. Yes. So some of these problems that we have in this world today are very complicated and get tied up with politics.
So how can we create an impact when everything seems so massive? Yeah, I think one thing is big problems are made up of little parts. It's like a jigsaw puzzle. Look at all the pieces, right? And when you put the pieces together, then it makes the big picture, right? It solves the big picture. So I would say, don't worry. You know there's a picture, but take the piece that you have the skill sets to solve. Take that piece, and then the second piece will come together, and then the third piece will come. Somebody else will be doing a little part on the corner of the jigsaw puzzle, right? And collectively, and again I keep saying, it's a collective greater good that manages. It's not a single person story, right? Just look at Kanha. It's a collection of all these hearts that have come together, you know, to make this big picture of Kanha. So for me, it's small little things that you do every day that makes the big picture come true. I love that. Thank you. Based on what you know now, what's one thing you would have done differently at the start of your career? Not become a mother? No. I think God had a plan. All I had to do is follow through. So I am super glad about all the hits and misses that happened, because I don't think I'll be here at Kanha if that was not true. So for me, I wouldn't have changed a thing. Yeah. This is a fun question before we open up to the audience. If you could send one WhatsApp message to every person in the world, what would it be? You only have today. You only have today. Do we have anyone in the audience who would like to ask a question to Kiran ma'am? मेरा favorite hero कौन है? मेरा favorite no? मेरी favorite movie कौन सी है? We have a question. We actually have a question from the audience. I'm so happy. Hello, good morning, ma'am. Good morning. Since you are an educationist, I just wanted to put forth this question to you. So, what is the concept of merit, or what is the ideology behind merit? Because all of us here are running behind merit, credit. So, how do you see merit? And in your words, how is it in the big picture? Do you go to IIT? I'm studying, I'm doing CA. CA, okay. You know, I think this is a terrific question, thank you. I've actually been very blessed to shift the focus from merit to excellence. You know, excellence is a very personal pursuit, and you have to have that competition. What is competition? What is competition? With your own self. Yeah, as you can see, I'm married to a 9-time world billiards champion. Okay, in sports, the only thing you focus is on bettering your own skill. And the moment you focus on yourself and not kiske badle mein main merit kar raha hu, believe you me, nobody can stop you. So for me, the focus of excellence is much greater than focusing on the marks. मैं हमेशा बोलती हूँ, education in India has said, आप सिर्फ markable हो, remarkable तो बिल्कुल नहीं हो. तो हमें remarkable बनना है, and that comes from your own skill set, your own quest of excellence. तो उस पे ध्यान दो. Thank you, ma'am. Thank you. And do smile a lot more. Nice smile. Hello, ma'am. Myself, Sakshi Gupta, and you just said that you're a mother, you're a social entrepreneur, and you are a game changer as well. So how do you manage all these roles together? I mean, there must be time now that one role is coming in between. Sakshi, I never said I'm a mother role, change maker and everything. Mother, yes. Everything else are just titles. They really don't matter, right? So for me, again, I've learned कि दो चीज़ों में मुझे ध्यान करना है, my work and my family. So I have removed distractions from my life over time.
मैं कभी मुंडन पे नहीं जाती हूँ, मैं शादी पे कोई अभी नहीं बुलाता है. You know, so I have realized कि मेरे भी 24 घंटे हैं, आपके भी हैं. I want to make the most of my 24 hours. And I don't want to have the distractions come to try to pull me away from the two most important things, my family and my work. So now, like I said, I don't care. और मैं बड़ी shameless हूँ, तो मैं बोलती हूँ नहीं, मुझे नहीं आना है. You know, to say no to the right things is I think, a massive superpower you will learn. Yeah, so. Thank you so much. No. Thank you so much for your wonderful answers, Kiran ma'am. Before we wrap up the session for today, the final question, which the reason for all we've gathered here today, Rising with Kindness Youth Conference, how has kindness shaped you as a person? You know, it's a lovely question. It's like asking somebody, how do you breathe? You know, I don't think one can identify, oh, I breathe because I take in air and I remove oxygen. There are all those, the kind of scientific ways one can explain just the whole idea of life and love and breathing. I think for me, kindness has just, yesterday I was saying something to, I think, Vandana, who came to pick us up. I said, the world becomes smaller when your heart becomes bigger, right? And so I think for me, kindness is just that. I have been super blessed with so much love given to me and so much kindness given to me. So I'll be very ungrateful to life if I don't give it back. So for me, being kind is just like my heartbeat now. It's beautiful. Yeah. Thank you so much. Not at all. Thank you, everybody. And smile more, even behind your masks. Yes. Thank you so much, Kiran ma'am and Kashish, for that fantastic conversation. Listening to Kiran ma'am for the past 5 years has been the highlights of my years and my time. And I know we have all taken away a lot from this conversation as well. To felicitate her, I welcome Vishwas on stage. Vishwas is a core committee member of the youth, an active volunteer, and somebody who we all look up to for his engagement and involvement in the community. Thank you so much, Vishwas. And thank you so much, Kiran ma'am and Kashish, for the fantastic few minutes and the insights जो आपने हमारे साथ share किए. Thank you so much. Before we move on, I have just 2 announcements. The first announcement is a very exciting thing. We have Rising with Kindness Youth Conference T-shirts available for all of you to buy in the N1 tent. So in the lunch break or at any point in today, please go ahead and get your T-shirts. We also have a photo booth set up in front of the conference with props. You can take photos to share on social media. You know our hashtags, Rising with Kindness and Heartfulness. And you will also have day 1 and 2 feedback QR codes being put up after lunch, where you can give feedback for the 2 days. Next up, we have the felicitation for the UNESCO MGIEP team. Saloni, will you please do the honors? Thank you, Shaleen. So I request all the knowledge partner members, UNESCO team who is around to come up on stage. We would like to felicitate them for all their support. The UNESCO MGIEP team, please. All of you, give them a round of applause for being our knowledge partner. We have Ms. Nirmala Mehendale coming up on stage. I request Mr. Bajpayee ji and Ramesh Krishnan ji to felicitate all the members here up on stage. And we have a team of Heartfulness volunteers felicitating all of them for their constant support. Please give them all a round of applause. For the past 2 days, we have been attending fantastic events and spaces hosted and facilitated by all of these members who have worked truly, truly hard to bring these opportunities and leaders to us. So let's keep the applause going while they're on stage. The ideas and thoughts जो उन्होंने हमारे सामने रखे हैं have been revolutionary, and I'm sure हम यहाँ से जाएंगे सिर्फ और सिर्फ kindness के बारे में सोचते हुए. So thank you so much for all that you do. Thank you so much.
a group photo with the entire UNESCO MGIEP team. Let's keep the applause going. As we are clapping for them, we are thinking of the spaces that have been hosted in the past 2 days. There was a full room yesterday, being so engaged with all the wonderful conversations that were happening. There was a panel discussion on the different facets of kindness. Thank you so much, team, for creating those spaces and opportunities for us. A big thank you to all of you once again and all our coordinators. So we are so happy that UNESCO MGIP is our knowledge partner, and we are grateful to you for all the support you are given to organize this wonderful event, and thank you for getting all the best of the speakers available in India and world. Thank you so much for being such a great partner, and we wish you all the best for all the missions what you have in UNESCO plans. Thank you, all of you. They are here for last 3 days. The complete team is working day and night to see to it that how they can motivate students and how can they impart knowledge to all of them. So a big thank you to Mr. Ananta ji also. He's not here, he's gone back to Delhi. So thank you to him also. Thank you, all of you. Thank you, thank you, thank you. Thanks very much. And also just a big thank you from us at UNESCO MGIP. Dr. Ananta has left, but just from us to say a big thank you to all of you for coming to all of our sessions, for being part of the SEEK session. I think a lot of you enjoyed that, so thank you for coming, and then also being part of the Youth Waging Peace course. We are very privileged to be here with Heartfulness, so thank you again, and we hope to see you again soon. Thanks. Thank you. Thank you, ma'am. The next panel is one of kindness towards nature. सलोनी पिछले कुछ समय में जो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट में चेंजेस हैं वो हम सब ने एक्सपीरियंस और विटनेस किए हैं. The changes in season are becoming more and more unpredictable. And as future generations हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. We're all asking ourselves, what can we do about it? As you likely said, आप सबने नोटिस किया होगा, कभी धूप कभी बारिश, सीजन का कोई ठिकाना नहीं रहा है. And as the future generation, हम ये सोचने में मजबूर हो रहे हैं कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए. So on that note, I would like to start the first panel discussion of the day. Listen and get inspired towards climate action. So ladies and gentlemen, we are honored to have amongst us Mr. Puneet Lalbhai, Executive Director of Arvind Limited, Hello. who leads the Arvind's Advanced Materials, Engineering and Agri-Businesses. He also spearheads initiatives in sustainability, CSR, innovation at Arvind and much more. Sir, can we please have you on stage? Joining him is our next guest, Miss Malika Reddy. Malika Reddy is the founder and creative director of Cancelled Plans. ये एक apparel brand है जो ऐसे materials use करती है जो कि pharmaceutical packaging और industrial waste से निकलते हैं. As Malika ma'am joins us on stage, I would like you to pay attention to what she's wearing because she's actually wearing a product of her own brand. So thank you so much for being on stage, ma'am. We also have Mr. Anil Kumar SG, the founder and CEO of Sammunati, एक ऐसा agri startup, successful agri startup business जिसने और कई agriculture businesses को financially support किया है और कई तरीके से support किया है. So he is here to unlock the $1 trillion plus potential of Indian agriculture with smallholder farmers at the center of it. Mr. Anil Kumar has received awards and recognitions from several forums, including the Best Social Entrepreneur in the Global Social Entrepreneurship 2018.
We also have on this panel Mr. Sangeet, Director Forests by Heartfulness. Welcome everyone on the panel. And I would now like to welcome on stage Dr. Ananya Rao, consultant at the UNESCO MGIP, who will be moderating this panel. Over to you, Ananya. A big round of applause for all our panel members, please. A very good morning to all of you. I can see that the crowd has thinned quite a bit. So before we begin, a kind request to all of you to be kind to the panel. And if you could, I'll give you 30 seconds to please come ahead and join us in front if you're participating. Yeah, so because... So we are also inviting Tejaswini Madam, Miss Earth on the stage. Seconds. Yeah. Thank you girls for coming ahead. Okay. So yes. So as the MCs already mentioned, we have with us Puneet Lalbhai, Executive Director, Arvind Limited. He also is spearheading the CSR and innovations at Arvind Limited. And education-wise, he has a MBA from INSEAD and also a master's degree in environmental science from Yale. Of course, our most embellished among the panelists is the young doctor, Tejaswini Manogna. She is the pride of India, pride of Kanha Shantivanam right now with her presence here. And she is an internationally recognized young achiever, a meritorious Indian medical doctor. Her praise, I mean, I can go on and on. I'm going to keep it short, but she has raised the Indian flag high in SAARC countries and has been honored by the President of India, Prime Minister of India. She was crowned Miss India Earth in 2019 and has represented Miss Earth Worldwide, represented India at Miss World Worldwide held at Philippines. She is also passionate about nation building, and she has undergone the National Cadet Corps training. With her dedication and hard work, she had the honor of leading India's contingent as contingent commander and adjudged as India's best cadet, India's best shooter as well. And her accolades are just too many. Along with this, can you believe it? She's also a trained Bharatanatyam dancer and a music artist. Highly honored to get accreditation as professional national graded artist from the government, and she has enthralled audiences in numerous Indian heritages concerts across the globe. A very, very warm welcome to you, Dr. Manogna. We are honored to have you on the panel. Then we have SG Anil Kumar sir. She is the founder and CEO of Samunati Financial Intermediation and Services Private Limited. Samunati. Anil is the founder and CEO of Samunati, established in November 2014. Samunati offers financial and co-financial, non-financial solutions and is into agribusiness. Thank you so much, sir, for being here. Next, we have Sangeet. Sangeet Parvatam is a product manager and an energy sector program manager. He is also the program manager for Forests by Heartfulness. We have with us another very young lady among us, Mallika Reddy, who is the founder of Cancel Plans. Are you all excited to know what Cancel Plans is all about? We'll slowly find out. Mallika is a trained architect from the University of South California with a focus in sustainability. She also pursued minors in cinematic arts and entrepreneurship. She spent 4 years in branding before she started something called Cancel Plans, which is also a sustainable lifestyle brand.
We'll hear more from her and what inspired her to get into this very shortly. Thank you all again for being here. Could you please put on the slides from up there? So just to give you all a brief context, I would like to keep it interactive. So let's start with, can you all hear me? The audio systems haven't been great, so can you all hear me? Okay, that's good. You've all had your breakfast, this means, okay. So before we get into the context, I want to know how many of you like good news first? Hands up. Okay, next, bad news first. Okay, it's almost like a 50-50, but anyway, I think good news wins over this because we are at a kindness panel. Next slide, please. So the good news is that, of course, everybody has elucidated on the climate change issue. Global warming is a big word these days, but we have more trees planted every year now than ever before. More people are keen on understanding what eco-friendly lifestyle choices are about. Life expectancy has reached its high limits. People admire car with a green number plate. You know what a green number plate means, right? Do you? What is it? Electric, yes. EV vehicles, yes. Electric vehicles. So rather than a Mercedes or a BMW, then we have technology which has made it easier for everybody, even in villages. If you have the internet, you can access courses which are offered by Harvard or even UNESCO, climate change courses, biodiversity courses. And the youth today don't just want to work for money, but they will also work for passion. As we have here on our panel, we have two youth who are also involved with work regarding the environment. But now coming to the bad news. Next slide, please. Bad news is, of course, that we are bombarded with pollution of all kinds. We have wars, we have virus outbreaks. It's getting harder and harder to envision a planet which is kind, peaceful, and healthy. And scientists have now said that 2 degrees is the limit, Baba. We can't cross it, you know. We're going to all be in trouble. But we still are affecting the planet. Are we still being kind to the planet? Are you all being kind to the planet? Yes, okay, good. Okay, we have positive people here. So what can we do about this? Are what we are doing, are us being kind enough? Is there something more that we can do? Next slide, please. So what we are talking about today is, we know all these terms, sustainable lifestyle, sustainable clothing, sustainable agricultural practices, but is this enough? Is there more that we can do? Is there more that our education system can do with all of us? Are exams good for all of you? Exams, guys, do you want it or not? Okay, there are more changes that we are going to talk about that the panel is going to say which are needed for the sustainability. Let's see how things go. Yeah, next slide, please. Yeah, so these are the natural causes of climate change. Next slide. And you see the red circle there? That's where we are. We as humans have reached, we have taken this graph. You don't need to understand it. It's temperature, it's CO2, it's sea level, and all of that from 400,000 of years. But the last bit of it is where humans have intervened, and we have taken all these off the charts. So we are here to discuss today if what we have done to the planet can be somehow mitigated, and if so, how? Are we going to tackle it through the education systems? Are we going to tackle it through the government policies? What are we going to do about it? So let us begin first with our first panelist, Puneet ji. So I wanted to hear from you. You are also a businessman and ecologist. So what would you say has been your inspiration to balance business and the environment? So, जब से मैं छोटा था, तब से शायद पिछले जन्म से एक संस्कार एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ इन पर्टिकुलर के प्रति प्रेम इसका संस्कार में लेके ही आया हूँ, ऐसा मुझे लगता है. लेकिन मेरे दादाजी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था. वो हर रोज हम जमीन पे लेट के मैं उनसे एनिमल्स की एनसाइक्लोपीडियाज पढ़वाता था और वो बड़े शांति से और बड़े पेशेंस से रिलीजियसली हर रोज
आधा घंटा 1 घंटा मेरे साथ ऐसे बिताते थे। तो जो उनका मेरे प्रति प्रेम था, उसमें कहीं ये वाइल्ड लाइफ, नेचर, कंजर्वेशन जुड़ा हुआ था। तो ये प्रेम भावना से शुरू हुई चीज थी और उसकी शुरुआत ऐसे हुई मेरे वाह, दैट्स सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। तो आपने घर से ये वाली जर्नी स्टार्ट की, पर आपको क्या लगता है कि आपके स्कूल ने या आपके एजुकेशन सिस्टम ने भी आपको कहीं से इंस्पायर किया इसकी तरफ? दूसरा एडवांटेज मेरे पास था, एक छोटा सा गार्डन था और बचपन में बहुत सारे मौके मिले बाहर जाने के, नेचर में जाने का। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज विजिट की। मेरे मामा जी जो थे वो कंजर्वेशन में बहुत एक्टिव थे, तो वॉलंटियरिंग करने के भी अवसर मिले। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज को छीन के मैंने ओवर द इयर्स इसके प्रति जो प्रेम है उसको सिर्फ बढ़ाया है। तो मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि whenever you get the chance, I mean, there's so much wonder to be discovered around us in even the simplest of surroundings. If you take a 10-minute walk from here to the canteen, I can guarantee we can see 10 bird species and at least 5 to 6 butterfly species. So it's just a question of opening our eyes. Nature is all around us, and it's a different world waiting to be discovered. Wow, that's so beautifully put, sir. Thank you. Next, I would like to hear from our very renowned Dr. Tejaswini Manogna, MD Pediatrics, who is one of the most accomplished youth in the country. She has not only represented Miss India at the Miss India Earth 2019, but has also won medals in that particular event for being Miss Intelligent, Miss Talented, and Miss Earth Global People's Choice. And you were given the title Beauty with a Purpose, which of course reflects in everything that you do. So you were also involved with eco-activism. In this amazingly illustrious journey you have had, what has been your biggest motivation? Thank you, Ananya, for that lovely introduction. First of all, good afternoon, everyone. I'm sure you all are hungry right now, but still I see an amazing crowd sitting here to still learn at least 1 or 2 points from each of the panelists present here. Thank you for being here. You know, when it comes to your question as to like what inspired me to do all of this, I don't think like before going to Miss Earth, usually when people go to Miss India, it's like, after you go to the contest, like you search for a purpose, like, what do I represent? Like, what do I like create as a social cause to like show it to the audience? But for me, that has never been the purpose. Like my cause started at a childhood, visiting a lot of government schools and colleges and giving a lot of motivational talks and trying to inspire them in regards to like what they can achieve in a short span of time and inspire them as to like how they can preserve nature and all. So I think looking at those innocent faces, I think that was my inspiration, which I felt like, if we in the current generation don't preserve this nature, they will be the sufferers. That's the loan that we have taken from them that we have to repay to them. And it's so I think that has been my inspiration that I've been continuing throughout, and I've been part of like numerous campaigns, like be it like massive tree plantation drives or save water or waste management or toilet constructions or like doing a massive yoga campaigns. Like I've been part of like numerous campaigns. I think it's the people who inspire me to do better, and it's not me like more than my achievements. I think it's that will that I want to do something for them in return, because it's also the nature which inspires me, because from every tree you learn kindness. Like every tree will give you oxygen, and it takes in your carbon dioxide. So from each and everything in the nature you will learn how to be kind. Nature inspires you to be better, and nature protects you, and nature saves you in so many aspects. I think it's on you to give back to the nature and to keep it with the same pristine purity for the next generations to come. Wow, that's so beautifully put. Thank you so much. And we have been privileged to have her here and do the tree plantation as well. Yes. Before this trip. Yeah, so another thing that I wanted to know from you was that
do you think schools have played any role in your developing this drive in you? And also, do you see a difference in the society with individual efforts from people like you, going to schools and all of it? Definitely. You know, like all of these habits, you know, like they're part of your lifestyle. And lifestyle habits, you know, it's inculcated in you right in your childhood, like right in your schools, right in your homes. So I think before your school also, like especially as Sir was telling, you know, coming up from a home where parents teach you to be responsible towards your own self and parents teach you to be responsible towards your nature. I think that's extremely important because that's when you start learning the habits and lifestyle changes, as I was saying. So in my home, I think my parents and my uncle, like all of them have been I mean, they've taught me a lot of good things about nature. And they've taught me you know, about a lot of medicinal plants and how they can be used and all. So that has definitely, you know, I think that was the root which started in me. And then definitely my schools also, they've inspired me a lot with a lot of like tree plantation campaigns which happen. And I think in the current generation of schools, there is definitely a change, especially when it comes to Kanha. You have a school here where it's about open education, and schools right now are taking children to those places where children are taught how to do agriculture. I think a lot of changes is already happening, and that's a change towards positivity. Though you've shown that the carbon dioxide is in the peaks, but if, as you said, you know, how you asked me like how can each individual can you know, contribute towards nature. I believe that, you know, my campaign actually, you know, from local communities to the international platform during Miss Earth was that each one plant one, let's kill the pollution before it kills us. So the question they asked me in the international pageant also was like, you know, you belong to this country where the population is exploding, and you know, what do you think are, you know, what are the causes? I mean, what do you think this kind of population explosion will lead to? Then I said, you know, yes, because of the population explosion, there is a crunch on the natural resources. But if each one of us can be responsible, and if each one can plant one tree, then we can actually get back the lungs of the world, and we can actually protect nature. So if, you know, as the saying goes that, you know, each drop in the ocean makes the ocean, right? So each one of us, if we can be responsible and do small things like, you know, switching off your light, and then planting a tree in your house, doing a proper waste management, segregating what is like wet waste and dry waste, and, you know, if you know each one of us, if we know what is right, what is wrong, I think it contributes towards a greater betterment, and we will plant a garden of changed mindsets. Wow, Thank you. so beautifully put. Thank you. Thank you so much. And you brought out so many nice points there. I mean, about small contributions and each one to plant one. That's also our heartfulness motto. But along with this, you mentioned that going to schools and inspiring children was something that motivated you. I'm sure the audience here will agree that if she visited our schools as well, you would also be motivated to do something good for the environment, right? Do I get a yes? Yeah, thank you for that. Okay. So next we have our other young panelist, Malika Reddy. So the founder of Cancel Plans. As a young entrepreneur, how easy or tough was it to start a company on sustainable lifestyle products? I mean, I don't think many of us have heard this term itself, you know, sustainable lifestyle products. So if you could tell us more about that and how challenging it was to start a company like that. Also, what inspired you to start it? Sure. I think honestly, being an entrepreneur in itself is quite hard. I think people have to put in a lot of blood, sweat, tears. There's a lot of heartbreak. There's a lot of ups and downs. So to begin with, entrepreneurship is a difficult thing, but it's also hugely rewarding. So in anything like that, there are naturally a lot of challenges, but I do see that in the space of sustainability, I also see the challenges as an opportunity. So I think one of the reasons I am asked is, why do you do fashion? Because consumerism is also not necessarily good for the planet. But I think that the fashion industry is a big polluter, and I think Puneet will agree with me as well, one of the biggest if not. So that's where our opportunity lies. We can't ignore an industry because it's polluting it. We have to change it. So I think that challenge almost
proposed itself as an opportunity, and how we can do small interventions which can then we can prove that okay, as a business this can scale up. So it's definitely not an easy journey. There's a lot of challenges, but it's so worth it. And when I think we're talking about entrepreneurship in sustainability, I honestly don't even see it that way anymore. I feel like sustainability has to be a crucial element of any business because of the times that we're living in. I don't think we can treat it as like a specialty cause. It is more of a mindset, it's more of an attitude, it's more of like an operational thing rather than a category or an industry. It is how we operate should be in a sustainable manner, and the way of working and the way of thinking should be sustainable. Wow, that's brilliant. Thank you. So it's not just about building a business, but also having sustainability as a part of it. I think it's at this point it's like a hygiene factor. I don't think that any business can operate without an element of sustainability in whether it's people or whether it's the environment. It's across the board. Thank you so much. And also, what would be your recommendations to promote the concept of sustainable lifestyle among the youth? Do you think we should start it, like introduce these kind of terms and what it really means in early schooling? Honestly, for me, I was very lucky that, my parents brought us up very conscious towards the environment, being kind to our planet. I also went to a school which was very conscious in that way. And it just kind of like this bug just grew in me over the years without me trying very hard. So I almost think we have to like trick ourselves into doing it. I think it cannot be something that you teach someone. I think it's something that you have to instill as a mindset, as in conversations, in little habits like was mentioned earlier, is that like switch off the light when you leave a room. And I think the biggest thing is that the biggest recommendation I would say is just start. You can start small, you can start anywhere, you can make huge commitments, whatever works for you. Starting anywhere is the key to it. And I personally believe that 1 million people doing sustainability imperfectly is way more impactful than 1,000 people doing it perfectly. So I think that's what we need. Wonderful. Thank you so much for this. So moving on to you, Anil sir. So being from a banking background, you have moved to agri-banking. So could you tell us a little bit about agri-banking? Because this is also another new term that I'm sure many of us here don't know much about. Agri-finance. Thank you, Ananya, and wonderful to be here. First and foremost, thanks to all of you who have decided to stay back in spite of the temptation to get into the drizzle that we have. So thanks to all of you. And then thanks to Mallika for the kind words for the entrepreneur and entrepreneurship, because I'm going through it and I can relate to what it is. Right? So I have been an accidental banker and an accidental entrepreneur. Started my career with Canara Bank when I was 18 and a half, discontinuing my mechanical engineering in Tumkur, and was posted in a rural branch of Canara Bank where agriculture and the relevance of financial services to agriculture were seen on the ground. In other words, my baptism into banking happened in the rural and agri space. When people talk about planet and farmer and agriculture, I saw the confluence of all the three, as they say, the Triveni Sangamam. All the three are so intertwined, and the actor in this activity called the farmer has no control on the drivers of his activity, agriculture, because they are usually in the first line of fire. They are dependent on rain, but it all depends on when it rains. Timely rain, good for the crop. Untimely rain, not good for the crop. Untimely rain, soon after harvest, you have lost what you have produced. And all of this, how the farming families in India, or the farmers in India, manage the resilience that we see on the ground is something that is phenomenal. You have to go and live with them, and then that's where the privilege of having worked with them for about 25 years of my 31 years of banking experience comes into picture. That's the privilege that I have had. Just visualize what is the picture or the image that you get when you talk about an Indian farmer.
a dilapidated person sitting on a barren piece of land, hopefully looking into the sky and waiting for something to happen. That's the picture that we usually get, right? But the reality on the ground is, if today we are eating something on our plate or having something to eat in our plate, it is thanks to this gentleman or this family. So Samunnati, the entity that I am privileged to have founded, is looking at how do we make this narrative change from being a victim to we having the gratitude that he is our Annadata, which is a fact. And that shift has to happen in our head. They are doing what they are doing and they will continue doing what they are doing in any case. Do we have the realization to be grateful to this Annadata of ours? And that's where the vision of Samunnati comes into picture, to make markets work for smallholder farmers, because the markets have been working off the farmer. Can we replace the word off with a for? And this is a journey that is about 7 years old, and we work with farmer collectives on the production side and agri enterprises on the demand side, what are called the farmer producer organizations. And in this 7 years of our journey, we have been able to reach out to about 3,800 such farmer collectives serving about 7 million smallholder farmers. And we have been able to facilitate finance plus market linkages upwards of about $1.5 billion. So that has been the journey. And how do we change the narrative of being grateful to this Annadata is what is the aspiration. That's such a noble thought, sir. That's such a noble cause that you're working for. And I would like to know, how difficult or easy was it to move from, say, completely banking sector into this for the farmer venture of agri-finance? Well, it was not easy, because the narrative that most of us in the financial world have of a farmer and agriculture as a sector is, hey, you lend to farmers, they get into the debt trap and take extreme step, there will be a press news, and then your portfolio is gone. Because lending to farmer was like an oxymoron, right? But little do we realize that agriculture is a sector. It is a $245 billion sector in India alone. Yes, we're an agriculture. And post-pandemic, most of the other smaller countries are actually looking towards India for their food security. That's the kind of potential that the agriculture represents as an activity. And well, the risks of production do exist in farming. Rain or sunshine, as Saloni was mentioning, farmer is at the receiving end of it. But then the fact remains that there is a lot that happens before the seed goes into the soil, and a lot that happens after the seed is harvested. That's why agriculture is a sector. How do we make sure that we harmonize the interaction between the production side, the cultivation side, and the post-harvest side of agriculture, so that we would be able to build a meaningful, sustainable business proposition? So it was not easy for people to understand that agriculture is not crop loan, and that lending to agriculture indeed is something that is a viable, sustainable business. And the last 5 years of our own track record has proved, in the $1.5 billion, about 13,000 crores that we have done so far, the risk has been about 2%. So 98% of the money has come back. Right? And many entities are moving in that direction. So it has not been easy, but not impossible. Wow, this is so beautiful. And 3 cheers for our farmers, of course. And also, before we move on to our next speaker, I just wanted to understand from you, sir, that you say that, from what I gather from what you say is that agriculturalists, in the sense the farmers, are already in tune with nature. And they don't receive this through any formal education. They are doing this because they're out there in the field, right? So do you think that that also adds something to their mindset of being in tune with nature? I mean, being out in the fields and dirtying their hands literally, does that really add to how they feel towards the environment, towards the planet? Oh, absolutely. They are basically intertwined into what happens across them, intertwined into the nature, so to say. The native intelligence that they have,
the intuition that has got passed through generations of doing farming. You know, they can smell air and say whether it would rain or not. They can look at the surrounding and they say this is the right time to sow or not. And that intuitive knowledge is something that is phenomenal. But what is posing a challenge to this intuitive knowledge is the climate change, of course. That's a big subject. We'll not get into it because a lot is changing beyond their perception, right? But of course, they live in tune with nature, which is what a human is all about, part of the planet. Absolutely. Thank you so much. Don't you all agree that farmers are the most in tune? Yes? No? Are you awake? Okay, good. Just checking up on all of you. Yeah, so our next speaker, Sangeet Parvatam. You are associated with exploring nature-based solutions as a viable option for achieving net zero carbon emissions, both for the corporates and countries alike. You strongly believe and advocate that climate change abatement is an opportunity to build a just and equitable society involving grassroots communities. What tools and skills would you suggest the youth need to inculcate to achieve these lofty goals? Well, if I talk about all the tools, then we will have to skip lunch. Okay, firstly, I want to tell what nature-based solutions are. So you've heard Ananya speak about a lot of technical terms like net zero, but I'm sure all of us have an idea that we have to bring down the carbon dioxide levels in the atmosphere. And there are many tools to doing it, or many paths to that. And one of them is nature-based solutions, which is a lot of planting trees, but planting the right kind of trees at the right place. But not just planting trees, but also preventing deforestation. A fully mature forest is much better than planting a new forest. It sequesters much more carbon that way. So it's very important that we all understand the part that nature-based solutions play. And just planting a tree does not give us an excuse to continue pollution. Yeah. Planting tree is one of the many ways that we can bring this carbon dioxide emissions lower, yeah, get closer to net zero. And how can today's youth participate in this? Firstly, it's very important. In fact, I'm very happy to see that today's youth, whenever I speak to them, they're so knowledgeable already. They watch so many videos, read so many journals, and they ask me directly very technical questions. This was not the case. Even in my IIT days, I hardly had any environmental bent of mind. It was mostly about engineering or somehow get through the subject. Yeah. But I think today's youth have that natural bent of mind. I think it's a tectonic shift in consciousness. Yeah. And through meditation, again, I'm changing the topic again, but through meditation, it's very sustainably we can change the way we think. It is more intuition based than logic based. Someone who is meditating or someone who is into spirituality doesn't have to think about environment as a subject. It is not something different from you. There is no line between you and nature. You are not just part of nature, you are nature. When that realization comes, nobody needs to tell you to go and plant a tree. Yeah. Nobody needs to tell you that you have to kind of stop pollution. It happens naturally, and I think that is the most sustainable way of achieving our net zero goals. If at least 10% of people meditate on this planet, you can imagine what the results could be. Thank you very much. So another thing that I wanted to know was what is your role in Forest by Heartfulness? You have been a part of it for a long time now. And yeah. So Forest by Heartfulness, you must have seen the standees and banners and some videos played here as well. It's a movement. It's an ecological movement by Heartfulness Institute to conserve the endangered species of India
And you all have heard animals going extinct, right? Not so much of plant species going extinct because they cannot speak or they may not really kind of look very appealing on TV. But a lot of plant species are going extinct. Yeah. And Kanha Shantivanam, apart from being a place for meditation, it is also a conservation zone. To whoever has taken part in plantation today, you've been planting species not very common that you will find. We have been planting a lot of sandalwood, not because it is very valuable, because it has a tremendous amount of conservation value. And forest mindfulness is all about enhancing and conserving the mega biodiversity of India. India, by its unique geographical position, you know the latitudinal spread of India, just about anything grows in India. And it's got so many different forests. Yeah. And because of climate change, a lot of these species are not able to reproduce by themselves in the wild. We provide them, or rather by planting them in urban spaces or conservation places like this, we make sure that they exist for our next generations. So essentially, Forest by Heartfulness is a movement to plant trees of conservation value all over the country. In simpler words, we want to kind of make a Kanha out of most places of the country. Thank you. Before I head to ask questions to the audience, one quick question to all of you is that how many of you think that your schools have actually helped you be where you are today in terms of being sustainable and kind towards the planet? Okay, we have 2 hands out of the 3, and you know, surprisingly, they're the 2 youngsters. So that means maybe there is a change happening in our schooling system. But to the audience, I would ask, how many of you knew most of the terms that we discussed today? Nature-based solutions, sustainable lifestyle products. Can I see a raise of hands? Have you learnt about these terms in your school? All the hands go down. Wow, okay. So what I'm trying to get at here is that, do you think we need to change things about our education system so that we get a better connect with nature? Raise a hand. Yes, wonderful, wonderful. I'm happy to hear that. Also, as Sangeet rightly put, should we include meditation as a part of our curriculum to help us connect better with the planet? Wow, louder yes. Thank you so much for that. Yeah. And the panelists, if you'd like to add on to that, I see that you would like to put in a point. Please go on, Doctor. Dr. Manogna. Hi. As I just said, we already have a lot of schools which are implementing amazing things like, you know, actually making children do agriculture as part of their curriculum, and then making them make products out of those agricultural products, and then how to sell those products. And then they have weekend markets, which, you know, some of the schools have already implemented all of that. I think that's an amazing change. Actually, we have 2 sides of the coin. Some of the schools are like 2 studios, you only study and you can't do anything much, and some of the corporates are like that. But some of the schools are let's start off on the open schools, and then let's actually encourage children in doing all of this. I think the change has started, and we are moving towards sustainability. I think all the kids are aware of the disasters that our nature is facing already, and they are aware of what are the solutions that need to be done. And I think it is this time that we have to start implementing all those solutions that we already know. Wow, it is now and here that we have to do this. Thank you so much, Doctor. Now I would quickly open the floor for any questions from the audience, 1 or 2 at max, please. Please introduce yourself and quickly ask the question. Thank you. Hello. Check.
maybe you can tell me the question and I can ask them the question. Yeah, come up. Take it, my friend. Hello. Good afternoon, one and all. My name is Nitish Pramod Sali. I belongs to Ahmednagar. I am currently representing Indira Institute of Management, Pune. So I am feeling blessed to be part of this conference. So I have two questions to set up two questions to this great panelist. My first question is related to both questions are related to climate change only. So my first question is the remedies that are the remedies to climate change be worsen than the disease, and will it drive more people into poverty at a higher cost? Because the Syria is a one example. It facing a lot of drought at the moment, and people having a displacement, and there is a huge conflict. So there is a huge poverty. And my second question is doing what need to be done to combat climate change all comes down to a political will, because there are a lot of debate happening, but there is not any action taking place. So will it totally to political will, or what should we do? This is my question. Thank you, everyone. That was a very interesting question. So Yeah. I think I'd like to tackle the second question first. I think it's a little bit of a cop-out to sort of put everything on political will. I think the political will goes where we take it. And politicians and politics is very, very quick to respond to how the population reacts. Also, this concept around being kind to nature, I think there is a fallacy in that also, because as you saw in that graph, we've been around for literally a blink, and nature will persist even after we extinguish ourselves. Nature will reinvent, re-energize, recover. So I think the whole thing about it's about being kind to yourself. And whatever is a reflection outside, in a sense, it's a reflection of what is inside. So how you see the world depends on how you are inside. Yes. And so this whole thing about political will, I think it's a question about how do we spark that change within us, so that if we are all clean within, then our collective power will drive politics in the right direction. So I think it is our responsibility, and like the lady very eloquently spoke about that starfish being thrown. Yes. There is a lot of power in throwing that one starfish, not because you made of course because you made a difference to the life of the starfish, but you also cleaned yourself inside. And this process of cleaning oneself inside, how does one do that effectively? Meditation is the answer. And for me personally, my love affair with nature has deepened so much more after I came into heartfulness. It began when I was a child, but it has actually deepened and gone to the level of the profound after I started meditating. So if we are looking to bring a change in the world, we have to first look to bring a change within. I think that's the message that I'd like to give. Great, sir. Great. Thank you. That was a wonderful message. And the next two questions are in fact directed to Dr. Tejaswini Manogna, the second one. Hi, all of you. This is A. Kavita. I'm studying integrated chemistry. Nice to meet you, ma'am. Hi, Kavita. Hi. Actually, I want to ask a question that you have become a Miss Universe, you're a doctor, you're a yoga practitioner, you're the Bharatanatyam. Is the patience make you more to get all the opportunities, and you are success in all these?
What was the patience? Which thing you make more patience to do all these? Have you done anything for improve your patience to do all of these things? This is my question. To improve my patience to do all of this. Let me tell you, like, it is a very difficult task to be able to balance all of this, especially like now when I'm doing my post-graduation into pediatrics, like getting a leave on a Sunday to come here, I had to struggle and beg to, give me a leave, please. I need to be in part of, I wanted to come and see all of you wonderful youth here as part of this International Youth Conference. So, yes, it is definitely a struggle, but there will definitely be that one point of balance which will keep you calm and balanced, and that is definitely yoga and meditation for me. Yes, so I do practice yoga every day. I do practice meditation every day, and it lets out all the stress of your day. It keeps you calm, and it gives you that energy to go ahead for the day. So that is the answer for me. Yes. You are the inspiration of my life. Thank you so much. Thank you. Bye. Good afternoon, everyone. Good afternoon, all the dignitaries on the stage. I am Bharat Ram from Soham Academy. So I would like to ask you one question to the Dr. Tejaswini ma'am. What is your message do you want to give to the youth, and what do you want to achieve in your life, ma'am? So that is what I'm going to ask you about that. And yeah, please, over to you, ma'am. Thank you, Bharat. My message to the youth is definitely that each of you is exceptionally talented. Each of you is worth sitting here, but you just have to look within yourself and recognize what your talent is. And, you are the youth who will be deciding the fate and destiny of our nation. So you people have that will, zeal, and drive to make this nation's presence in the global world, isn't it? So I just feel that, as I just said, you are extremely powerful within yourself. Realize your potential, realize what you are good at, and definitely believe in yourself. Go ahead, do what your heart says, go according to your passion. And there's so much that you can explore within yourself and in this world. Okay, do not give up at any point. And what I want to achieve in my life, yes, I don't think I would point and say about my career goals. Career goals, one after the other, will keep happening. But ultimately, I just want to be satisfied that, hey, whatever my heart said, I followed it, and I at least chased my passion, and I did not give up on my life at any point of time. I want to have that satisfaction in my life that I've done what my heart said. And I want to have this, the ultimate thing in life that, you just want to be happy, peaceful, and satisfied with what you have in your life. Yeah, thank you. Thank you so much, Dr. Tejaswini. So to conclude the sessions, it has been a wonderful conversation. Don't you all agree? One less? Wow, okay, you are not that hungry. That means you're still answering. Okay. So please add on if I've missed anything, but yes, as I get it, wisdom bridge, that's one thing. I mean, how much our parents have taught us to be kind to the planet, to be kind to nature, matters a lot. So what we give to the next generation, how we treat them, how we inculcate values in them, matters a lot in how they develop their connect with nature. That's one thing I get. And of course, trees and nature teaches us to be kind. It's not that we have to try and be kind, but being out in the open is enough for us to be kind. So putting that aspect into education, into our lives, of spending some amount of time out in the open would make us kinder to the planet. And small contributions, yes, small changes lead to big results. So small contributions from our side, whatever it is, like the panelists mentioned, switching off the light, or even coming up with waste disposal methods, recycling and reusing stuff, that matters a lot. Then we have intuitive knowledge, how we can increase our intuition through meditation, and also change and refine ourselves so that we see this change out in the world as well. So this is what our message from the discussion today would be. Did I miss anything, panelists? Did you all enjoy, by the way? Okay, thank you so much for being here, and
enjoy your lunch now, finally. Thank you. Just hold on, the MCs will take you through. Thank you for the lovely conversation, Ananya. Thank you so much, panelists and Dr. Ananya, for facilitating such a lovely panel today. We will now have Dr. Ramakant, who is Director of Forests by Heartfulness, felicitating our esteemed panel and guests today. Can we welcome Dr. Ramakant on stage with a huge round of applause? Can we keep the applause going as the gifts are handed over to our esteemed guests? Dr. Ramakant is also the father of Dr. Ananya, who has been moderating the panel today. So truly a wisdom bridge that we are seeing in front of us. Thank you all. So before we break for the lunch, some announcements. After lunch, there will be sessions, breakout sessions, Heartful Campus, Heartful Communication, and the MGIP SEL at the conference place. So the locations are same as you know. The MGIP sessions will be at the conference hall. The Heartful Campus will be here, and Heartful Communication will be at the foyer, like just like yesterday. And after that, you have to be back here by 2 p.m. For the next half of the day. And important announcement is now we are all going for a group photograph. So I request all of you to come to the foyer there. Just next door, there is a nice grassland patch, and see you all there for a group picture with all of you together.